is, uh, is the first session ever conducted by dedicating time exclusively for Ayurveda medicine. Hope we all will get an insight and opportunity to have a updated roadmap in conducting the scientific studies and clinical trial in Ayurveda medicines in Nepal, which is currently in a juvenile stage. Without any delay, I would like to invite our chairs of the session. I cordially request Professor Dr. Panna Thapa to chair the session. I'd like to get an opportunity to introduce our session chair to the audience. Dr. Thapa has received his PhD degree in formulation and drug delivery from Stockdale University in Glasgow, UK. He has joined Kathmandu University in 1994 and is currently serving as a professor and founding member in the Department of Pharmacy. He has received numerous awards, including the Global Pharmacy Champion Award 2019 from VII Foundation. He has been a recipient of International Research Development Award IDRA from the Wellcome Trust, United Kingdom, to establish the formulation and drug delivery research lab and to conduct the research in the area of oral control release drug delivery in the Department of Pharmacy at Kathmandu University. His major research interest areas are in the field of drug delivery, formulations, and cannabinoid therapy. At present, he is the coordinator of Multidimensional Cannabis Research Center, MCRC, at Kathmandu University. Similarly, I would like to request Professor Dr. Balmukunda Regmi to chair the session. Professor Dr. Balmukunda Regmi is a full-time professor at Tribhuvan University. He has worked as a member of Academic Council at Tribhuvan University, two-term chairman of Anatomy, Physiology, Clinical Pharmacology and Pharmacy Subject Committee, and two terms head of Pharmacy Department at TU Institute of Medicine. He holds a PhD degree from China Pharmaceutical University, one of the best medical university in China. Dr. Regmi is the founder chairperson of Nepal-China Social Relation Academy and a member of Asian Network for Research on Anti-Diabetic Plants. He had served as working committee members of Drug Formulation Network of Nepal, editor of Drug and Therapeutic Letters in Journal of Nepal Pharmaceutical Association. He has published many contemporary articles in Nepali, English, and Chinese language in various national dailies. He is the guest professor at Siwan Normal University and Guangzhou Food and Drug Professional School. Let's welcome both of our chairs with a big round of applause. Thank you so much. Now I request for permission with the session chairs to call all the invited presenters in the dais. First of all, I'd like to request Dr. Pradeep Gewali to come on the stage. Dr. Rajeshwari Singh, she has joined us virtually. So, Dr. Rajeshwari Singh, welcome on the session. Professor Dr. Pradeep Gewali, please come up on the stage. Dr. Rajeshwari Singh, she has joined virtually. I hope you are hearing us. Welcome you, ma'am. Similarly, Dr. Manish Deshpande, Dr. Kaushik Chattopadhyay, and Mr. Devi Prasad Bhandari. I'd like to make a small correction. It was Dr. Manish Deshmukh. Now, we have two segments in the session. The firstly, presentation session from our invited presenters, along with one audience talk we have. And then secondly, the panel discussion session will be conducted. So during the session, Dr. Anup Kumar Gupta and Pushkar Bansal will helping us with as a note taker and comment compiler respectively. I'd like to request all the audience who have joined us virtually to put your queries and comments on the comment box, and
We'll address all those queries after the presentation session. We are now moving to the most important section of this session, that is presentation from our presenters. I'd like to hand over this session to our session chair for further proceeding. Over to you, sir. Thank you. Hello, check. Hello, check. Very good morning. We have, without making much background, we'll just hit on the stuff. We have got 5 speakers, but before that, we have got a bit of change, having an audience talk. The person who is talking will just give him 2 to 3 minutes, not more than that. Prior to that, I would like to request our invited speakers they will have maximum 10 minutes. On 8 minutes, we'll give you a warning, and you need to wrap up within 2 minutes. We are hopeful that you will maintain time, because the time, we are roughly half an hour behind the schedule, but you will still have 10 minutes in it. No problem. Then if time permits, we'll take some questions at the end, not individual one, but except the lady from the Zoom. For Zoom speakers, we'll take questions if you want to ask her. Otherwise, we'll have a question at the end. Prior to that, I would like to invite Buddhi Katel, Buddhi Katelji for audience talk. We'll give you 3 minutes. You need to wrap up in 3 minutes. Okay? You'll be speaking on Buddhist traditional medicine. That was हजुर एकदम क्विक छोटो राख्नुस् है. अलिकति त्यति धेरै प्लान त गरेको थिएन गर्ने. अलिकति यो चाहिँ मैले चाहिँ अब यो अल्टरनेटिभ मेडिसिन र आयुर्वेदमा कुरा भइरहेको बेलामा स्वारिकपाको अलिकति कुरा गरौँ, त्यो नदेखेर मैले कुरा गर्न खोजेको. म चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय बौद्ध अध्ययन केन्द्रमा एमफिल गर्दैछु र स्वारिकपामा मैले थेसिस लेख्दैछु. सो यो चाहिँ अहिले एकदमै ट्रेडिसनल मेडिसिनको कुरा, अल्टरनेटिभ मेडिसिनको कुरा, नसर्ने रोगमा चाहिँ यसको प्रयोगको कुरामा एकदमै हरेक जनमानसले बोलेको सुन्छौँ. तर हामीले हाम्रै क्षेत्रमा भएको परम्परागत ज्ञान, यहाँको जडीबुटी, यहाँको खनिज, प्रयोग हुने ज्ञानलाई चाहिँ हामीले त्यो इग्नोर गरेर गइरहेको त्यतिकै पनि भेट्छौँ. केही हदसम्म यसको एकाडेमिक इन्साइडहरू सुरु त भएको छ, तर काउन्सिल नबनेको हरेक कुराले गर्दाखेरि अझै यसको चाहिँ अलिक जति हिसाबले ग्रो हुनुपर्ने हो, जुन नलेजको डेप्थको हिसाबले त्यति भएको छैन. त्यो कुरा म छोटोमा अब किन टाइम सबैलाई प्याक भएकोले मैले 8-10वटा पोइन्ट मात्रै टिपेर ल्याएर छु. म पोइन्ट मात्र भन्छु र पछि हामी इन्फर्मल डिस्कस गर्छौँ. यो परम्परागत ज्ञान भनेको जुनैको कुरा भए पनि हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ र यो पनि परम्परागत ज्ञानमा आधारित छ. यसलाई बुद्धिस्ट फिलोसफीमा आधारित ज्ञान भनिन्छ. यसले यसमा चाहिँ वनस्पति र खनिजको प्रयोग हुने भएकोले इन्भाइरोमेन्टको हिसाबले पनि जुन वनस्पति हामीले औषधिमा प्रयोग गर्छौँ त्यसलाई बचाउँछौँ पनि. त्यसैले यो चाहिँ पर्यावरण र वातावरणको हिसाबले पनि संरक्षण गर्नुपर्ने भएकोले त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ. यसको आफ्नै फर्मोकोपिया भएकोले पनि, परम्परागत ज्ञानमा आफ्नै फर्मोकोपिया भएकोले पनि यो हामीलाई संरक्षित गर्नुपर्ने र बुझ्नु र ज्ञान लिनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ. र चाहिँ यसको रोगको डायग्नोस्टिक गर्ने तरिकाहरू पनि आफ्नै छ, अरूभन्दा फरक छ र आफ्नै पद्धति छ. हिमाली भेगमा चाहिँ अहिले पनि वंश परम्परा र गुरु शिष्य परम्परामा चाहिँ यो संरक्षित भएर आएको छ भने अहिले 2016देखि स्वारिपा इन्टरनेसनल कलेज भनेर लुम्बिनी विश्वविद्यालयले विभिन्न फ्याकल्टीहरू पढाउन पनि सुरु गरिसकेको छ. एउटा कलेज छ नेपालमा भने, केही चाहिँ मिडल वर्क हेल्थ वर्कको हिसाबमा चाहिँ अन्य स्थानमा पनि थोरै ठाउँमा पढाएको हुन्छ. गुम्बा विकास समितिले पनि 2004देखि हरेक वर्ष 30 जनालाई चाहिँ प्राइमरी हेल्थको बारेमा स्वारिपाको ज्ञान दिने गरेको छ.
यो चाहिँ बौद्ध दर्शनमा आधारित र बौद्ध दर्शनमा आधारित छ। सबैभन्दा यसको इम्पोर्टेन्ट कुरा भएको के छ भने फिलोसफी चाहिँ जुन मानिस जुन वातावरण र जुन इन्भाइरोमेन्टमा जन्मिन्छ त्यहीँको जडीबुटी र खनिज त्यसको उपचार गर्नुपर्छ भन्ने यसको फिलोसफी अफ थिम हो। यसले के सजिलो हुन्छ भने हिमाली भेगमा प्रयोग बस्ने मान्छेले हिमाली भेगै औषधि, पहाडी रेन्जमा बस्नेले त्यहीँको औषधि, प्रकृतिले ब्यालेन्स गरेको हुन्छ भन्ने ज्ञान चाहिँ त्यतिखेर इस्टाब्लिस भएर जुन वातावरणकोमा मान्छे जन्मिन्छ हुर्किन्छ पर्यावरणीय वातावरणमा र त्यसकै आधारमा चाहिँ औषधि गर्ने भन्ने यसको चाहिँ छ। र यसको चाहिँ मानव वनस्पति र खनिजलाई फाइदा गर्ने भएकोले गर्दाखेरि यसमा पनि हामी सबैले यो नेपालको हिमाली भेगमा भएको परम्परागत ज्ञानलाई अलिकति सरकारले अथवा रिसर्चरहरूले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो लाग्छ। हस्, धन्यवाद। Thank you, Mr. Kotel. Now I would like to invite our invited speaker. The first speaker is Dr. Pradeep Gyawali. Dr. Gyawali is you know him anyway. He doesn't need much the introduction, but he's a clinical pharmacologist by training, associated in Institute of Medicine, and currently the CEO and NSRC member secretary. And his research, the expertise in clinical research and drug development. Over to you, Dr. Thank you, Panna sir. Our respected chairs of this session and Professor Bal Mukunda Regmi, sir. So these are my two respected personalities and our speakers, Rajeshwari Singh ji from Ayush Ministry, India. So I would like to welcome you virtual. And Manish P. Deshmukh ji from Datta Mega Institute. Dr. Kaushik Chattopadhyay, he is working with us in the research like in fenugreek, and Bandari sir from Banasati Vibhag. And all the professors, dignitaries, and researchers, scientists, and staffs, my colleagues. So it's our pleasure to discuss with you and share our some experiences, and some. This is the just brainstorming session. My aim is to just focus on where we are in the Ayurvedic research, what can be done in the future perspectives. How can we integrate Ayurvedic medicine practice into the research and into the allopathic practice as well? So, what may be the possibilities of the enhancement of the traditional medicine and Ayurvedic research in the country, and how we can collaborate and do the collaborative research activities, including development of the lab and research centers in the country, so that we can show the in the world that we can have some possibility in the future research perspective in the country also. My heading is the drug development in Ayurveda medicine, importance, possibility, and future plans in Nepal. I don't want to go to the detail about the history of Ayurveda in Nepal. You all know. So, in the Sushruta Samhita, if you see go and see the Kesar library, so that was stored. The manuscript is stored in the Kesar library. And we have the history of the Ayurveda from the 5th century AD in the documented way, that Sushruta Nigantu authorized by the Nepalese scholars. And in the 17th century, there is establishment of the Ayurvedic pharmacy, so that is called the Singhadarbar Vaidyakhana. Still, that is producing some of the Ayurvedic preparation in the country. Though the advancements of that Singhadarbar Vaidyakhana, we should think seriously on that issue, but it was the old in the history of the Ayurveda in the country, even in the world also. In 1928, so there is the establishment of the Ayurveda school in the country. As early as 879 AD, Nepali scholars hand-copied the Sushruta Samhita, so that can be seen in our library in a widely clearly written in the Nepali language. And current form of Kashyap Samhita discovered from Nepal, and the only nation in the world where Ayurveda is the national medical system, so that is Nepal Ayurveda Health Policy 1996.
if you see the 15th plan of the country, the plan is given by the National Planning Commission in the chapter Health and Nutrition. In page number 241, 4.4 strategies and the working policies, that states that the strategy is to systematically develop and expand Ayurveda, natural medicine and other medicines. So the working policies is the required structure will be made for identification, collection, conservation and promotion of medicinal herbs, minerals and animal products available at local levels. The National Ayurveda, Yoga, Meditation, Pranayam, Psychological Counseling, Panchakarma and Natural Medicine Service Center will be established for the promotion of health tourism by listing and systematizing the prevailing natural medicine, alternative and other medicinal methods and services. If you see the Nepal Health Policy 2019, in the policy 6.14, in the second line, that states that the health researchers shall be made of international standards and the findings and the facts of such reports shall be efficiently used in policy formulation, planning and health system development. And if you see the 6.7 of that policy, the Ayurveda, the naturopathy, yoga and homeopathy shall be developed and expanded in an integrated way. So that is clearly written, and we should follow the health policy. According to that policy, Nepal Health Council will make the strategy and some policies regarding the research in the country that we are trying. And in the latest day, so we are going to establish the revising the guidelines for the Ayurveda and traditional medicine research in the country. That was already being developed, but we should finalize that Ayurveda guidelines and including the clinical trial guidelines as well. You all know about the history of the drug in the world. Like I want to show some examples. One example will be the Atropa belladonna. You all know the history of Atropa belladonna, that is the atropine sulfate. This is a very much popular drug for in the allopathy medicine that was developed from the Atropa belladonna. And we are using so many medicinal plants like in morphine and morpheus type of a drug. So that is the papaver somniferum. And so we should know the history, how atropine sulfate was manufactured by the Atropa belladonna. That we should know all the history. And that can be established in the new medicine in the country. So because we are very much rich in the medicinal plants, especially in the high Himalaya regions. You all know recently, so there is one clinical trial running in the Africa and other countries in the clinical trial of the cordyceps sinensis in the anti-cancer medicine trial that is also running. So we have very much rich in the medicinal plants that can be established. So that's why you should know the history of how the drugs are being discovered through the medicinal herbs and plants and natural medicine or some minerals also. That will be the possible future collaborative candidate for the medicinal research in the country. The best example may be the cannabis medicine, medical cannabis, marijuana, and that is the hot topic in the country also. And Nepal government is going to revise the guidelines regarding the research and some exploration of the medicinal marijuana for as a research purpose. So there is clearly written document that we can do research on marijuana. So in a controlled and systematic way. And we have the research like cordyceps sinensis, datamasi. So that is for the psychoactive substances, and we may have so many other examples as well. So that should be explored for research. So these are the steps to follow on drug discovery. So that can go side by side and simultaneously maybe. So not exactly the same fashion, but that can go side by side. The team of clinical researchers and some Ayurveda researchers and then some laboratory background personnel should be there. So we should plan on a systematic fashion. Like the one example may be ethnobotanical studies. We should collect the data, or we should have some background knowledge where the medicinal plants were harvested, and then we should just design how we can plant that medicinal plants, and some field visit and sample collection, drying, grinding and extraction of that molecules, kinetic study, fractionation, bioassay, in silico, in vitro and vivo study, regulatory approval and commercialization. So that can go side by side.
and we should have some preclinical study, and that can be linked to the clinical study also, clinical trials, animal model study also, that we should design as a drug discovery project. So we have challenges. We all know the disease heterogeneity and limited understandings, limited cohort and the geographic dispersion, standardization of the data and measures, and data ownership and the sharing. So these are the examples of the some challenges. Though we have some challenges, but we have opportunity as usual. The opportunity may be Nepal holds a large number of manuscripts that yet to be explored. Collaborative works between government and non-government organizations have already started. Research, education, training to alternative medicine practitioners. Strong commitment from the research community to provide information about complementary and alternative medicine to the public and health professionals. Development of Ayurveda and alternative medicine database. So that is mandatory. So we are working on that way. So like in the drug discovery and some registry system that can be incorporated through the research council, and we are working on that medicine database study, and to provide the research-based information for healthcare professionals about alternative medicines. Support from federal, provincial, local level as well as private and non-profit sectors to conduct large-scale alternative medicine research. Need for cross-training in alternative medicine and conventional medicine, and with the focus on research techniques application to the alternative medicines. So these will be the opportunities. We should grab that opportunity. So we should have short-term and long-term goals, authentication and documentation of traditional knowledge, validation of classical formulations by toxicological and human clinical studies outlined by Ayurveda textbooks, comparative medicinal study with mainstream medicine counterpart, example like fenugreek versus metformin. We can have collaborative research activities between the Ayurvedic and the allopathic practice. So that can be joined into the clinical setting as well. There are some examples, many examples maybe. So that should be initiated. And local product development, therapy development for mainstream medical practice. The way forward, that is the last slide, integrating Ayurvedic medicine into the mainstream healthcare. So that is the most important thing, in my opinion. Widespread utilization of advanced technology for R&D, research development in pharmaceuticals as well as in the Ayurvedic. So that should be initiated as early as possible. That's why the government should initiate that things, and then should like manage fund for that R&D part. And then so there is a national medicine policy that is being revised, and there is a R&D section as well also. And especially in the Ayurveda, we should also discuss and advocate. Educate allocation of human and other resources, multidisciplinary collaboration, networking, partnership, and the training. So that is the must in the research, and private-public partnership model as well. That can be established in the research. Development of Ayurveda research guidelines, animal study guidelines, and SOPs, standard SOPs that should fit into the international guidelines. Exposure and visit dialogue with national, international institutions like ICMR. I want to just highlight one thing, that we have already have MOU with the Indian Council of Medical Research, and we have initiated the dengue research into the 3 countries, led by ICMR, Nepal, India, and Bangladesh. So that can be integrated in these studies as well. And efforts to support local ownership of data and use of evidences. Thank you very much. And if you have any questions, so that is just only eye-opening. So I am not the expert in the Ayurveda, but as a clinical pharmacologist, as a drug expert, we should incorporate those type of study into the clinical practice and the drug development. Dr. Thank you. We will come to questions later. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Dr. Gyamali. So without wasting much time, we'll move to second speaker, Dr. Rajeshwari Singh. She will join in Zoom. Is the Zoom connected? Okay. Okay. Dr. Singh is currently officer at Office of Secretary, Ministry of Ayush, and instrumental in policy briefs and documents. She is also member of Pharmacopoeia Committee of India, member secretary at Food Safety and Standards Regulation. She has contributed in the policy formation from various levels. Her topic is the approach of Ayush Ministry for the promotion and strengthening of
Ayurveda ecosystem. Dr. Singh, please begin. Thank you, sir, for your kind words to introducing me to all guests. Thank you. I'm privileged to be here to put the work of Ayush Ministry to all the participants and the delegates there. Thank you for this opportunity. So, as you all know, that Ministry of Ayush in India, it is not only looking the Ayurveda but other traditional systems and non-conventional systems like Ayurveda, Siddha, Unani. Apart from this, homeopathy, naturopathy, and yoga, Ministry is taking care of. And Ministry is looking for all the policy formulations, research, development, propagation, not only in the national level but also at the international level. So earlier, post independence, the ministry, the traditional medicine is dealt with Ministry of Health, but 1995 onwards, it has its own journey from the department to a full-fledged ministry in 2014. So this is the organizational setup. What is the framework of the Ministry of Ayush? At the central level, we have a statutory body, NC, National Commission for Indian System of Medicine, and National Commission for Homeopathy, that is looking the regulatory aspect of the education of the traditional system, that is Ayurveda, Siddha, Unani, Sovaripa, and homeopathy. Apart from this, there are 5 research councils, 12 national institutes, National Medicinal Plant Board that is particularly looking for the raw materials and the quality control of the raw material medicinal plants. Then there is a Pharmacopoeia Commission of Indian Medicine in the homeopathy that is mainly looking for the pharmacopoeia standards. And apart from this, the ministry also has a designated drug policy section, which is mainly looking all the drug related regulatory aspect as well as also facilitating the industry related issues. And the similar kind of the structure we also have at the state level to support that central level beneficiaries. If at a central level there is a National Commission for Indian System of Medicine, then at the state level the boards and the councils, they are supporting that. And similar kind of other beneficiaries for supporting the central structure is also in the state. And this is the Ayush network. We are more than 7 lakh registered Ayush practitioners, which includes Ayurveda, Siddha, Unani, Sovaripa, Yoga, Naturopathy. Around 36,000 around Ayush dispensaries, and we have a single and lone standalone Ayush hospital, which around 4,000, and we also have around 8,000 or between 9,000 dispensaries. And we are having almost 700 Ayush colleges in the country, and mostly apart from those 700 colleges, 400 plus colleges are related to the Ayurveda, and around 25 to 30,000 Ayurveda graduates are coming out from these Ayush institutions, and there are around 4,000 to 5,000 PG degree for especially in the Ayurveda, ecosystem, having offering more than 14 subjects in PG. And this is the policy and the legal support which we are providing not only for the Ayurveda but other system as well. Like for the education, we have a National Commission for Indian System of Medicine. For homeopathy, it's a commission for homeopathy. And similarly, the drug regulations and the medicine aspect is covered by the Drug and Cosmetic Act 1945 and the Rules 1945. And it's very interesting to know that the Drug and Cosmetic Act, it's not only covered the Ayurveda or the Ayush medicines, but it also covers the modern medicines. Or we can say in India, we have a common Drug and Cosmetic Act for any kind of medicines. And apart from this, there are other services, education standard, which we are dealing with the BIS and NABH. Other, or we can say these are the latest entrants in the Ministry of Ayush to setting down the structure standards. And this is mainly dealing with the legal support of the Ayush. So now I come to the policy. Similarly, the Drug and Cosmetic Act, the single health policy is dealing with the modern conventional system and the Ayush systems, and these are the few particular points that mainly pertain to the Ayush or Ayurveda. So we are blessed with the parallel system, or we can say we are advocates. We mainly advocates the pluralism. Mainly, pluralism means
our hospital is offering a system where the conventional and the traditional system, the patient can get both type of facilities or both type of treatment under the single roof. So this is the main strength of the Ayush healthcare in the country, or I can say in the world. And apart from this, we are also working towards the new areas like the digitalization of the Ayush sectors and the integration, the previous speaker, Dr. Gavli, he has mentioned about the integrated, how the future of the modern and the traditional system is the integration. So we are also working in those directions. So just I'll start with the education. So recently, what the ministry has done, ministry has bring out the new things, new standards to keep the education updated for making the students' future perspective. So we bring out the three new acts commission apart from this, and now we have a one university, that is National Institute of Ayurveda, and it is under the control of Ministry of Ayush. And the ITRA, it is also a one INI institute. So these are the few developments which held during the last 5 to 6 years. Uh, these institutes conferred this kind of status simply to raising the standards of the Ayurveda educations. And we are also now focusing how can we align our Ayurveda education with newly upcoming national education policy, which is mainly focusing on the more scaling of the students, and how can we enhance their capacities, and how can we empower them in other fields as well. So this is all about the research. As I told you earlier, we have 5 research councils, and I belongs to CCRS because I'm an Ayurveda graduate. So CCRS, it is mainly dealing with the all research activities with the Ayurveda. So these are the few activities which the CCRAS has done for the development, the standardization of Ayurveda. The council has developed several guidelines. How can we offer the research R&D in the field of Ayurveda? So these are the few guidelines which are related to the clinical evaluation, safety, toxicity, and it also covers the standardization in the quality assurance. Like Dr. Gavli, he emphasizes more on the standardization and the protocols. So on what he has said, we are already working on those lines. We are developing guidelines and we are following those protocols in the Ayurveda ecosystem. All the colleges, all the hospitals, they are following these guidelines. So this is a one Ayush research portal which CCRS has come up with. This is a kind of repository where you can find any kind of research which is dealing with the Ayush. So you can put your keyword, and if you want to categorize those researches into the categories, you can also drop down or limit to those categories. If you want to have a evidence in category A, then you have to put that in a search category, and you can find out the researches which are categorized in evidence category A as defined in a WHO document. So I urge everybody to please visit this Ayush research portal. You may get a plethora of the Ayurveda research which is being done by the country. And these are the few examples of the research which has been taken by the Research Council, CCRAS. And these are the few examples which now we have given to the industry. So basically, these are the double RCT studies, which is uh, now in a market the industry has taken up. So these are the good examples of the R&D. How can we develop a module, so how can we Madam, you convert have our 1 minute. traditional क्या medicine into what did you a say? into Zoom our Zoom वाला होगा. industry benefits. So these are the few examples, like for diabetes, filaria, asthma, and dengue, cancer. We are also working on, and the mental retardation. So these are the few examples which are the good example for R&D and the industry per se. I'm just running out through the slides. These are the few studies what we are thinking of, or what the councils are doing. These are the few examples of the cross-sectional studies, and they're the pharmacoepidemiological studies of herbo-mineral formulations.
Recently, the council has taken up some systemic reviews. So right now they are working with. Apart from this, at a national level, the CCRAs, they are also having a collaborations with different countries, various countries, and they are doing researches in various areas. This one is the one example where the CCRS has collaborated with the charity university for the management of osteoarthritis. And very interesting that this is the black box design and it published in the very high impact journal. So these kind of studies the ministry or ministry through council we are taking up. So simply to generate the evidence, how can we validate our ancient knowledge through using all these technical and the latest protocols. Whatever the modern medicine or the modern scientists have proposed, how can we generate the evidences on the basis of the modern technical tools. These are the few examples of innovation in Ayurveda, or I can say these are the few examples which CCRS has done, and these are the basically the R&D, and they have granted patent for these innovations. Now, I have also tried to cover few slides on the Ayush research, what we have done in a COVID-19. So, what ministry has done to take up the role of traditional medicine in COVID-19, specifically for Ayurveda, Yeah, we constituted a on committee mute garनु न which comprises भाइ we अनम्युट गर्नु we constituted a committee which comprises scientists from all interdisciplinary scientists, like few from AIMS, few from CSIR, ICMR, and that task force has finalized the protocols for the COVID-19. These are the snapshot. Like we did prophylactic study to observational studies. Apart from this, we also have some observational studies. There are some systemic reviews, preclinical and in silico studies are also there. I would like to put a one case study of Ayush 64. In previous slide, you have seen that the Ayush CCRS has taken a patent on Ayush 64 for malaria, but during COVID times, we repurposed this patent. Through the clinical studies, we collaborated with CSIR, one of the prime institute, science institute in the country. We collaborated with CSIR for clinical studies and with ICMR for preclinical study, and after Ma'am, getting those excuse me, results, ma'am, you are out of when time. it was found promising for COVID-19, then we transferred this technique to the companies. And currently, for COVID-19, the 46 countries, sorry, 46 companies, they are manufacturing for they are manufacturing IU 64. Apart from this, research involvement in the research thing, the CCRS has initiated free capacity building of all the research officers. They are going through the workshops and the trainings, and we have also collaborated with ICMR and CSIR for capacity building to having more knowledge or appropriate rigor, scientific rigor on the research methodology. So all of the research officers, they are going a calendar based trainings in these areas like scientific writing, analysis, or prakriti. These are the few capacity training programs which are being conducted by CCRS for the Respected ma'am, mm, we have a time yeah, limit. Please finish it soon. considered, sir. And this is for the Ayush public health. So these are the few integration model. Like we have a physical integration in the health facilities. We have few integrated centers, and Ayurveda treatments. Free Ayurveda treatments are also covered under the Ayush coverages, and we are also doing the interdisciplinary researches. As I can say, in Ayush 64 is a one mere example of that. These are the few ministries or the few organizations in which the CCRS is mainly through Ministry of Ayush, through CCRAS, is engaged to having the co-location of Ayurveda hospitals in these facilities. These are the few technological developments, like Ministry of Ayush, they have developed a Ayush grid. It means we are going to make our whole Ayush sector into a one in a digitized framework. We are trying to bring out all the Ayush education market, raw material, drug licensing under the digitization sector. So these are the few examples of that. It's a Namaste portal. It is a kind of, with the help of this, we are also developing Ayush-based
health management system. These are the few examples of standardizations, how we are working towards these standardizations. We have a very stringent pharmacovigilance system. Every system pharmacopoeias, like we have Ayurveda, Unani, Siddha, and homeopathy pharmacopoeias, which the Pharmacopoeia Commission of Indian System of Medicine and Homeopathy is working on. We are also working with few organizations like BIS and ISO for the standardization of the Ayurveda hospitals and other Ayush institutions. And now Ministry is in a process to get all the facilities to NABH accredited and labs to be NABL accredited and Thank you major so much, Ayush ma'am. We have institutions already NAC ran out accreditations. of time. Sorry to interrupt. We have already ran out of time. Okay. Thank you, sir. Thank you. I'll just run through. Thank you, sir. Thank you, national organizers of National Health Summit, and I also express my gratitude to Nepal Health Research Council for inviting me for this presentation and giving me this opportunity. Thank you, sir. Thank you, Rajeshwari. Sorry, I made a mistake by not mentioning time of 10 minutes, and so she took a little more. Now we invite Dr. Manish Deshmukh for his presentation. Manish is Dean at School of Allied Health Science, Datta Mage Institute of Medical Sciences. He is also Executive Director at Center of Excellence for Interdisciplinary Research in ISM and NP. He has led various organizations in the field of preclinical studies, ethics committees, and clinical research. His title is Interdisciplinary Research, an Exemplary Way to Establish Ayurveda as Evidence-Based Medicine. As we are already read, I hope you would compensate by taking a bit less time. Thank you, sir. Yes. Thanks to the chair, dignitaries on the dais and off the dais. I'm starting with my presentation. Our topic is interdisciplinary research in exemplary way to establish Ayurveda as evidence-based medicine. So philosophy is very simple and it is well known to all of us. Sarve santu sukhinah, sarve santu niramayaha, sarve bhadrani pashyantu, ma kashit dukh bhag bhavet. Om shanti shanti shanti. So what are the challenges that we are facing at national and international level as far as Ayurveda as a science is concerned? So first one is that explanation of origin or proof of concept, then original text written in Greek-Sanskrit, objective to measure doshas or a proof of existence, then important is data about safety and efficacy. But in the last few years, as recently Dr. Singh ma'am has already explained that CCRS, Ministry of Ayush, we all are dedicated to generate the data for safety and efficacy of Ayurveda medicines. Then high quality of pharmaceutical standards to assure consistency of quality of formulations of Ayurveda. It is really a serious issue as far as clinical standardization of medicine for clinical trials is concerned. Then status of teaching hospitals and research activities in all academic institutions. This is also a major concern for all of us. Then integration and linkages to modern technology. We all are devoted and dedicated to research, but still there is a concern for integration of modern technology in Ayurveda research. Then incorporation of national health program. Then networking and association with the international reputed bodies like WHO, UN, NHRC, IUCN, and other institutes. And the most important, skilled and qualified manpower which is required for clinical to execute clinical aspects and research aspects which are related to Ayurveda medicine. Then again, the same point, the lack of standardization and quality control of herbal drugs used in clinical trial. Then use of different doses of herbal medicine by different clinicians. Then inadequate randomization in most studies and patient batch not properly selected.
And here again we are lagging behind to generate credible research data which can be presented to international forum, can be presented on international forums. Then difficulty in establishing appropriate placebo because of the taste and aroma in clinical trials. Then wide variations in the duration of treatments using herbal medicines. All these are the challenges, but what can be the guiding principle as far as interdisciplinary research is concerned? The basic differences between, we should understand that there is a basic difference between Ayurveda and modern medicine, modern science, and that should be considered when designing the research protocol. In recent years, we have adopted two methodologies. One is reverse pharmacology and pragmatic trial designing, and we are executing all our clinical trials through interdisciplinary methodology by using pragmatic trial designs and through reverse pharmacology. Then the main concern must be given to classical approach of Ayurveda while conducting various research studies. Then research protocol should be designed on the basis of concept of Ayurveda. That is very important. Then the research work should involve experts from both the Ayurveda and biomedical specialties at the time of designing protocol. Then the holistic and integrative approach involving body, mind and spirit should be considered for research. Then before starting the clinical studies, complete knowledge about the diagnosis of disease, material to be used, process to be adopted, and accurate dosage form is highly needed, and that should given a highest priority. Then the approach of personalized medicine should be followed during the treatment. Then why interdisciplinary approach? Because interdisciplinary approach between the contemporary and Ayurveda line of treatment may help to achieve holistic health strategy which will be step toward the achievement of global recognition of Ayurveda as a science at international level. So what could be the possible solutions and that will contribute to establish Ayurveda as a science at international level? That is, the encouragement of interdisciplinary research should be promoted. Then improvement of personalized medicine with modern technology. Then we should resolve all our controversies which are related to the Ayurveda drug. For example, recently some countries in European Union, they have banned Ayurveda medicine because of the metallic, as they found some metallic metals in the Ayurveda formulations. So this kind of controversies should be resolved by all of us, and that should be taken on priority. Then combination of Ayurveda and Western medicine should be done. Then revalidation of clinical trials. Then upgradation of Ayurveda literatures. This is not appropriate terminology, that upgradation of Ayurveda literature. It means that Ayurveda literature should be available in most of the foreign languages, and that is again our responsibility. Evidence-based benefits of traditional approaches, improvement in quality of herbal drugs, development of Ayurveda pharma sector, validation of Ayurvedic drugs with reverse pharmacology, and active involvement of government. Unless government is not involved actively in all these activities, researchers cannot go ahead with their agenda. Then combination of Ayurveda and Western medicine, it is repeated. So this is the contribution of Datta Meghe Institute of Higher Education and Research as far as interdisciplinary research is concerned. So you can see that centers involved. So here you can identify that all these research projects has been conducted at different centers, and Ministry of Ayush, that is CCRAS, is the all these studies were sponsored or funded by Ministry of Ayush, CCRAS, and the most important is 6th number, an Ayurvedic intervention as a add-on for prevention of acute pain crisis in sickle cell anemia. This project is funded by Ministry of Ayush, and fund is 5 CR for that, and sample size is 1700 subject. So this kind of activities or clinical trials, of course, we can extend in Nepal also. So Dr. Pradeep sir has, when he was there at international conference in our country on Panchagavya Chikitsa, so Dr. Pradeep sir he has asked me to have a few slides as per as repository of Panchagavya Chikitsa is concerned. You all are aware about what is Panchagavya Chikitsa. It is related. It is also called as a cowpathy. So ghee, dugdha, cow dung, then cow urine, and gogrit. All these are the Panchagavya, we call them. And you know,
emotions and sentiments are attached with Panchagavya, but there were lots of researchers were contributing to research in Panchagavya Chikitsa, but they were not organized. So what we did, we founded one repository. And in that repository, we requested all the researchers all over the India to upload their research related to Panchagavya. And now you can see that here in this graph, you can see that approximately 1800 research papers were downloaded by researchers throughout the country in the month of February 2023. So this way, this repository is gaining popularity among the researchers, those who are working in Panchagavya. So I request again, on a similar line, we can establish a repository for the Ayurveda research, those is conducted or executed by various researchers in the Nepal. And of course, we are ready. We will be very happy or glad to help you to establish that kind of repository in Nepal. Yeah, sure. Thank you. So this is the repository address. Chair has instructed me that there is only 2 minutes. So within 2 minutes, I will introduce our university, the Tamega Institute of Higher Education and Research. University rank in India is 54, medical college rank is 24 in India, and our dental college is 11th rank in India. So at a glance, we run we have a 150 acres of total campus and 346 square meter built up area, and 240 courses, 9 faculties from UG to PG, and then we have more than 7,000 students in our campus. And as far as faculties are concerned, total 650 faculties are there in the university. And all these are the constituent units of our institutions, right from Jawaharlal Nehru Medical College, Sharad Pawar Dental College, Ravi Nair Physiotherapy College, Mahatma Gandhi Ayurveda College, Datta Mehe College of Pharmacy. And as far as the Times ranking, impact ranking is concerned, our university is 2nd in India and 47th in world. So this is an ecosystem, research ecosystem. So we have created motivated talent, full-time faculty which is related to research is 437. And the most, you will like this slide. So in 2022, we have published 3,450 research papers, that too in index journals like Scopus and PubMed. So these are the status of, this is the status of IPR and copyright. We have filed total 137 patents till date and published 112. Patent grantors are 74, copyrights registered 900 till date, and startups incubated are 10. So these are the major funders, partners and collaborators throughout the world, and we are working collaboratively for the betterment of health science. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Desmukh. Now, our next speaker is Dr. Kaushik Chattopadhyaya. Dr. Chattopadhyaya is an associate professor in evidence-based healthcare at the University of Nottingham, UK. He is a global health researcher, particularly worked in the UK and Asian countries like Nepal, India, Bangladesh, and China. His research interests are in non-communicable diseases. He's a medical doctor, basically. He has secured highly competitive educational scholarship and collaborative research grants and published in high-quality research journals. Dr. Chattopadhyaya has received several awards for his work, including some of the highest Indian diaspora awards. He will be speaking on clinical guidelines to manage type 2 diabetes in adults by Ayurvedic practitioners.
Thank you very much. Thank you very much for inviting me. Today I'm going to talk about clinical guideline to manage type 2 diabetes by Ayurvedic practitioners. And I'm based at the University of Nottingham, and I'm also part of JBI network, which is very similar to Cochrane. So before I start, I think I should thank my funders, our funders, rather than me. The project has been funded by the Joint Global Health Trials. It's a highly competitive grant and funded by the UK's FCDO, Wellcome Trust, MRC, and NIHR. And so basically, we all know about type 2 diabetes, that type 2 diabetes is a common chronic condition, and it's very common in South Asia. And in South Asia, say for example in India and Nepal, we do use Ayurvedic medicines to treat or manage type 2 diabetes. But the main problem is, although we use these medicines, but we don't know, like how good are these medicines and what is the evidence base. So here we have done something, and we have tried to find whether there is a existing guideline in Nepal to treat type 2 diabetes by Ayurvedic practitioners, but we couldn't find any. Before I start, I think this is very important. If you see, like a guideline, a clinical guideline internationally, it should be based on systematic reviews of randomized controlled trials. But unfortunately, what happens throughout the world is still we use expert opinion, which is at the bottom of this pyramid. We use expert opinion to develop clinical guidelines. But in the West and in Western medicine, they use the top thing, which is based on systematic reviews of randomized controlled trials, and that's the best way forward. So I have, on this issue about evidence-based healthcare, evidence-based Ayurveda, I have written a few, like guest editorials and as well as invited book chapters, and where I have been talking about evidence-based Ayurveda. So we did, initially at the very beginning, we did a systematic review. It was about content and quality of clinical practice guidelines for managing type 2 diabetes in India. And we found, like we did a systematic review, we found basically, I don't think you can see the slide from here, but basically we found 5 clinical guidelines in India, 2 on Western medicine and 3 related to Ayurveda. And we have used an internationally recognized tool, which is known as AGRI tool, to critically appraise clinical guidelines. And in table number 3 at the bottom, you will see that we can't recommend these clinical guidelines which have been published. So the quality is not that good. So it can't be recommended for practice in, so there is a need to develop a good quality clinical guideline based on the, best available evidence, whatever it is. So based on that approach, we did a very comprehensive systematic review and meta-analysis on effectiveness and safety of Ayurvedic medicines in type 2 diabetes. And after this massive systematic review, we found 219 articles, randomized controlled trials, which we have included in this systematic review, covering 199 randomized controlled trials on 98 Ayurvedic medicines. So out of these 98 Ayurvedic medicines that we included in this systematic review, there were, a few were on single plant origin, few were of single plant origin, and then few were about, on a mineral origin, and there were few herbo-mineral combinations as well. So we did meta-analysis on 33 Ayurvedic medicines, but unfortunately we could not do meta-analysis on 65 Ayurvedic medicines because these medicines were evaluated in a single study. So if you don't know, in meta-analysis we need at least 2 studies. So we couldn't do meta-analysis on 65 Ayurvedic medicines, but we could do meta-analysis on 33 Ayurvedic medicines. This is just one sample which I wanted to show, and it is the summary forest plot. We call it in meta-analysis. It's a summary forest plot, and here you can see for a particular herb, it is showing that it favors intervention. If you see the graph, the figure or the graph, you will see that it works. And if you see HbA1c and fasting blood glucose and PP, you will see that this herb works. So, there is some evidence that this particular herb, I don't want to mention the name, but this herb works. So we found that a number of herbs can be effective and safe to be used in type 2 diabetes. Although the quality can be questionable,
So, and then this is the grade, internationally recognized grade approach that we have used to assess the certainty of findings. I don't want to talk about much because it's quite technical and complicated, but because we included randomized controlled trials, so the findings were initially ranked very high, and then we downgraded those to moderate, low, or very low if we found these, these factors in the publication. Our work was covered in the international media, and you will see several, media and journals and papers, they covered our study. I just wanted to share this with you. Now what we did is, based on that systematic review and meta-analysis, we developed a clinical guideline for type 2 diabetes. And this is the process that we have followed. We have already published this part, and this is the process actually that we have followed. And we have, while for developing this particular clinical guideline, we have used again internationally recognized manuals that are available to develop clinical guideline, specifically NICE in the UK, and grade approach as well. So at the very beginning, you can see we did a systematic review and meta-analysis on Ayurvedic medicines for managing type 2 diabetes. Next, we developed the evidence to decision framework, again using the grade approach. It's quite technical, I don't want to speak about that, but just to mention. And then we had an international guideline development group with 17 members, and they met, and they made recommendations on Ayurvedic medicines that are safe and effective for managing type 2 diabetes. And in that internationally, that group, guideline development group, we had experts, diabetes experts, Ayurvedic practitioners, as well as patients with type 2 diabetes. And then what we did is the Ayurvedic part came from this part, the systematic review, and then we merged that with lifestyle which we have adapted from the NICE guideline UK, because the approach is very similar. In Ayurveda or in Western medicine, we use lifestyle as well. So the lifestyle part was adapted from the UK guideline. And then the guideline was shared with our members, guideline development group. They gave feedback, and then we have finalized our guideline. This is a bit complicated, and when we were talking about evidence to decision framework, these were the questions that we addressed. It's a standard tool that we have used. Regarding recommendations, when the guideline development group met and made recommendations, there were 17 members, including experts and patients, as I said, and these were the recommendations which were available, either strong recommendation or weak recommendation about a particular Ayurvedic medicine, or there is a weak recommendation for or against, or the panel members said that we can't come up with any recommendation and more research needs to be done. So this is again it's like a spectrum. You can see that strong recommendations can be on either side, and then weak recommendation, and in the middle no recommendation can be made. So this is finally, we now have developed our clinical guideline, and now we are doing a feasibility cluster randomized control trial in Nepal in collaboration with Nepal Health Research Council. And the plan, our future plan actually is, because it's a new approach, we want to see whether our approach is effective or not. So that will be done in a future cluster randomized control trial. But before doing that cluster randomized control trial, we need to check some feasibility issues, whether about the recruitment, about follow-ups, and we need to for our sample size calculation, we need few more information. So this is what we are doing right now. We have around 12 sites within the Kathmandu Valley and outside the valley, and they are recruiting patients. And we are also doing semi-structured qualitative interviews as part of the process evaluation. Thank you. It's not just about quantitative, figures that we will be using to design our future trial, but we are also doing semi-structured qualitative interviews with patients, and patients means with participants, with our Ayurvedic practitioners, and those who are involved in the trial. So that's going on. And before I finish, I think I should also, because this whole session is all about traditional therapies, so I also do yoga studies. I'm also involved in yoga studies, and many are ongoing. And you will see that there are three things. The first part is about developing
yoga interventions using based on systematic reviews again, then doing randomized controlled trials. The first one is a very high, it was a big randomized controlled trial involving 4,000 myocardial infarction patients in India. It was a big trial and was published in a very high impact journal. And then on the other side, you will see that process evaluation using qualitative interviews are also important, and that's the holistic approach that we are taking. And that's all actually. If you want to, if you need some more information about me and my work, you can scan the QR code. And thank you very much. Thank you. Thank you very much. Now, we invite Mr. Devi Bhandari. He is PhD student of Medicinal and Aromatic Plants, Tribhuvan University Central Department of Chemistry. Currently, he is a senior research officer and chief at Natural Product Research Laboratory. And his topic is industrial application of essential oils from Nepali medicinal plants. Mr. Bhandari, please. Thank you, Chairperson. Ladies and gentlemen, thank you for inviting me to this August gathering. Today I am going to have a small presentation on essential oils from maps of Nepal and their industrial application. As we all know that essential oils are complex mixture of volatile compounds which are odoriferous and aromatic in nature. These are isolated from plant parts which are located in specialized or gland cells of plants and extracted by several methods such as steam distillation, hydrodistillation, supercritical fluid extraction, and expiration. Essential oils are composed of many compounds which may up to more than 100 types of compounds, and basically these are classified into terpenoids, aromatic compounds, and terpenes. These are produced in plant cells by two methods. One is mevalonic pathway methods and another is shikimic acid pathway method. Plants possess essential oils in different parts. Most of the essential oils are found in leaves. Some common plants with essential oil in leaves are basil, cinnamon, eucalyptus, lemongrass, oregano, and some of the plants contain essential oil in their hotwood. Some examples are cedarwood, camphor, rosewood, sandalwood, etc. And the bark of cinnamon, berries of juniper, and resin such as frankincense are also common essential oils bearing plants. Grapefruits, lemon, lime, orange, mandarin contain their essential oils in the peel. Some common plants such as ginger, turmeric, valerian, etc. contains in their roots, and mostly used spices in Nepalese kitchen. Xanthoxylum contain the essential oil in their fruits, and some of the flowers are also common for essential oil bearing plants. If we go for the history of essential oils, about 400 years ago, in 1620, Englishman Airlie manufactured soap for the London people. At the time, he used essential oil lavender, and the company Airlie is very popular even today for the cosmetics and perfumeries. Not only the natural essential oils, but the synthetic chemicals such as valerian is also common for producing perfumes and even flavor in the food. So natural and chemical compounds are common these days. If we see the research, essential oils varies
several medicinal properties. Some of the common biological properties are antioxidant, anti-inflammatory, anti-cancer, anti-diabetic, antimicrobial, antiviral, cardioprotective, hepatoprotective, and neuroprotectant. Because of the presence of various type of chemical compounds, the wide range of biological activities is the essence of essential oil. If we go through the specific type of plants, through the literature we can assure that some of the specific plants contain specific type of properties, such as peppermint essential oil is mostly used in pharmaceutical to relieve headaches. Wintergreen, we all know that mauve, which is very commonly used in relieving pain, contain wintergreen essential oil, which contains the major compounds as methyl salicylate. Cinnamon, terpenic acid, and the essential oils from lemongrass, eucalyptus, citronella are very commonly used for the preparation of different type of products, including antimicrobial and insecticidal properties. So, because of this wide range of biological activities, essential oils are used in various type of industries, such as cosmetics. Even in the dental preparation, essential oil have been used these days. Medicinal industries, food beverage for their flavor, tobacco industries for their taste and flavor, paper and printing industry for their textile and texture, textile industry for their aromatherapy, even in the paint industry for masking unpleasant of the paint. If we glimpse over the biodiversity of Nepal, we all know that Nepal is very rich in biodiversity. There are more than 118 ecosystems, and Nepal is a home for more than 6,500 species of flowering plants, and about 1/4 of them are of medicinal and aromatic value. And Nepal contains medicinal plants from lowland to the Himalayan range, so wide variety of medicinal plants are located, and most of the peoples in rural areas are relying on medicinal and plants even for their subsistence of life. Nepalese medicinal plant and aromatic oils are very popular in the world because aromatic plants or medicinal plants produced here are organic by default, because 80% of the aromatic plants and medicinal valued plants are collected from forest, where we don't use any type of fertilizer and pesticides. Because of wide geographical region, the chemical constituents present in maps of Nepal are widely ranging, and because of this drastic environmental condition, plant also produce some drastic compounds, some unique type of compounds, and these unique type of compounds are possess biological properties. And the natural based compounds means Nepal is not producing chemical compounds in lab, so all the compounds, all the aromatic essential oils are of natural base, so there is a meager chance of adulteration in Nepal. So there is a very big opportunity for the market of the essential oil, and its market is growing day by day. I don't want to go in detail. If we see this data, the demand of essential oil even in this corona time is increasing hugely, because people are driving their lifestyle to the natural style. If we see the export trends of Nepal, Nepal is exporting medicinal and aromatic plants to India, China, even in the developed countries. There are more than 30 to 35 essential oil are exported to Europe and America, and
Nepal exports essential oil, perfumes, cosmetics, toiletries of about 14 million US dollar during 2021. Yeah, thank you. And the common essential oils produced in Nepal are, I have listed here. These data have been collected from Department of Plant Resources, which certifies the essential oils which are exported abroad, out of which the wintergreen is very very common, and it poses huge quantity in the export. Some of the companies, even government companies and private, produce essential oil based products which are very popular in Nepalese market. We all know Sancho balm, Aram Tel. These are the products which are available in Nepalese market. Natural Product Research Laboratory is the organization where I am working for. We are also engaging in developing the prototype of the herbal based products. We have developed perfumes, herbal soap, shampoo, even mosquito repellent cream, which are very active for dengue, and toothpaste. We developed prototype for toothpaste using Nepalese essential oils, which has a very good impact for the dental decay. At the last, I want to highlight some issues to be addressed. Although Nepal is rich in biodiversity, the exploration of medicinal and aromatic plants is very low, so we have to focus to utilize our natural resources by exploring urgently. Organic production and sustainable harvesting of maps is very crucial issue, because 80%, more than 80% of maps have been collected from forest. If we don't go for sustainable harvesting, the extinction of maps may be in the near future. And if we want to take much advantage from maps and essential oil, the valorization of essential oil is very important, which can be done by fractional distillation, product development, and standardization. In the market of essential oil, adulteration is a very challenging issue, so we have to work on adulteration of essential oil, and the government has to give given the priority for R&D for the development and patenting of the unique product which have been invented, and the branding of the product from the Nepalese maps is very important. And lastly, I want to say that essential oils have the potential to be developed as preventive or therapeutic agents for various diseases, but further clinical trials are required to establish their safety and efficacy. And finally, I would like to thank NHRC for giving me this opportunity of presentation. Thank you very much. Thank you very much. Now, let us summarize. Let me summarize a little. So, each of our 5 presenters have presented their papers, wonderful papers, and given insights to us. This has covered from source of medicines, medicinal plants, to health systems that tries to integrate plant-based and Ayurvedic medicines, homeopathy, naturopathy to our conventional or modern medicine. So these have been are being carried out in India, and Nepal is also thinking in the same line. So maybe we have some reference to learn from, and in this sense, we have benefited from Indian presentations today as well. Now coming to this Ayurvedic medicine especially, we are very rich. We have long history, rich history, and we have survived through difficult times. Thousands of our generations
depended on it, relied on our traditional medicines, and our forefathers passed their genes to who we are in this room now. That means our traditional systems have wisdom, have value. Of course, with the modernization, we have some competition. We have some better equipment to deal with. So today's major issue and also a challenge is how to survive the competition, and the opportunity is how to work together with the modern medicine and continue to benefit the public health. I think this is what we all are trying to do. And now I would like to invite a few questions or suggestions from our scholars facing us. Please. Anybody? Thank you, respected chairs and presenters. Very nice presentation today and insight about the mostly the protocol and guidelines. I have some suggestions and questions about diabetic guidelines. Sir, you have done several review, meta-analysis, systemic analysis. Did you find that honey can be used in diabetic? One question. And for the interdisciplinary guidelines, I like to ask a question to the Deshpande sir. Sir, how we can take the evidences from the folklore claims or ethnomedicine claims to the mainstream, that is the Ayurveda? Have you any guidelines, protocol for that we can take for the mainstream of Ayurveda, that is the coded medicine we say? Thank you for the two questions, sir. डायबिटिजको जुन भन्नुभएको थियो सरले, हामीले जुन आयुर्वेद भनेर होलिस्टिक एप्रोच भन्छौँ, अनि त्यसमा चाहिँ हामीले कम्पाउन्ड ड्रगहरू चाहिँ कल्पना गरिरहेको छ हैन। तर हजुरले जुन 33 वटा मध्ये 32 वटा सिंगल ड्रगमा छ, अनि यसलाई आयुर्वेद भन्ने कि हर्बल गाइडेन्स भन्ने? आयुर्वेद गाइडलाइन्सको लागि त हाम्रो त अभिपत्तिका सुन्नु छ हैन। यत्रो धेरै धेरै कम्पाउन्डहरू छ, त्यसमा भए पो हामीले आयुर्वेद होलिस्टिक भन्न सक्यो। मलाई चाहिँ लाग्छ यो चाहिँ हर्बल गाइडलाइन्स हो कि जस्तो लाग्छ। सरले के भन्न चाहनुहुन्छ? Thank you very much. The first question about honey, I guess, isn't it? So when we were doing the systematic review, we found honey as an anupan, but there was, no one has done a randomized control trial on honey. So I hope I have answered your question. We saw that honey has been used as an anupan, but not as the main medicine to treat type 2 diabetes. So we couldn't find any randomized control trial on that. Coming back to your question, actually we were very open. If you see, it was a comprehensive systematic review, and we have included all sorts of Ayurvedic medicines. But it was a systematic review of randomized control trials done before. So we found these herbs. We have included compound, herbo-mineral combinations and other classical medicines as well in the systematic review. But because, for those classical Ayurvedic medicines, there was just one study. So we need another study conducted anywhere in the world to do the meta-analysis.
So if in the future, if someone can do another study on that particular, say for example, Ayurvedic medicine, classical Ayurvedic medicine, then if we are updating the systematic review in the future, then we will be able to do the meta-analysis. Okay, so for meta-analysis, we need at least 2 studies conducted anywhere in the world. So we, you know, like our approach was holistic, but right now this is the best available evidence that we have, and we have developed the guideline. Maybe in the future, more studies will be done, more randomized control trials will be done, and we will be updating the guideline, and then we will be able to include some more classical Ayurvedic medicines in the guideline as well. But it's a beginning. Thank you very much. Thank you. The question was, I forget, but it was related to research methodology, what research methodology we should include. So pragmatic trial design is one of the accepted study design all over the world. And so many, if you search for global clinical trials, that you will find that many researchers from Germany or from Italy and UK, they are conducting clinical trials on Ayurveda medicine with the help of pragmatic trial design. And one more approach is there, that is a reverse pharmacology. But reverse pharmacology is also one of the best approach. Through that approach, the country Mali has invented one of the anti-malarial drug. So these are the 2 approach, as per my opinion, that can be included, that can be accepted for the revalidation of Ayurveda medicine. That's it. Anyway, we are under time constraint. Before we leave, first of all, I would like to thank NHRC for co-chair, for invitation for our co-chairs. Without beating the bush, I want to have few keywords only. Please keep this in mind. The purpose of this session, invited talk, and especially this session, was and is to think the modern science. For example, I'm a trained scientist from lab clinic, whereas Ayurveda or some other, they may be from clinic to lab. So we need to think in that way. This is one of the key words. This is the modern approach. I think we need to do that. And another is multidisciplinary, interdisciplinary, and synergy. It is just few things which you need to work together. Otherwise, sometimes, you know, I being the lab to clinic kind of science student, you know, I say, oh, I'm the best or something like that, without understanding or without the collaborating with other part of the sciences, you know. This is, I think, the major aim of this session was to let's work together collaboratively, and including national policies, international policies, how we can work for getting a safer, efficacious, whether it is a herbal product or it is a single molecular entity, whatever it is. After all, we are doing for the mankind. So यही नै जस्तो लाग्छ यो हाम्रो विशेष, त्यही भएर synergistic, multidisciplinary, interdisciplinary, or you can call it transdisciplinary, यी फ्रेजहरू छ नि हजुरको, यो कम्प्रिहेन्सिभ वेबाट हामीले काम गर्नुपर्छ। र लेटली चाहिँ म आफै पनि I am more interested in entourage effect of cannabis. यो सिंगल THC ले के गर्छ, CBD ले के गर्छ, अथवा BC भन्छ, त्यो भन्दा पनि entourage effect. I am more interested in that. How this herb works in various kinds of things, because nature has gifted it, you know. So त्यो हिसाबबाट चाहिँ I am more interested in that. Although I am a trained from lab to clinic science. Thank you very much. And thank you our the speakers. We'll keep in touch with you. Thank you. Thank you. Just addition in that words, we are ready to have this type of collaboration and integration approach also. But what happens is, whenever we try for that, always is the methodologies are being overlapped by the methodologies are only overlapped, and the concept is hindered by the methodology. The concept what we think and we want to approach forward is hindered by the methodology by multiple approaches, and that for that reason only is unable to again become the cooperative or integrated approaches. So that's my issue, and we request you all to
think on that. Thank you very much. Thank you, sirs, all the presenters and the participants for making this segment of the session wonderful. Before we moving to the panel discussion session, I request the session chair to hand over the token of love to the presenters. I'd like to request Professor Dr. Balmukunda Regmi and Professor Dr. Panna Thapa jointly to hand over token of love to the participants, presenters. I would like to request all the presenters to receive token of love. First of all, Dr. Pradeep Gewali. Dr. Rajeshwari Singh, since she is not here physically, ma'am, your token of love is safe with us. Whenever you make visit to Nepal, we'll hand over to you. Next, Dr. Manish Desmukh. Dr. Kausik Chattopadhyay. And Mr. Devi Prasad Bhandari. We have two more token of love for our international guest. Dr. Kausik Chattopadhyay. And Dr. Manish Desmukh. I would like to request Dr. Pradeep Gewali, Executive Chief of NHRC, and the session chairs to hand over the token of love jointly to the international presenters. Now I'd like to request Dr. Pradeep Gewali to hand over the token of love to the session chairs. And then we'll be moving to the group photo session, and then panel discussion will be started. Professor Dr. Panna Thapa. Professor Dr. Balmukunda Regmi. Now I'd like to request our session chairs and presenters to join on the stage for a group photo.
Okay, sir. Thank you, all the participants, chairs, presenters, and the audience for making this segment of the session wonderful. Now, without delay, we are moving to the panel discussion session. For the panel discussion session, we have moderator Dr. Rajendra Gemali. I cordially request Dr. Rajendra Gemali to come upon the stage to moderate the panel discussion session. I'd like to take an opportunity to introduce our moderator to the audience. Dr. Rajendra Gemali is the Associate Professor at the School of Sciences, Department of Pharmacy, Kathmandu University. He has received his PhD degree from Sosun University Graduate School of Natural Sciences, Gonzhou, South Korea, in phytochemistry and biotechnology. He is currently working in Nepalese medicinal plant since last 2 decades. He focuses on the phytochemistry, ethnopharmacology, herbal formulation, etc. He has published more than 125 review papers, books, and few book chapters. Let's give a round of applause for our moderator. Similarly, I would like to welcome our panelist on the dais, Professor Dr. Sammani Adhikari, Dr. Sarita Shrestha, and Mr. Haridatta Bhattrai. Now panel discussion session will be started. I would like to hand over the session to the moderator. Over to you, sir. Thank you. So thank you so much for this form. So today we have 3 panelists in this discussion. The first panelist is the Dr. Sarita Shrestha. She is MD in Ayurveda and worked for the government of Nepal in the field of Ayurveda for 21 years as a medical officer. Second panelist, we have Professor Dr. Sammani Adhikari. He is a MD in Ayurveda and he involved in the government services sector for more than 33 years. And third panelist with us is Professor Dr. Haridatta Bhattrai. He is a professor in the Central Department Botany. He has published more than 30 papers and already obtained the 7 patents. So I'm beginning this discussion and starting from the Professor Sammani Adhikari sir. And as we know that the opportunity is there in the Ayurveda and Ayurvedic medicine. And recently GCTM, that is Global Center for the Traditional Medicine, has been established by the WHO in the India. That is another very good opportunity for the Nepalese researchers and Ayurvedic practitioners. And as we know that majority of the raw material of the medicinal plants of Nepal is being exported to the India and China in the raw form. This is time to process these products within the country to promote the Ayurveda. And therefore, to overall promote the Ayurveda and traditional knowledge, we have to focus on the existing policy of the government of Nepal and the technology that I think we have to import the technology, recent technology as early as possible. And of course, we have to develop and focus on the human empowerment. So with this, I would like to put the question to begin this discussion first to the Sammani sir.
and time will be the 5 minutes. You can conclude your opinion within the 5 minutes. So, sir, could you please share your experiences and opinion about the necessity of validation of traditional knowledge by using the modern tools and technique, as well as is this necessary to go for the isolation of single compounds from the Ayurvedic herbal raw material? What do you think, sir? थ्याङ्क यू सर म आफ्नो सजिलोको लागि र उपस्थित हुनुभएका 95% बढी म आफ्नो सजिलोको लागि र यहाँ उपस्थित हुनुभएका 95% बढी श्रोताहरू जो हुनुहुन्छ सहभागीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ बुझ्न सजिलो होला भनेर म चाहिँ आफ्नो कुरा नेपालीमा राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म सरले भन्नुभयो कि इन्डियामा यस्तो छ, त्यो अहिले हामीले मिनिस्ट्री अफ आयुषको सेक्रेटरीको प्रेजेन्टेसन पनि हेऱ्यौँ। त्यसमा देख्यौँ कि इन्डियामा यो पछिल्ला केही वर्षमा आयुर्वेदको क्षेत्रमा धेरै डेभलपमेन्ट भएको छ। त्यो तुलनामा अथवा त्योसँग तुलना गरे पनि नगरे पनि नेपालमा चाहिँ आयुर्वेदको अवस्था साँच्चै भन्ने हो भने ज्यादै दयनीय छ। चाहे त्यो सेवा प्रदायक संस्थाको हिसाबले होस् अथवा जनशक्ति विकासको हिसाबले होस्। मुख्यतः सरले जनशक्ति विकास एउटा पार्ट हो, त्यसमा गर्नुभयो। हामी कहाँ 2वटा युनिभर्सिटी अन्तर्गत एक-एकवटा आङ्गिक क्याम्पस छ र ती क्याम्पसहरूको अवस्था सार्वजनिक रूपमा भन्न अलिकति लाज लाग्छ मलाई। त्यसैले धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहे जनशक्ति होस् अथवा फिजिकल होस् त्यो छैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा धेरै नै सुधार गर्नुपर्ने छ र जनशक्तिको उसमा पोस्ट ग्रेजुएसन एउटा मात्र विषयमा नेपालमा चलेको छ भने ग्रेजुएसनमा पनि भएका एक-एकवटा आङ्गिक र एक-एकवटा मध्ये 2वटा कलेजहरूमा अहिले लगभग भर्ना नलिएको 3 वर्ष भइसक्यो। त्यसैले गर्दा 2टा मात्रै आङ्गिक कलेजमा भर्ना छ। त्यसैले 1 वर्षमा 100 जना जति हुन्छ र सङ्ख्यात्मक हिसाबले र क्वालिटीको हिसाबले पनि जे जस्तो हुनुपर्ने हो त्यो नभएको यथार्थ यद्यपि तितो छ, हामीले स्वीकार्नुपर्छ। र जहाँसम्म सरले आयुर्वेदको विकासका लागि गर्नुपर्ने चाहिँ नीतिगत हिसाबले धेरै कुरा छन्। संस्थाहरू हाम्रा 753 पालिका छ हाम्रो देशमा। त्यसमध्ये आधा 50% पनि आयुर्वेद संस्थाहरू छैनन्। यो पनि अब लाज मानेर नहुने यथार्थ हो। त्यसैले भएकामा पनि एक त छँदै छैनन्, भएकामा पनि सेवा प्रदायक अथवा अरू भएकामा पनि चाहिने भौतिक पूर्वाधारहरू जुन किसिमको जनशक्ति हुनुपर्ने थियो त्यो र अन्य आवश्यक न्यूनतम जे हुनुपर्ने बजेट होस् चाहे अरू मेटेरियलहरू होस् त्यो ज्यादै कम भएकाले यसमा स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्ने जरुरी छ। र हामीले सबैले बुझेको यथार्थ के हो त भन्दा यो हाम्रो हिमालयका जडीबुटी मात्रै होइन यद्यपि आयुर्वेद, तैपनि हाम्रो सबभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य र समृद्धिको हिसाबले यसलाई चाहिँ प्रमोट गरेर, आयुर्वेदलाई प्रमोट गरेर, जडीबुटीहरूलाई प्रमोट गरेर, आयुर्वेदका औषधिहरूलाई प्रमोट गरेर जानुपर्ने आवश्यकता छ। टाइम कन्स्ट्रेन्टले मैले यसलाई ज्यादै लामो भन्न चाहिनँ। र अर्को सरले सोध्नुभएको एउटा के छ भने आइसोलेसन गरेका अथवा कुनै केमिकल कन्स्टिट्युएन्ट्सहरू अथवा फ्रेगमेन्टेड जुन कन्स्टिट्युएन्ट छ त्यो रूपमा अथवा आधुनिक हिसाबले आयुर्वेदको भ्यालिडेसन गर्नको लागि आवश्यक छ कि छैन? निश्चित रूपमा छ, तर के चाहिँ भ्यालिडेसन गर्ने? ठिक छ, त्यही आइसोलेटेड केमिकल कन्स्टिट्युएन्टहरू आयुर्वेदका
ती औषधिहरूको अथवा ती चाहे सिङ्गल होस् चाहे कम्पाउन्ड होस् तिनीहरूको क्वालिटी एस्योरेन्सको लागि मार्कर कम्पोनेन्टका रूपमा ती हरू हेर्न सकिएला। तर आयुर्वेदको मान्यता मौलिकता सिद्धान्त अनुसार यसमा चाहिँ रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव भन्ने यस्ता कुराहरू हुन्छन् र यिनीहरूले काम गर्दाखेरि एउटाले मात्रै गर्दैन। एउटा मैले सकिसकेँ यो त्यसैले गर्दाखेरि यो आइसोलेटेड केमिकल कन्स्टिट्युएन्टहरू प्रयोग गर्ने हिसाबले अथवा मोडर्न उसमा फिट गर्ने भनेर आयुर्वेदको मौलिकतालाई नै बिर्सिएर त्यो किसिमले भ्यालिडेसन गर्नु छैन। आयुर्वेदको मौलिकता कायम रहने गरेर होलिस्टिक एप्रोचबाट होलिस्टिक इन द सेन्स अफ रोगी पेसेन्ट इन द सेन्स अफ मेडिसिन इन द सेन्स अफ थेरापी सबै हिसाबले औषधि मात्रै होइन सँगसँगै औषध अन्न विहाराणाम उपयोगम सुखावहम भन्ने आयुर्वेदको सिद्धान्त छ। सँगसँगै आहार विहारहरूको जीवनशैलीको पनि सँगसँगै हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई भ्यालिडेट गर्ने र रिकग्निसन सबै एकदमै बढाउनु जरुरी छ। तर यसका मौलिक मान्यताहरूमा सिद्धान्तहरूमा कम्प्रोमाइज गरेर होइन। धन्यवाद सर। Thank you, sir. Next question to Sarita ma'am. As we know that the global medicinal tourism market size is 104 billion. It's a huge market. So in this situation, what strategies should be adopted by Nepal to achieve and attract the destination of tourists for the medical treatment through the Ayurveda in Nepal? What do you say in this situation? Namaste, everyone. When we are talking about medical tourism, especially Ayurveda medical tourism in Nepal, we all know that for almost like after 1980s, the medical, in fact, it started from 1970s. Medical tourism has started, and then Nepal was nowhere at that time. Nepal was good at tourism, but not as a medical Ayurveda tourism. Now, from last 1 decade, Nepal has been one of the favorite and prime medical tourism site for the tourists, and that's because of the some unique and special the qualities that Nepal can provide. But the pity is that Nepal government is still not aware. I think Nepal government is still not aware about that and has not promoted to this yet. And even though for last couple of years, Nepal government has given some tax deduction to these service providers to help in some way. So about strategy, what I would like to say, I generally talk about, few abbreviations, and that is A. And that A is, before I go that A, let me say promotion, propagation, and policy and standardization. I think these are the major things that government has to think, and then the strategy has to be planned that way. And in that standardization, I would like to say accreditation is very, very important, because without the accreditation, we cannot give the quality service. And then when we are talking about the quality service, we have to have a quality service providing institute as well as human resources. And when we say human resources, we are lacking the therapists. We are lacking the specialists as well as therapists. So the government has to think about and establish and promote the established one. So that's the strategy I would like to say. And then I would also like to say that government has to focus, prioritize about availability, affordability. Why people come in Nepal?
is because of the affordability. They can visit the country as well as see the beauty and then get benefited from the health point of view also. So because of that, affordability is very, very important, as well as accessibility and acceptability. Because accessibility, if we will start the spa or Ayurveda Panchakarma center or Ayurveda centers in Himalayas, in Mustang, that is still a challenge for people. So we have to categorize the different, focusing on the different group, the economical group also. So grading should be there for the middle class, for the higher class, for the, you know, like the people who can afford the things. And then I would like to add two more things. What we, Nepal can offer as a speciality, beside other countries are providing, is postpartum massage. There's something the government has to promote, and baby massage, because this is unique in Nepal, and that is something that we can talk about and then promote. And then another, Zameen, Jal, and Jari Buti. These are the three things. Biodiversity already been talked. Zameen is so organic virgin yet. And then Jal. So hot spring is something, another that a very attraction for the medical tourism. So government has to think about that also. Thank you. So thank you, ma'am. Professor Bhattarai, so to promote the Nepalese traditional system of medicine, so what do you think, what type of strategies should be adopted by Nepalese academia, since you are in the university? So could you please elaborate on the importance of interdisciplinary research among the multiple subject experts? What do you think about that? Thank you, Dr. Gyawali, for this question. To start my talking, just I want to start from why we need promote our herbal or Ayurvedic medicinal treatment system in the country. That is very important. Because to know before that, we must also know that why it is getting less important. First, let us explore the reason behind it. So then only we can treat or we can correct our problem and we can improve our strategy. So for that, what I understood is, although I am the student of botany, plant science, and I worked for several years in the bioprospecting, that is drug discovery, one field of drug discovery. And for that time, I usually do believe in the single molecule. Single molecule only can work, or sometimes double molecule can work, is what we believe, generally in the modern medicine. But in Ayurveda, the things is different. So we must respect that. But what I suggest in this situation is, first let us know what is the cause of the disease. Let us know what is the cause of disease. And let us know how the Ayurvedic medicine treat the disease. First, let us discover the mechanism. Once we discover the mechanism, then only you can play, oh, these molecules are important, or this molecule may not be important. Then you can develop some markers, and you can control the quality of your product, and your medicine will not never be failed to treat the disease that you are planning. But we are not doing this. That is what I understand. Maybe I'm wrong. Because our herbal medicine institution in Nepal, we are just believing our ancient literature. We are not validating these informations timely. We think that all our literatures are complete. We should not ask any question against them. That is what we believe. When we discuss in this type of forum, then simply people say, oh, this medicine is using several years,
several generations, who you are to question about on this success. So this is what we are facing every time. And with this reason, we are not being able to develop ourselves. That is what my understanding. Maybe if I'm wrong, I will be happy. So first let us, our own institution, herbal institution or herbal medicine institution or Ayurvedic institution, let us make a plan or let us make a strategy to develop or to understand the nature of disease, mechanism of disease, and then we try to understand the nature of therapy. That is also called mechanism of therapy. Then only you can say how you can improve our treatment system and how you can improve or how you can increase the reliability of our treatment and how you can improve the belief of the people to our medical treatment system. So this is what we must do, and these modern medicines are doing the same thing. What they are doing is, first they are standardizing or they are exploring the mechanism of disease. For example, if talking about some cancer, then they explore the mechanism of cancer production or cancer development. Then they are finding where they can hit by drugs. And then they are developing the drugs accordingly to hit that way so that they can stop the cancer. Same thing for diabetes and same thing for other disease. But we are not doing in this way. So because of that, we are every day becoming weaker and our popularism is decreasing every day, and some other field of science or some other field of treatment is getting popular. That is what my understanding. So let us discuss on this issue so that we can improve ourselves for a long last. So I would like to open the floor for only few questions because we are already lacking behind the times. If any questions from the floor, could you please put your question to our panelist? Thank you so much, sir. Respected dignitaries in the dash, valuable personalities present in the hall, all my respected gurus, and my colleagues. Myself, Dr. Ramesh Paudal. I am practicing surgeon in Nardevi Ayurveda Hospital since last 4.5 years. I am working as the government officer since last 10 years. Is a student of Ayurveda. Our literature always says, Sarve bhavantu sukhina, sarve shantu niramaya. And always our Brihatrai, Lagutrai and our Shastras guided me to see or to view the world in always in the positive way. So since last 5 years, as I had pursued my undergraduation and post-graduation from renowned university, Rajiv Gandhi University of Health Science, Karnataka, Bangalore, SDM College of Ayurveda, Hassan, I have been there to pursue my best Ayurveda knowledge, searching more than 56 Ayurveda colleges. I had given the entrance in Tribhuvan University, IIM campus, and I had quit my scholarship and I had been there in my self-management to seek the best Ayurveda knowledge in the best institution of the world. That is my first motto. Why I quit my opportunity of the free scholarship here and I had been there, because the first motto is that I need to pursue the best education to perform my best in my career. So that is the first thing. And since last 10 years, I am always listening the negativity in the field of Ayurveda. Just recently, recently, I heard that comparative situation of the Ayurveda status in India and Nepal.
we have much stronger Ayurvedic system, Ayurvedic government protocol and organogram in Nepal compared to the world. We don't have such kind of organogram in the world. So we have that plus point in the field of Ayurveda to develop the Ayurveda system of medicine in Nepal, to recognize Ayurveda globally. So government policy has given the much opportunity to establish, but we ourselves, we don't have that confidence. Could you please put your question? Yeah, please. Very sir. briefly, yeah. We Yeah, have sure, very sir. limited time. Please. And what is our strength? That organogram is our strength. And another is, in the last 10 decades, because of the lack of the opportunity of the post-graduation and other things, our very potential people has left the field of Ayurveda and they went to the other sectors, and because of that we had the lack of the manpower, so who can lead to the institutions and all. And in last few years we have got the good leadership in the field of Ayurveda, so that and all in this field, I mean to say that हाम्रो चाहिँ संसदमा पनि हरेक सांसदलाई र हरेक राजनीतिज्ञहरूलाई आयुर्वेदको इम्पोर्टेन्सको बारेमा थाहा छ, उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ नीति पोलिसीको बारेमा पनि। सर मैले एउटा के भने, जति हामी यहाँ हाम्रो स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ, इन्टर्न्सहरू हुनुहुन्छ, जहिले पनि आजसम्म म 10 वर्षको यो प्लेटफर्ममा आएँ, हरेकचोटि चाहिँ हामीले नेगेटिभ मात्रै कुरा पस्किने गऱ्यौँ के। त्यो भएर अहिले आएको ब्याचहरू, अहिले आएका विद्यार्थीहरू जहिले पनि नेगेटिभ एटिट्युडमै, उनीहरू बीएमएस पास गरेर बाहिर निस्किँदा फ्रस्ट्रेटेड मात्रै भएर जाने भयो कि। त्यो हुनाले मैले मेरो भोगाई कि मैले कसरी चाहिँ आफूलाई स्ट्रगल गरिरहेको छु, मैले कसरी आयुर्वेदलाई अगाडि बढाइरहेको छु भन्ने कुरामा मैले एउटा चाहिँ यो प्लेटफर्ममा पस्किन चाहेँ, ताकि म आफू कसरी इन्सपायर भएर आजसम्म यहाँसम्म आइपुगेको छु र मेरा जुनियर्सहरू, मेरा कोलिग्सहरू कसरी यो फिल्डमा इन्सपायर्ड हुन् भन्ने हिसाबले मात्रै मैले यहाँ यो प्लेटफर्ममा चाहिँ पस्किन चाहेँ होइन। त्यो भएर चाहिँ अहिले जस्तो मैले एउटा सामान्य इक्जाम्पल हजुरहरूलाई दिन चाहेँ, नेचुरोपेथीमा कुनै पनि अपर्च्युनिटी छैन गभर्मेन्ट लेभलमा, तैपनि उनीहरूले प्राइभेट एउटा सेक्टरमा उनीहरूले सोसाइटीलाई कन्भिन्स गरेर, पोलिटिसियनहरूलाई कन्भिन्स गरेर एउटा पोजिटिभ एटिट्युडले उनीहरूले चाहिँ नेसनल लेभलका इन्स्टिट्युसनहरू डेभलप गरिसकेका छन् भने हाम्रो अर्गानोग्राममा हामीलाई चाहिँ यति धेरै चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू छ। ग्रासरुट लेभलमा अहिले नागरिक आरोग्य कार्यक्रम भनेर चाहिँ सतहको लेभलसम्म पनि हामीलाई गभर्मेन्टले एउटा सपोर्ट दिइरहेछ भने अपर्च्युनिटी छ। Sorry to interrupt you because we can discuss these things during the lunch time as well. यदि अरू क्वेसन पनि छ भने एउटा दुईटा क्वेसन लिउँ अनि त्यसपछि हामी छलफल गरौँ। हैन मैले त्यही अब क्वेसनमा आउन लागेको चाहिँ हैन, हाम्रा चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ आयुर्वेदलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सक्छन् हैन, रिसर्चलाई इन्टिग्रेटिभ हिसाबमा लाँदाखेरि पनि भन्नाले कतिपय टर्मिनोलोजिजहरू जस्तो इङ्ग्लिस र चाहिँ आयुर्वेदमा चाहिँ आयुर्वेदलाई नै बुझ्ने हिसाबले त्यसको मौलिकता नाश नहुने हिसाबले चाहिँ त्यसका अनुसन्धान प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाइयो भने त्यसलाई अझ चाहिँ प्लस पोइन्ट हुन्छ भन्दै मेरो दुई शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। प्लिज भेरी ब्रिफली सर, एकदम छोटकरीमा राखिदिनु होला। ब्याकग्राउन्ड केही पनि चाहिँदैन। तपाईँको प्रश्न कसलाई हो सिधै भन्नुभयो हुन्छ। सबभन्दा पहिला त म तिनटै प्यानलिस्टलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र मेरो क्वेसन तिनटै प्यानलिस्टलाई छ। मेरो नजरमा यो हेल्थ समिट नेसनल हेल्थ समिट हो र यो सबैले इक्वल अपर्च्युनिटी पाउनुपर्छ हेल्थ सिस्टममा काम गर्नेको जस्तो मलाई लाग्छ। सबभन्दा पहिला क्वेसन त मलाई अर्गनाइजरलाई छ। यो ट्रेडिसनल मेडिसिनको प्यानल डिस्कसन हो, एकाडेमियाका कुरा आयो, हाम्रो एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन्सहरू छ। हिजो पनि प्यानल डिस्कसन थियो र म त्यहाँ पार्टिसिपेन्टको रूपमा थिएँ। त्यहाँको प्यानल डिस्कसनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक्स सेक्रेटरी, एक्टिङ सेक्रेटरी, डिन, रिनाउन्ड प्रोफेसर्सहरू त्यहाँ प्यानलमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूसँग क्वेसन राखियो। राम्रो फ्रुटफुल प्यानल डिस्कसन थियो। हामी कसलाई सुनाउने र उहाँहरूले कसलाई सुनाउने, मेरो क्वेसन एउटा। डाक्टर श्याममणि हामी सबैले चिनेको अनुहार हो, जानेको अनुहार, उहाँले जुन क्वेसन रेज गर्नुभएको छ कसको लागि रेज गर्नुभएको छ। आज म एउटा इन्स्टिट्युसन्स म पनि लिड गरिरहेको छु, मेरो पनि यही जीवन बितेको छ।
यसमा हेड अफ द इन्स्टिट्युसनको के दोष? राज्यले त्यसलाई रेटिफाई गर्नुपर्ने कि नपर्ने? राज्यले त्यसलाई फेसिलिटेट गर्नुपर्ने कि नपर्ने? यदि गर्नुपर्ने हो भने नेपालको इतिहासमा सबभन्दा पहिलो प्राविधिक शिक्षा हेल्थ सिस्टम आयुर्वेद हो। यहाँसम्म किन पुग्यो? हु विल द रेस्पोन्सिबल फर द्याट? वी ओन्ली? मेरो एउटा क्वेसन, उहाँको क्वेसन जायज छ, उहाँले पोर्टल ओपन गरिदिनु भएको छ। दुईटा कलेज 80 सिट, दुईटा कलेजमा अहिले पनि म भन्छु, म त्रिभुवन युनिभर्सिटी अहिले लिड गर्ने मौका पाएको छु र नेपाल संस्कृत युनिभर्सिटीको पनि म एक असिस्टेन्ट डिन र डिन भइसकेको व्यक्ति हो। त्यहाँ पनि म यही ह्युमन रिसोर्सेसमा स्ट्रगल गरेको हो। हामीलाई एउटा स्कुलको जति ह्युमन रिसोर्सेस दिँदैन र भन्छ यु रन द इन्टायर इन्स्टिट्युसन, यु आर द डिन, यु आर द प्रिन्सिपल। अनि के गर्ने? पहिलो क्वेसन। र यो फोरमको माध्यमले म के भन्न सक्छु, यदि हेल्थ पोलिसी समिट हो र इट गोइङ टु मेक अ पोलिसी, फर्स्ट आयुर्वेद पोलिसी सुड बी देयर। आयुर्वेदको पोलिसी छैन भने छैन। 2053 मा बनाएको पोलिसी जो 2052 स्वास्थ्य नीति 2052, आई थिङ्क दिस इज द फर्स्ट स्वास्थ्य नीति अफ आयुर्वेदा। त्यति बेला नेसनल लेभलको इन्स्टिट्युट अफ आयुर्वेदा खोल्ने मोटो थियो, कहाँ गयो? कहाँ हरायो? विल द रेस्पोन्सिबल? त्यसपछि रिभाइज पोलिसी पनि आएको छ, छैन। त्यसपछि अहिले मैले पोहोर नेसनल प्लानिङको एउटा समिटमा पनि बसेको थिएँ, नेसनल समिटमा। त्यहाँ पनि के अरे हेल्थ टुरिज्मको कुरो उठायो र आयुर्वेदलाई हाइलाइट गर्यो, आयुर्वेद अनि योगालाई। तर कसरी? यसलाई फोरममा मात्रै उठाएर हुन्छ? एक वर्षको उसमा दरबयानमा के भयो त? त्यसमा म प्यानलिस्टलाई र यो अर्गनाइजरलाई मैले आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो क्वेसन पुर्याउनुहोस् त्यहाँ। एउटा कुरो त छ, एकदम फर्टाइल एरिया छ आयुर्वेद हेल्थ टुरिज्मको लागि, यसमा यो पोजिटिभ हो। तेस्रो क्वेसन भट्टराई सरलाई, आयुर्वेद अनसाइन्टिफिक छैन सर। सबभन्दा पहिला आयुर्वेदको आफ्नो भिजन छ, हाउ डिजिज इज फर्म एन्ड देन वाट, के गर्नुपर्छ त्यसको आफ्नो क्लियर कट रोड म्याप छ। एन्ड हाउ द ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल, वी हेभ लट अफ ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल। एउटै कुरो छ, हामी एक्सप्लोर गर्न नसक्नेको कारण वी हेभ नट अ प्लेन्टी अफ ह्युमन रिसोर्सेस। हु विल गोइङ टु रिसर्च? हु विल गोइङ टु टिच? हु विल गोइङ टु कन्डक्ट द इन्स्टिट्युसन्स? यो क्वेसन छ हामीसँग। आवर साइन्स इज ब्युटिफुल, आवर साइन्स इज नट अ ट्रेडिसनल मेडिसिन, इट्स द कल्चरल मेडिसिन अल्सो। इभिडेन्स बेस्ड मेडिसिनको कुरा भइराखेको त्यहाँ हामीसँग वी आर लट अफ इभिडेन्स। आयुर्वेद नट इज द ट्रेडिसनल मेडिसिन, इट्स द कल्चरल मेडिसिन। तपाईँको भान्सामा बेसार राख्नुहुन्छ, यु निड द इभिडेन्स। तपाईँले त्यहाँ जिरा राख्नुहुन्छ, यु निड द इभिडेन्स। दी कुराहरू होइन, जस्ट अ मिनट, मैले समअप गरिदिएँ। यी कुराहरूको लागि र जब प्यानलिस्ट बनाइन्छ त्यो कुराहरू राख्दाखेरि म अहिले रिक्वेस्ट के गर्छु, इन्टरडिसिप्लिनरी रिसर्चको धेरै खाँचो भएको छ, हामीलाई पनि खाँचो छ। वी निड द वे अफ रिसर्च र हामी गरी पनि राखेको छौँ। त्यस्तो सन्दर्भमा अहिले भर्खरै हाम्रो रमेश भाइको पीडा थियो। यो आम अल्सो स्कलर अफ आयुर्वेदा, म बिएचयुको प्रोडक्ट हुँ। तर हामीलाई कहाँ सोधिन्छ यस्तो फोरममा? ब्लाइन्डेड, एकैचोटि गाली गर्ने गरिन्छ। आयुर्वेद अनसाइन्टिफिक सर, माफ गर्नु होला, यसलाई अन्यथा नलिनु होला, तपाईँले जे बुझ्नु भएको छ त्यही नै भन्नुहुन्छ। म आफ्नो फिल्डको प्रोफेसर हो, म आफ्नो फिल्डको एक्सपर्ट हो, तपाईँ आफ्नो फिल्डको एक्सपर्ट हो। तर समय के हुन्छ, एउटा सब सहकार्य र सहअस्तित्वको कुरो हुन्छ। प्रोफेसर सबैतिरको प्रोफेसरै हो। आउनुहोस्, सिट टुगेदर, थिङ्क टुगेदर, लेट्स डु टुगेदर। यदि यो तपाईँको राष्ट्रको धरोहर हो, अहिले भर्खरै मैले सुन्न पाएँ आयुर्वेदा इज द नेसनल सिस्टम अफ मेडिसिन अफ नेपाल। यो मैले सुन्दा 50 वर्ष मैले पनि क्रस गरेँ, कहाँ कुनै प्रश्नै भएन। यस्ता गरिन्छ, ल्याइन्छ, भोज खुवाइन्छ, हामीलाई पनि बोल्ने मौका दिइन्छ, तपाईँलाई पनि बोल्ने मौका दिइन्छ, त्यसपछि केही हुँदैन सर। लेट्स डु टुगेदर। आयुर्वेदमा धेरै सम्भावना छ, आयुर्वेदले धेरै गरिदिन सक्छ यो देशलाई। हाम्रो एउटा प्रोफेसर भन्नुहुन्थ्यो प्रत्येक रुखको पातमा डलर छ, तर त्यो डलर हार्भेस्ट गर्ने टेक्निक त चाहियो। यति भन्दै प्यानलिस्टप्रति मैले केही मेरो उसले गर्दाखेरि केही लागेको छ भने त्यसलाई माफ गर्नु होला। यो भित्रको पीडा हो र म त्यस कारणले यस्ता चिजहरूमा सहअस्तित्व र सहकार्यको मोटोमा यदि हामी गयो भने आयुर्वेद अनसाइन्टिफिक चाहिँ छैन है सर, इट निड रिटेस्टेड। धन्यवाद। समयको कारणले गर्दा हामी अरू क्वेसनमा गएनौँ र यहाँहरूको त्यसमा केही थप सुझाव अथवा सल्लाह छ भने छोटकरीमा
1 मिनटमा सकिदिने कोसिस गर्नु होला। हामी यसपछि यसलाई क्लोज गर्छौँ सेसनलाई। धन्यवाद सर। फेरि सबैसम्म छोटैमा गर्छु सर। यो कसैप्रति भन्दा पनि यो साँच्चीकै के हो भन्दा राज्यले भनौँ या राष्ट्रले हेर्नुपर्ने कुरा हो। किनभने व्यक्ति विशेषले गर्न यस्तो कुरामा चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ र नीति छ, कार्यान्वयन भएको छैन र नीतिमा हुनुपर्छ भनेका जे कुरा छन् त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कार्यक्रमहरू, कार्ययोजनाहरू र अरू पूर्वाधारहरू, चाहे त्यो जनशक्तिको होस्, चाहे साधन स्रोत जुटाउने कुरा होस्, चाहे भौतिक होस्, त्यसमा चाहिँ राज्यले नै ध्यान नदिएको हो। हैन, चाहिनुपर्ने जति कति % बजेट छ त्यो अहिले मैले यहाँ लाज लाग्छ मलाई उच्चारण गर्न। पुरा राज्यको होइन कि हेल्थ सेक्टरमा छुट्याएको मध्ये 2 अङ्कमा अहिलेसम्म कहिल्यै पनि आयुर्वेदको लागि यो क्षेत्रको लागि बजेट छैन समग्र मिलाएर। 2-3% को हाराहारीमा छ। त्यसैले गर्दा दोष नीति नभएको होइन तर कार्यान्वयन नभएको हो। र त्यसमध्ये फेरि यहाँ भन्नलाई केही यो छैन कि हामी काम गर्ने ठाउँमा जस्तो वैद्यखाना जस्तो भनौँ अथवा कुनै पनि संस्थामा जहाँ सही मान्छे, सही सम्बन्धित विषय विज्ञलाई दिने भन्दा विभिन्न किसिमले, जुन यहाँ मैले मात्रै पीडा पोखेर समाधान हुने त होइन, तर मान्छे छानेर लगिन्छ। के को आधारमा छानिन्छ म बोल्दिनँ, सबैले जानेको कुरा छ। त्यसैले योजकस्तत्र दुर्लभ, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र, त्यो संयोजक भन्ने ठाउँमा चाहिँ सही नेतृत्व नदिनाले र यदि दिइहाल्यो भने पनि उसलाई काम नगर्ने र खुट्टा तान्ने त्यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि एउटा गाह्रो छ भने सरको उसमा मैले यो एकदमै 1 मिनट भन्नुभएको थियो सर, माफ गर्नु होला। यो जसरी सरले हामीलाई भन्नुभयो कि पहिला रोग गर्नुपर्छ, यद्यपि आयुर्वेद संस्कृतमा छ, जानकारीको लागि मैले माफ गर्नु होला के भने अहिले आयुर्वेदको चरक संहिता भन्ने सबभन्दा प्राचीन र सबभन्दा आधिकारिक ग्रन्थको नेपालीमा अनुवाद पुरै संहिताको मूल सूत्रहरू सहित राखेर अनुवाद बजारमा अब 2-3 दिनमा आउँदैछ, गइसकेको छ। यदि आयुर्वेद बुझ्न चाहनुहुन्छ भने पहिला त्यो अध्ययन गर्नुहोस्। अहिलेसम्म या त अरू भाषामा थियो, संस्कृतमा नबुझे पनि संस्कृत सही छ कि छैन त्यो हेर्नलाई मूल सहित राखेर नेपालीमा अनुवाद आएको छ, हेर्नुहोस्। पहिला नभए ज्ञान विषय सात्तु मार्ग मार्ग प्रवृत्तय यो चरक्कै वचन हो। नजानिकन जुन बारेमा आफूलाई राम्रो ज्ञान छैन त्यस बारेमा सकेसम्म नबोलेको राम्रो हुन्छ हैन। एउटा त्यो। अर्को कुरा मैले यही रोग जाँच्नुपर्छ कि पर्दैन, यहाँ धेरै भन्दा धेरै होला। रोग मादौ परिच्छेत ततो अनन्तरम औषधम ततः कर्म भिषक पश्चात ज्ञानपूर्वम समाचरे। पहिला त रोग जान्नुपर्छ, के समस्या, रोग हो कि स्वस्थ हो। स्वास्थ्य आयुर्वेदमा त स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्ने, स्वास्थ्य कायम राख्ने र रोग लाग्न नदिने प्रिभेन्टिभ भन्छन् जसलाई अहिलेको भाषामा, त्यो जम्मै मेजर्सहरू यति राम्रो छ कि संसारमै म दावा गर्छु र मैले हैन व्यक्त गर्नै सक्ने भाषामा हो भने कुनै पनि फोरममा गएर म दावा गर्छु कि सबभन्दा उत्कृष्ट विज्ञान आयुर्वेदो अमृतानाम त्यो छ। र अर्को औषधिको बारेमा यति धेरै छ हैन। हामी अहिले औषधि नयाँ औषधि गर्नु पर्यो, यी भइराखेका प्रकृतिले दिएका यस्ता वरदानलाई चाहिँ हामी लात मारेर प्रकृति माताले दिएका यी चिजहरू यहीँ बस्दैछौँ। यस्य देशस्य यो जन्तु तज्जम तस्य औषधम हितम, यहीँ बस्दैछौँ। संसारले हिमालयन हब्स भन्छ, चरकले भन्नुभएको छ औषध भूमि नाम हिमालय, अथवा अरू पनि छन् त्यस्ता भनाइ। यस्ता चिजहरूको बिचमा हामी बस्छौँ, हामीसँग नलेज छ, रिसोर्स छ र हामीसँग जनशक्ति पनि छ केही न केही हदसम्म, तर म्यानेज हुन सकेका छैन र चाहिने स्रोत साधन र सही ठाउँमा सही व्यक्तिलाई काम गर्ने अवसर नदिएको कारणले यस्ता फोरमहरू पनि आयुर्वेदकोले पाउने कम हुन्छ र आयुर्वेदलाई सिकाउनेहरू धेरै हुनुहुन्छ। आयुर्वेद बुझ्ने र आयुर्वेदबाट सिक्ने मुडमा कोही पनि हुनुहुन्न। त्यसले गर्दा पनि यो ब्रह्मादेखि आएको
आज यसलाई केही प्रमाणित गर्नुपर्ने छ कि छैन भन्दा निश्चित छ चित्त बुझाउनको लागि, तर नेपालीको लागि यो जरुरी छैन। नेपाल रोल्पामा बस्ने, जुम्लामा बस्ने, दार्चुलामा बस्ने त्यो आमालाई चाहिँ ल्याक्टोजेन यसमा के अरे ल्याक्टोज पाइन्छ भनेर उसले दुध खुवाउने होइन। त्यो दुध उसले यो इन्भेन्सन हुनुभन्दा 400 कति वर्ष अगाडि थाहा भयो, त्योभन्दा अगाडिदेखि खुवाइराखेको छ। यी सुकधान्य, समिधान्य, मांस शाक, फलाश्रयान यति धेरै उ छ। 50 महाकषायहरूको वर्णन छ। के त्यो एक्सप्लोर गर्ने, त्यसलाई बुझ्नेतिर कसैले ध्यान दिएको छ कि यो चाहिँ यसलाई चाहिँ अस्ति एउटाले भन्दै थियो मृतानाम अरे, अमृतानाम भन्नुको सट्टा मृतानाम भनेको थियो। त्यस्तै खालको आयुर्वेदलाई चाहिँ मृत साइन्स सोच्ने नगर्नुहोस्। अन्तिममा संसारले यो अब बुझ्दैछ, पुनर्जागरण आउँदैछ, तर आयुर्वेदको मौलिकता मारेर आयुर्वेदले भन्नु खोजेका कुराहरू छोडेर र पुरै तस्मिन् न बहितो भवेत् भनेर जुन चरकले भन्नु छ, बहकाउमा लागेर आयुर्वेदकै विद्यार्थी, आयुर्वेदकै सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु, हामी बहकाउमा नलागौँ। हाम्रो के हो, हामी को हौँ? पश्चाहम काच मे शक्ति इति चिन्ते मुहुर्मुहुः कदेश, हैन? त्यसैले यसमा चाहिँ छैन भनेर नबुझिकन कृपया जतिसुकै ठुलो विद्वान भए पनि, इन्टरनेसनल नेसनल लेभलमा रेकग्नाइज भए पनि आयुर्वेदको बारेमा यदि कमेन्ट गर्नु छ, यसका कमजोरी औँल्याउनुभन्दा पहिला यसलाई बुझ्ने प्रयास गरिदिनु होला। ज्ञान विशेषात् फेरि पनि म भन्छु मार्ग प्रवृत्तया। थ्याङ्क यू सर। हजुर धन्यवाद। मैले अहिलेको बोलीमा चाहिँ आयुर्वेदमा विज्ञान छैन भन्न खोजेको होइन। त्यो कस्तो भन्नुहुन्छ भने हामीले आयुर्वेदको जुनलाई रेस्पेक्ट त गर्छौँ नै, किनभने हाम्रो त्यो त्यहाँबाट स्रोत जति पनि आउने हो। हामी प्लान्ट साइन्समा रिसर्च गरे पनि त्यहीँको स्रोत लिने हो। त्यसको मतलब कहिलेकाहीँ आमाको काखमा खेल्दा आमालाई लत्ता हान्नु छुट्टै कुरा हो, त्यसले आमाले पनि माया गर्नुहुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ म त्यसरी बुझ्छु। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्नुहुन्छ भने आयुर्वेदमा यदि यसलाई अपडेट गर्ने हो र यसलाई चाहिँ यदि जनमानसमा सबै ठाउँमा जाने हो भने यसलाई अलिकति इन्टरडिसिप्लिनरी र त्यसपछि मोडर्न साइन्ससित जोड्नु नै पर्छ। यो म नै ठुलो हुँ भनेर आयुर्वेदवाला हजुरहरूले भनिरहनु भयो भने हामी यसै गरी दुब्लाउँदै जानेछौँ र अन्तिममा अर्को संस्थाले जितिहाल्नेछ। यो कुरामा हामी सबैले विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार हो। यसमा दुविधा राख्न हामी सबैजनालाई छुट छ। धेरै जसो कुरा त डाक्टर श्याममणिले भन्नुभयो। हामी सबै के गर्छौँ भने हामीसँग जे ज्ञान छ त्यही हामीले रिफ्लेक्ट गर्ने हो है। त्यसले गर्दाखेरि के त भनेदेखि डाक्टर श्याममणिजीले भन्नुभयो यदि हामीलाई कुनै विषयमा ज्ञान छैन भने त्यो विषयमा चाहिँ हामीले कमसेकम राम्रो कुरा बोल्नु छ भने इट्स फाइन, बट तितो बोल्नु छ भने एकपटकरी थिङ्क चाहिँ गर्नु होला भनेर म सबैसँग अनुरोध गर्छु। किनभने आयुर्वेद विषयको छोटो इन्ट्रोडक्सन MBBS मलाई दिएको छ अलङ विथ अल अल्टरनेटिभ मेडिसिन होइन। र आयुर्वेद के भन्छ हिपोक्रेट्सको ओथ लिनुभन्दा पहिला चरकको पनि त्यहाँ नाम छ, सुश्रुतको पनि नाम छ, तर नाम मात्र राखिदिएको छ। त्यसको इम्पोर्टेन्सको बारेमा चाहिँ त्यति भनिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै जस्तो मान्छेहरूलाई यो भ्रम इल्युजन छ, दिस इज अ स्युडो साइन्स एन्ड दिस इज नट साइन्टिफिक। तर एउटा कुरा म सबैलाई यहाँ चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु, साइन्स जुन वेस्टर्न साइन्स आज हामीले फलो गरिराखेको छ, दिस इज वेस्टर्न साइन्स एन्ड आयुर्वेद इज वैदिक एन्सियन्ट साइन्स. It has got its one parameters, it has got its every details. Thus can please in future anyone before thinking and telling about Ayurveda as a pseudoscience or as unscientific, please mind your tongue. Thank you, sir. परीक्षकारिणो हि कुशला भवन्ति आयुर्वेदको यो मेन छ र औषधि अनि यति धेरै छ त्यो कुरा चाहिँ यो फोरममा भन्न गाह्रो छ। यथार्थको लागि त्यो समुद्रभित्र नपसिकन बाहिर सतहमा हेरेर बयान नगरौँ। हामी समयको धेरै नै पछाडि परिसकेको अवस्था छ, किनभने सेसन सुरुबाटै डिले भयो अनि त्यो सेसनले आधी घन्टा लेट लग्यो हामीलाई।
र धेरै प्रश्नहरू लिने इच्छा हुँदाहुँदै पनि अहिलेको सेसन चाहिँ हामी बाध्य भएर यहाँ क्लोज गर्दैछौँ। त्यसको लागि हाम्रो प्यानलिस्ट सर म्याडम सबैलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसपछि कार्यक्रम एमसीलाई दिन चाहन्छु। Thank you so much. Thank you, moderator. Thank you, panelists and you audience for making this session very interesting. Now we are moving to token of love distribution session. So for that, I'd like to request Professor Dr. Panna Thapa sir to distribute token of love to our panelist and moderator. I'd like to request all the panelists to receive the token of love. First of all, I'd like to request Dr. Rajendra Gyawali, moderator of the panel discussion session, to receive the token of love from our chair from the previous session. Similarly, Professor Dr. Syammani Adhikari. Dr. Sarita Shrestha. And Dr. Haridatta Bhattrai. Before ending the session, let's combine together for a group photography session again amongst the panelists and moderators. Thank you so much. We have ended the session here. So I'd like to thank all the delegates who have who worked tirelessly to make this session possible, directly and indirectly. I'd like to thank all the chairs once again for your presence, all the audience, presenters, panelists, and those who have involved directly and indirectly for the session. The session has ended over here. Thank you so much.
Good afternoon and namaskar everyone. It's a proud privilege for me to welcome you all in the session Innovative Approach to Digital Healthcare. Talking about digital healthcare, it's a broad multidisciplinary concept that includes concepts from an intersection between technology and healthcare. Digital health applies digital transformation to the healthcare field, incorporating software, hardware, and services. The broad scope of digital health includes categories such as mobile health, health information technology, wearable devices, telehealth, telemedicine, and personalized medicine. From mobile medical apps and software to artificial intelligence, machine learning, digital technology has been driving a revolution in healthcare. Now for the next few hours, we have five presenters presenting on different topics related to innovative approach to digital healthcare. Similarly, after the speakers, after the presentations, we will have a panel discussion on this topic with 4 panelists. And now our session will be chaired by 2 respected personalities. So I invite our chairs, Mr. Manohar Bhattrai and Mr. Rajendra Prasad Paudel on the stage to jointly chair the session. Welcome you, sir. Mr. Manohar Bhattrai is the former Vice Chair, High-Level Commission for Information Technology in the Government of Nepal, with a significant contribution in modernization of Nepal information and communication technology industry. Mr. Bhattrai's involvement in the information and technology sector spans nearly 3 decades. Some of his prominent works include drafting Nepal's first IT policy in 2000, initiating to usher the concept of rural telecenters in Nepal, and drafting a 3-year integrated plan to develop the ICT sector in Nepal. Furthermore, his leadership role in formulating an e-government project is praiseworthy. Mr. Rajendra Prasad Paudel completed his master's degree in mathematics from Tribhuvan University in 1998 and completed his master's degree in information technology in 2007. Along with his job and study, he has also dedicated himself in developing and deploying wireless broadband networks and telemedicine platforms under the close guidance of Mr. Mahavir Pun. Amako Maya Maternal Health Tracking Project in 2011 was initiated by Mr. Paudel, which has become one of the most successful mobile health platform in Nepal. At present, Mr. Paudel is working as a digital health advisor in the Department of Health Services, IHIMS section, where he provides valuable guidance and support in digital health initiatives. So now we have 5 speakers who will be presenting on different topics. Our speakers are Mr. Jagadish Rauniar, Dr. Sanjeev Upreti, Engineer Vikas Gurung, Mr. Bises Khanal, and Mr. Uttam Niraula. Now I hand over this session to our chairs. Over to you, chairs. Thank you. Thank you. पहिला सुरु त I'd like to extend my thanks to NHRC यो opportunity दिनुभएकोमा chair गर्ने. I'm extremely sorry. I would like to call all our speakers on the stage. Yes, all the speakers on the chair, please. Okay. Mr. Jagadish Rauniar, Dr. Sanjeev Upreti, Mr. Vikas Gurung, Mr. Bises Khanal, and Mr. Uttam Niraula. Over to you, chairs. पुग्छ होला चारवटा छ जस्तो पर्छ र चारवटा हो र चारवटा हो Okay. Well, okay. Thanks again. मेरो विचारमा सुरु गरौँ होला हैन.
सुरु गर्नु होला यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ यो सेसनमा र अगेन I would like to thank NSRC for giving me this opportunity. अलिकति दुई तीनवटा कुरा मात्रै राख्छु सानो कुरा राख्छु अलिकति प्यासनेट छु यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन इनोभेसनको विषयमा त्यसकारण चाहिँ अलिकति प्रेजेन्टरहरुमा जानु अगाडि एक दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु म चाहिँ यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अलिकति एम्बिसियस फ्रेमवर्क छ मा पनि इन्भल्भ थिएँ र त्यसले एड्रेस गर्न सकेको एउटा थीमेटिक एरिया र मेजर थीमेटिक एरिया चाहिँ यो चाहिँ डिजिटल हेल्थकै थियो त्यसकारण चाहिँ अलिकति यो त्यो हिसाबले पनि एकदमै टाइमली छ किनकि अहिले हामीले अलिकति इनिसिएटिभहरू डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कसँग अलाइन भएको इनिसिएटिभ्सहरूमा काम हुँदैछ त्यसकारण चाहिँ त्यो हिसाबले पनि आजको यो डिस्कसन्सहरू टाइमली छ जस्तो मलाई लाग्छ र यसमा चाहिँ मेरो फर्दर अलिकति अब्जर्भेसन कमेन्ट्सहरू म प्रेजेन्टेसन पछिलाई अहिलेलाई I would like to move on with the presentations. चारवटा very interesting presentations. We have lined up 4 very interesting presentations. And one is by Mr. Jagdish Roniyar, Universal Health Coverage to Last Citizen. So the other is talking about digital ecosystem. Kasto ke cha, I think that will be covered there and it will be presented by Sanjeev Upreti. तेस्रो प्रेजेन्टेसन रहेको छ स्ट्रेन्थनिङ हेल्थ सिस्टम थ्रु डिजिटलाइजेसन केस स्टडी अफ बायोमेडिकल इक्विपमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम विकास गुरुङ जो यो फिल्डमा धेरै पहिलेदेखि लाग्नु भएको छ रोबोटिक्स लगायत अरू कुराहरूमा धेरै एक्टिभ हुनुहुन्छ त्यस कारण चाहिँ उहाँले चाहिँ यो डिजिटलाइजेसन स्पेसली इन रिलेसन टु बायोमेडिकल कस्तो छ हाम्रो स्टेट अफ प्ले भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ र एआई फर ट्रान्सफर्मिङ हेल्थ केयर इन एमएक्स च्यालेन्जेस इन अपर्च्युनिटी यो पनि मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ विषय छ यो ओभर द इयर्स कहाँ जाला एआई कस्तो छ भन्ने यो अहिले डिस्कसन्सहरू छ तैपनि एउटा प्रमिसिङ एउटा गेम चेन्जिङ यो टेक्नोलोजी प्याराडाइम भएर यो आउनेवाला छ अब कहिले विभिन्न डिस्कसन्सहरू छन् ह्युमन लेभल इन्टेलिजेन्स कहिले होला कि नहोला त्यो डिस्कसन मलाई मुड लाग्छ यो वास्तवमा यसको पावर के होला भन्ने मलाई चाहिँ यो इन्ट्रेस्टिङ छ त्यस कारण 4 very interesting presentations. So without wasting further without getting into further delay, I would like to move on with the first presentation and I would like to request Jagdish Roniyar sir for his presentation. So the floor is yours, sir. Time is 10 minutes, so we're extremely limited time wise. I think I will request all the presenters to make sure that your presentation is completed, wrapped up within a matter of 10 minutes. Thanks. Thank you, Manohar sir. Respected chair, panelists, and dear friends. आज हामीले चाहिँ यो डिजिटल हेल्थको यो सेसनमा ओपनिङ गर्दाखेरि यहाँहरूले चेयर गरिदिनु होला भनेर भन्नुभएको थियो तर मैले चाहिँ केही चाहिँ हामीले मिनिस्ट्रीको तर्फबाट केही भोइसेसहरूलाई यहाँहरू समक्ष एउटा एग्रिगेट पिक्चर जाओस् भनेर हामीले चाहिँ सानो प्रेजेन्टेसन चाहिँ राख्न खोजिरहेको छौँ सो यो डिजिटल हेल्थको बुझाइ हाम्रो फरक फरक छ फरक व्यक्तिले फरक किसिमले पर्सिभ गर्नुभएको छ र यो मन्त्रालयको डिजिटल हेल्थको पर्सपेक्टिभ के छ भन्ने कुरो हामीले चाहिँ यहाँ राख्ने चाहिँ जमर्को गरिरहेछौँ र यसमा मनोहर सरले अघि नै भनिसक्नुभयो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा उहाँ प्यासनेट हुनुहुन्छ र हामी सबै चाहिँ त्यसमा प्यासनेट छौँ कसरी डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन गर्ने र यसमा भेरियस च्यालेन्जेसहरू चाहिँ छन्
त्यसलाई कसरी ओभरकम गर्ने भनेर र अलि यो सेसन सुरुभन्दा अगाडि हुनुभन्दा अगाडि हामीले छलफल गर्दै थियौँ केही साथीहरूसँग। हाम्रो काम त के भयो भन्दाखेरि सिस्टमको डिसएडभान्टेज के छ क्रिटिसिजम गर्नमै बित्ने भयो हैन। कहाँ लिमिटेसन छ, कहाँ ग्याप छ, कहाँ च्यालेन्ज छ भन्ने कुरोमै हाम्रो सुरुवात नै त्यहीँबाट हुने भयो। त्यही भएर यो एउटा जुन हाम्रो जब छ, जुन वर्क छ, यो एउटा नमिठो जब पनि हो। किनभने एप्रिसिएट गर्नु इज गुड, तर हामीले क्रिटिसाइज गर्नु अथवा चाहिँ ग्यापहरू आइडेन्टिफाई गर्नु, त्यसलाई इलेबोरेट गर्नु नै एउटा वान अफ द भेरी डिफिकल्ट टास्क भनेर हामीले बुझिरहेको छौँ। एनिवे हामीले यो चाहिँ डिजिटल हेल्थलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नै छ र हामीले रियलाइज गर्नै छ। त्यो गर्दाखेरि एउटा बुझाइ चाहिँ नेपालको डिजिटल हेल्थको के हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ छोटो यहाँ ब्रिफिङ गर्छौँ, त्यसपछि साथीहरूले गर्नुहुन्छ। र यसमा हामीले मन्त्रालयले एउटा एवेरनेस बिल्ड गर्ने र कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ बिल्ड गर्ने गरी एउटा एवेरनेस प्रोग्राम पनि स्वीकृत गरेको छ, मिनिस्ट्रियल कन्क्लेभ र इन्टरनेसनल सिम्पोसियम, जसमा हामीले चाहिँ त्यो प्रोग्रामलाई वर्कआउट गरेर आएको छौँ। र एनएचआरसीले गरे जस्तै रूपमा डिजिटल हेल्थको एउटा नेपालमा हामीले ठुलो मासमा एउटा प्रोग्राम गर्न सकौँ भनेर हामीले प्लान गरिरहेको छौँ। यो स्लाइड अलिकति लामो छ, त्यसमा सबै स्लाइडहरू हामी कभर नगरौँला, तर सेयर अवश्य गर्छौँ। यहाँहरूलाई कम्प्लिट पिक्चर पाउनुहुन्छ। मैले 2-4 स्लाइडमा बढी फोकस गरेर र त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छु। सो डिजिटल हेल्थ यो युएचसी भनेपछि युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको कुरालाई यसले चाहिँ राख्छ। यो कन्स्टिट्युसनलाई हेर्दाखेरि 4टा मेजर फन्डामेन्टल राइट्स सिटिजनको रूपमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ। द फर्स्ट इज सिटिजन राइट टु एसेस टु हेल्थ केयर भन्ने नै हो। जुनसुकै हाम्रो लार्ज एसेस टु हेल्थ केयर, अल काइन्ड्स अफ हेल्थ केयरमा हाम्रो एसेस हुनुपर्छ भन्ने हो। दोस्रो भनेको फ्री बेसिक हेल्थ केयर हो, इमर्जेन्सी हेल्थ केयर त्यसमा आउँछ। त्यस पछाडि हाम्रो एसेस टु ट्रिटमेन्ट इन्फर्मेसन, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। र ई हेल्थ स्ट्राटेजीमा क्याटेगोरिकली यो प्रिन्सिपललाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेको छ, एसेस टु ट्रिटमेन्ट अर मेडिकल इन्फर्मेसन भनेर। र चौथो भनेको क्लिन ड्रिङ्किङ वाटरको चाहिँ हाम्रो संविधानमा चाहिँ यसले चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। सो दिस लेड द फाउन्डेसन अफ युनिभर्सल हेल्थ कभरेज। सो वाट वी मिन बाई युनिभर्सल हेल्थ कभरेज यसले नै गाइड गरेको छ। एभेलिङ हेल्थ केयर सर्भिसेस टु एभ्री सिटिजन or last citizen of the country भन्ने यसले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छ। टु मेक इट पोसिबल the 4 rights of citizen mandated by the Constitution, the government is delivering its services through tertiary healthcare services, secondary and primary healthcare services. So there are 7,861 public health facilities that is listed so in the National Health Facility Registry. So beyond that, there are more than 2,000 health facilities that is in the private sector. So government is delivering its health care through these facilities. Now, the question is, how many health facilities will be required to transport the health service to every citizen of this country? So shall we double the number of this number, 7,861 health facilities, double or triple? So how many folds we increase the health facilities to make the health services available to every citizen? So that is the question is. So here comes the digital health. So digital health is an alternative solution at low capital investment, because if we increase the number of health facilities, हैन जुन हाम्रो 7,861 वटा फ्यासिलिटी छ त्यसलाई हामीले डबल गर्ने बित्तिकै हाम्रो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बढ्ने भयो, ह्युज क्यापिटल रिक्वायर्ड हुने भयो। यदि हाम्रो जुन एक्जिस्टिङ हेल्थ वर्कफोर्स क्यापेसिटी छ त्यसलाई हामीले डबल गर्न खोज्दाखेरि हाम्रो रनिङ एक्सपेन्डिचर अर अपरेटिङ एक्सपेन्डिचर जुन छ त्यो ह्युजली बढ्ने भयो। अब यसलाई चाहिँ यो परिवेशमै हाम्रो डिजिटल हेल्थ चाहिँ आउँछ जुन कि लो क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट र हाई रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ
यसले चाहिँ अल्टरनेटिभ सोल्युसन दिन्छ विथ एक्जिस्टिङ हेल्थ फेसिलिटिज एन्ड हेल्थ वर्कफोर्स इन टर्म्स अफ ट्रान्सपोर्टिङ हेल्थ केयर सर्भिस नट ओन्ली द प्राइमरी हेल्थ केयर बट अल्सो सेकेन्डरी टर्सरी हेल्थ केयर सर्भिसेस within the reach of every citizen of this country or the last citizen. So whether they are living in a very thinly populated geographic terrain, high altitude, so हामीले युनिभर्सल हेल्थ कभरेज पुर्याउनलाई डिजिटल हेल्थ गर्नुपर्छ र यो स्लाइडको दुईटाको यो भनेको कुराहरू कति क्लियर भयो नभयो तर हामीले यहाँबाट के लिएर जाने भनेर हामीले एउटा पिक्चर चाहिँ यहाँहरूलाई देखाउन चाहन्छौँ र यो पिक्चर सायद यहाँहरूको मेमोरीमा स्टिक होला भनेर हामीले गरिरहेछौँ सो मोडर्न हेल्थ केयर सिस्टमलाई हामीले हेर्दाखेरि देयर आर 7,861 health facilities, existing workforce, and percentage of budget allocation for health and total for health of total budget. So that is the limitation. So and there are 3 million population in foreign employment. Those are out of the modern healthcare system of Nepal. There are thinly populated population in the hilly regions, high altitude terrain. Those are unserved population. So where the modern healthcare system finds its limitation or boundary, the digital healthcare system starts from that limitation. So हामीले एउटा लास्ट माइल सिटिजनको लागि पनि देखाएका छौँ र यो जुन येलो छ त्यसबाट मोडर्न हेल्थ केयर सिस्टमबाट लास्ट सिटिजन चाहिँ डिस्टेन्ट अवे बसिरहेको छ र त्यसलाई चाहिँ ब्रिज गर्नको लागि नै डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम चाहिँ रिक्वायर्ड हुन्छ भनेर हामीले यसमा चाहिँ राखेका छौँ यो स्लाइडलाई मैले फोकस गर्न चाहेँ त्यस पछाडि चाहिँ एक दुईवटा स्लाइड मात्र मैले यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्छु वाट वी मिन बाई डिजिटल हेल्थ जसरी एउटा इलेक्ट्रिसिटी र ह्यान्ड फ्यानलाई जोडेपछि इलेक्ट्रिक फ्यान भएको छ इलेक्ट्रिसिटी र आइरन जुन हाम्रो ट्रेडिसनल आइरन हो त्यसलाई जोडेपछि हामीले इलेक्ट्रिक आइरन भएको छ त्यस्तै सर्टेन यो छ भने हामीले टाइम हाम्रो लिमिटेसन हुँदैछ भन्ने छ कति टाइम बाँकी छ हाम्रो के छ सो अभियस पनि डिजिटल हेल्थ चाहिँ हाम्रो 10 मिनटमा वी विल बी रिचिङ नो वेयर बट एनिवे केही कुरा हामीले भनेर यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु र स्लाइड चाहिँ सेयर गर्छौँ यहाँहरूले हेर्नु होला र अवश्य पनि हामी फेरि छलफल गरौँला So digital health means there is a digital portion and there is a health portion. So what we mean by digital is the Digital Nepal framework, government enterprise architecture, then the Electronic Transaction Act, there is IT Act under pipeline, digital workforce, artificial intelligence. So these all composed of digital portion of the digital health. So what we mean by the health portion? So by health portion we mean the promotive, the preventive, curative, palliative services, Jan Swasthya in, medical record. Okay, so I will be finishing by this one, but still I will ask the organizer to share the slides so that you will get a little bit glimpses. So I just quickly slide on the slide so that it gives, but this is one of the very important balance scorecard view. So how the vision, strategy, financing, internal process and those sets. So I have briefly mentioned here, so you can go through this one. So this will give you a glimpses on interoperability. Yes, so these are the few of the issues. Enterprise architecture we are doing. So this is one of the information architecture we are working on. And this is the innovation and learning, the organizational capacity. So QSRD is the most high on digital health capability. So that is the one. And this is the ecosystem, because now we are working, our systems are very egoistic. So we are to build an ecosystem. So this is one of the last slide. So that's all. Thank you. Thank you, Jagdish Rauniarji. The next presenter, Digital Ecosystem in National Healthcare, Sanjeev Upreti. Please.
Okay. Hello. Good afternoon, everyone. So I'm Dr. Sanjeev. So I was given a topic to talk about Nepal's ecosystem, and I have to talk also about digitization of the healthcare. So it's a broad topic, and I would like to explain. I mean, what I know. I mean, in a very simple words. I mean, I'm not going to put any techno inside, but artificial intelligence of standardized data will be talked about after my friend. I mean, after me. So I don't know where my computer is gone now. So. Okay. So I mean, this is our Samvidhan, our Nepal's Samvidhan. So it says that it's already talked about. So it's not coming there. Yeah, it's coming there. So like, so every citizen, I mean, either poor or rich, they should be treated free of charge at ER. So the other thing is like, everyone should be informed. Every Nepali should be informed. So this information is only possible because of digitization, and digitization is data. So now this is how our health ecosystem looks like now. So all our patient data is kept like this. So from this, can we extract anything, I mean, needed for our research or whatever? So now, considering the data and going to a doctor, how safe is healthcare ecosystem in the world? So going to a doctor is dangerous than bungee jumping. So how we knew these things? This is all because of data. So that's why digitization is so important. I just want to show this, you know. So flying airplane or eating by whatever is far, far less, I mean, possible than dying going to a doctor. So that's why digitization will help in, I mean, curing patients. So 1 and 0 is not, I mean, like in digital healthcare, this is not technology, but 10% of patients are harmed while receiving hospital care. This is American data. 10% are harmed. And out of those 10%, the remaining 10% are severely disabled in America. This is American data. This is not Nepalese data. They are completely digitized and we are not. Imagine our country's ecosystem. So now, the third cause of death in America is medical error. Doctor prescribing a wrong medication. So all of these things we got because of the data, digitization, and being a very good ecosystem. So this tells us, this gives us a very good view of medical science, of why digitization is important, and in all part of ecosystem we must see. So now, okay, we had that kind of record now. So this is a little bit nice. So does this give good result in treating a patient, patient-centered quality care or no? I mean, do we get data from here? Or can we help in public health with these kind of files? Still no, because we have to go. So some of our hospitals have files kept like this. So this is like staying in a stone age. So if you want to stay in a stone age, fine. Okay. So 70%, another data. This is also adverse effect of 70% of adverse effects are preventable, but they are not done. So let's see Nepal ecosystem. So how does it look? In America, 1 to 4 lakhs preventable death occurs every year. अब अमेरिकामै 4 लाख मर्छ भने नेपालमा कतिजना मर्छ होला हैन? अब भनेपछि अब एटलिस्ट अब
10,000 to 40,000 deaths are occurring every year in Nepal, and those are preventable deaths. So how can we stop? It's only possible because we get, answer from digitization of healthcare, and it should be interoperable. So is this digital ecosystem? I'm just having a X-ray in the screen. No, because it has to be standardized. So only standardized data gives us knowledge, and that knowledge we can use for the scientific research publication or whatever for patient-centric care. So our ecosystem is dark, means like patient has no idea. If you and doctors are alone, then at least you can ask something with a doctor what's happening with your health. So if a specialist is added, then it's more opaque. If there are shareholders added, like the owners of the hospitals or lab and biomedical guys comes in between, then your data goes here and there, and you have no idea where your data is, what's happening with your health. So what you should do, how much you should pay. So this is happening from village up to the quaternary care hospital in our hospital. Now what happens when you have electronic medical record? That when technology, again more problem, because one hospital has one EMR, another has another EMR, they don't talk to each other. One talks Russian, another talks Chinese, so you need a kind of translator, and the patient is again confused and useless. So you have to have a kind of standardization. So I call those kind of data not a data. So do we need a real good digital ecosystem? Yes. So how can we do is we need a very good policy from the top down. So doctors are not going to use or enter the data. So that's I'm really, I myself am I'm a doctor, but still I tried a lot. So government is trying really hard at grassroots level, at quaternary level centers. They are building infrastructures, manpower, medication, everything. Government is trying very hard. But technology like digitization also, we just heard from Rauniar sir. He's also trying hard, but why nothing is happening? Why? What's the real cause, root cause? So why we are doing that? Just to get a standardized data, and that data is money in nowadays. So from that, artificial intelligence, and that we can use a software as a medical device, and we can get approval. Like in America, we have FDA approval, but Nepal also we may have something like that. I don't know. So data is money, I say, but some of them they do not say yes. Data is money, and like so. So just different ecosystem going around, so like government, provider, community, patient, basically in our healthcare ecosystem. So because it was, it's not playing nicely, so I'm just clicking it down. So these are huge, humongous part in our healthcare system. Who is playing part in the digital ecosystem? So some techno problems. I just don't want to explain everything about digitization. Now what NHRC is doing for ecosystem, I was involved in two things, like in building up spine and cancer registry, but most important thing is a data entry. So how we will achieve that is a question mark. So we need help from each and every of you guys, how we can change and manage this change management. So can we afford a digital ecosystem, going digitization? In America,
The Forbes says it costs at least $32,000 for one doctor to go into digitization. It's like 40 lakh per doctor per year. So it's really, really expensive. But it's not one time buy because technology changes and every 5 years you need to buy everything new. So is it necessary? I mean, quality comes with cost. So where we should be in that bluish, sky blue dot, I mean, where it's not that expensive, just we want to be middle, not to expend a lot. So it's not an urgency. It's not necessary digitization, but it's an urgency. Nowadays, it's a precision care at genomic level. We care patient, not a disease. So that is possible only with data. That also standardized data. So we must get into digital world. See how the global market is coming, like clinical application from 2016 to 2023. So it's growing, all the applications are growing. So PubMed publications, hardly, very few articles in PubMeds. So data will give us PubMed AI articles from Nepal. So that is also digitization. So thank you so much. So this is a picture I found it somewhere. So thanks. Thank you, Sanjeev Upreti-ji. So the next presentation is strengthening health system through digitization, case study, biomedical equipment management system, Vikas Gurung. Namaste and good afternoon, everyone. This is Vikas Gurung. I'm the president of Robotics Association of Nepal and also an executive director of Mission Oxygen team. Today I'm going to present on strengthening health system through digitization, case study, biomedical equipment management system. During COVID-19, we, as the Robotics Association of Nepal, we were exploring a lot of intervention area where we could contribute. And we tried to explore different areas, and we found that we can contribute in research and development of biomedical equipments. And as we jump into this sector, we understand that there is so much of the need in terms of install, operation, repair, maintain, map, monitor. And that's where the biomedical equipment management system came, because there was so much of the biomedical equipments in the hospital which were not calibrated, neither installed or operated. And we don't have any information that how many equipments we have, what kind of resources do we have, and what kind of decisions government should be making. There were a lot of donor agency giving the equipments. There were a lot of reputations, a lot of unused equipments, as I mentioned. So we thought of this strengthening the health system through digitization, and that's where we built biomedical equipment management system. It's an inventory system where government hospitals for now can enter their data on biomedical equipments and associated information, all the biomedical equipments. It provides real-time information because we directly work with government hospitals officers, and they update the information into the system. Public can also access the information regarding what kind of biomedical equipments are available in government hospitals. We don't know where it's what. So biomedical equipment management management system helps with that. It's functional in Bagmati province for now, and the vision is to make it a one-stop biomedical equipment information source for everyone. So this is how it looked like. For now, you can go to bems.mosp.gov.np. It's all on the development verge. So if you open this site, then you will see a biomedical equipment management system where you can check province, then district, and the
equipments you want to search. We have different layers we created for this equipment management system, where there are super admins, which is MOHP and the associated ministries, and then hospitals, and then biomedical engineers, and then public. So those who have the login address, login access can access by adding their details, and then they can get into the system. So you can see there is a whole lot of visualization. There is actually only 12 hospitals dated. We are getting the data from the hospitals for now. And then there are 467 different equipments, details, informations into the system. To mention about how we started this biomedical equipment management system, we were supported by UK aid funded project Data for Development, the Asia Foundation. And part of this project, we also work with UNDP to train biomedical engineers. So that's why you can see the engineers. We train these engineers. Now their profile is also in the biomedical equipment management system. Why we created the system for engineers as well, I will mention. And there's also a request you can see. So with one sort of this biomedical equipment management system, ministry can easily check the hospital details. They can add the hospitals, they can delete the hospitals, they can edit the informations. There are different categories of equipments. As I mentioned, there are 467 equipment details currently into the system. They can add more equipments as it goes on. They can delete, they can edit. Engineers, definitely. Engineers can actually create their own profile by themselves by logging their information. And then these informations are visible for the hospitals as hospitals and super admins, that is MOSP and associated ministries or departments. So there can be requests. Hospitals actually can request for any kind of support, like they might have equipments which are broken or under maintenance, but there are no support systems, so they can directly request from this system, and then ministry can take their step. For now, only in 6 months there can be repair and maintenance. So with this biomedical equipment management system, we are trying to change that as well. After the request came in, MOHP can actually assign the engineers with the proper consultation, and then that can go into the hospital's system. Similarly, MOHP or associated ministry can add notice if they have any notice to the hospitals. So that can make easy way to communicate. Otherwise, like, we don't know where are the notices coming up and how hospitals can connect with the ministry. There are activity logs so that we can track what was done, what was there in the system, who was working on it. So that will help in the transparency of the system as well. And then administrator can actually change the details as well as per the updates. Similarly, hospitals, this is actually focused for the hospitals. So hospitals have a different login system. They can add their email address, passport. They can add the staff's details. You can see there are staff categories, staff department, staff management who are working on the biomedical equipments. They have these dashboards. So they can check about the equipments they have added on. This is a dashboard where only 6 equipments were only added. And then they can definitely, as I mentioned, like, they can edit the informations. I haven't shared a few of the screenshots to know exactly how many details are there. You need to check into the system. So for now, only for the public, we are sharing small little bit of the information. So add equipments, they can add a lot of the equipments. As I mentioned, currently 467 equipments. That means it can go up to 500, 600, how many equipments are being implemented in the hospitals. So biomedical engineers as well. So they can check who are available, what kind of proficiency are there. They can add staff information, as I mentioned, doctors, nurses, lab technicians, anyone. And then they can edit their information as well, because some might leave, some might work on temporary basis, some might be doing internships. So I don't want to explain more on this. So assigned engineers, they can check like who is assigned for them whenever they have made their request to the government. So they can contact them and then request them for the solution. As I said, that they can also give their request. So you can check, they can check if their request is approved or pending. So
They can also share their descriptions. They can check the notice. They can always update their profile. So I have shared about two different situations of hospitals and the ministry side, not on the biomedical engineers and the public. Public, as I said, like they can go into the website and search for the equipment's information. Currently, this is a basic system where 12 hospitals have already added the data. We are currently adding data from the Bagmati province hospitals. So there will be informations of the hospitals from Bagmati province, and we will expand it to the all over the country. And that's it is all being done with MOHP and the NHRC. So there are now upgrade plan, auction information and auction detection system. Similarly, the chatbot, like you can see, there are lots of information being added into the system. So you might it might be difficult for you to search. So there are provisions for chatbot. There is also a provision for open discussion among biomedical engineers or ministry officials or hospital officials, close discussions as well, so that they can discuss about internal issues with the relevant people. There is a barcode system we are adding on, automatic notification system we are adding on, directly file format system where you can add Excel sheet and then the system can read the whole system information. Procurement update, visualization is the must. You can see few visualization, but we are going to add more lot of visualization that will help in one click decision making. So that's what we are adding on. And then the mobile app, as I said, like they will be adding hospital equipments information. It's not easy to have their laptop and add the information. So they will have a mobile app for the adding the data. So conclusions from this work is now government hospitals can actually save 10 lakh rupees from this inventory system. Otherwise, they have to pay 10 lakh rupees to the vendor. Now they can save a 10 lakh rupees. Automation system will make their life easy. This is completely interactive. We are trying to make it more interactive so that it is easy for them. MOHP can track and solve the request, and there can be policy for information work we can do, uniformity in the biomedical equipment database, more research dimensions. As we go on, more data will be there, and then save financial, human resource, time resources from the government side as well. Maximum utilization of biomedical equipment. So you can see the power of only one system. With the one system, government can make a lot of, whole lot of use. Hospitals can make a whole lot of use. Digitization can definitely change and strengthen the health system. Thank you. Thank you, Bikasji. Thank you for your nice presentation. The next presentation, AI for transforming healthcare dynamics, challenges and opportunities, Bishes Kanal. Please. Good afternoon, everyone. Is there anyone in the hall who does not understand Nepali? No one? Everyone? So I'll switch to Nepali, or rather Nepalese, I would say. So नमस्ते, म विशेष खनाल. म छोटोमा म चाहिँ नामी भन्ने रिसर्च अर्गनाइजेसनमा अध्ययन अन्वेषण गर्छु, विशेष गरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा, र एकदम छोटोमा परिचय दिएर त्यसपछि आजको टपिक जुन ग्लोबल हेल्थमा कसरी एआईले ट्रान्सफर्म गर्न सक्छ भन्ने केही अब सम्भावनाहरू हामीले गरेका कामहरू नै देखाउँछौँ, र त्यसपछि चुनौती र अवसरहरूको छोटो कुरा गरौँ न. मैले एकदम छोटो 10 मिनट भएको भएर म यो समरीमा एकैचोटि भन्छु. मेरो लेफ्टबाट सुरु गरेर, मेरो ब्याकग्राउन्ड इन्जिनियरिङ हो. त्यसमा मैले अन्डरग्रेड इन्जिनियरिङ गरेर त्यसपछि मास्टर्स गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै हेल्थ डोमेनसँग परिचित हुँदै गइयो. रोबोटिक्स, कम्प्युटर भिजनबाट चाहिँ म बायोमेडिकल साइन्स, कम्प्युटेसनल बायोलोजी मास्टर्स गरेँ, र त्यसपछि मेरो पिएचडी अल्जाइमस डिजिजमा छु. ब्रेनको अल्जाइमस डिजिज रिलेटेड डिफर्मेसन मोडलिङहरू गर्ने भएर, अनि बढी एकदम मेडिकल प्रोफेसनल्सहरूसँग धेरै नजिकबाट काम गर्ने चाहिँ मेरो पिएचडीको दौरानमा अझ बढी काम गरेँ. त्यसपछि पोस्ट डक्टरल रिसर्च मैले त्योभन्दा अगाडि म फ्रान्समा थिएँ, त्यसपछि बेलायतमा गरेँ, जसमा चाहिँ फिटल अल्ट्रासाउन्ड, त्यसमा चाहिँ अस्पतालभित्रै, सो सेन्ट थोमसेस हस्पिटल भन्ने छ बेलायतमा, लन्डनमा, किङ्स कलेज लन्डनको, त्यहाँभित्र, र अर्को इम्पेरियल कलेज लन्डनको डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्युटर. यो देखाउनुको कारण चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी, म कम्प्युटर रोबोटिक्स इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डबाट अस्पतालभित्र एज अ साइन्टिस्ट काम गरेर
8-10 वर्ष त्यो पृष्ठभूमिको चाहिँ महत्त्व छ भन्ने हिसाबले मात्र देखाउनु। त्यसपछि 2019 देखि चाहिँ नेपालमा आएर नेपालमा नामी भन्ने रिसर्च अर्गनाइजेसन स्टाब्लिस गरेका छौँ हामीले, र त्यसमा चाहिँ म काम गरिरहेको छु 2019 देखि। नामीको भिजन भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ संसारको टप रिसर्च ल्याबमा काम गर्ने 10-15 जना साइन्टिस्टहरू हुनुहुन्छ हामी, र त्यसले चाहिँ वर्ल्ड क्लास सेन्टर अफ एक्सिलेन्स नेपालमै एआईमा गर्ने भनेर हामीले खोलेको, र अहिले विगत 3-4 वर्षदेखि हामीले गरेको पब्लिकेसन्सहरू गरेर एउटा चाहिँ पायोनियरिङ लिडिङ इन्स्टिट्युसन नेपालमा भइसकेको छ। यसमा अब रिसर्च एडुकेसन आउटरिच अरू गर्ने भए पनि अब आज बढी रिसर्चको फोकसमा चाहिँ हाम्रो विभिन्न टिम्सहरू हुन्छ, ग्रुप्सहरू, जस्तो मैले ग्लोबल हेल्थ फोकस गरिरहेको छु, कसैले कम्प्युटेसनल जिनोमिक्समा काम गरिरहनु भएको छ, कसैले न्युरो साइन्समा गरिरहनु भएको छ, कसैले इन्डोस्कोपी क्यान्सर ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल डिजिजहरूमा गरिरहनु भएको छ, र सबै थुप्रै फिल्डमा चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरीमा हाम्रो काम हुन्छ। र आज अब मुख्य विषयमा जाँदा ट्रान्सफर्मिङ ग्लोबल हेल्थ विथ एआई चाहिँ रिसर्च ग्रुप, जुन चाहिँ मैले नामीभित्र लिड गरिरहेको ग्रुपमा, यसमा पनि अब हामी थुप्रै काम गरिरहेछौँ। इमेजिङमा स्मार्टफोन बेस्ड इमेजिङहरू, डायरियाको प्यारासाइट डिटेक्सन, पेस्टिसाइड डिटेक्सन, सर्भाइकल क्यान्सर स्क्रिनिङदेखि अल्ट्रासाउन्ड, फिटल अल्ट्रासाउन्ड, एकोकार्डियोग्राफी एसिस्टिभमा हैन एआई युज गर्ने, एक्सरेहरू, अर्थोपेडिक्स, अनि एआई च्याटबटको कुरा आयो अघि, हामीले नेपाली भाषा बुझ्ने नै च्याटबट हेल्थ केयरमा मजाले चलि नै रहेको पनि कोभिडको बेलामा युजेबल सिस्टम्सहरू बनाएर अहिले गभर्मेन्टको अरू च्याटबट्सहरूमा पनि गर्ने। त्यस्तै गरी कोभिडको ट्विटरको लाज यो सोसियल मिडियामा लिसनिङ भन्छ, सोसियल लिसनिङ, ट्विटर सोसियल मिडियामा नेपाली भाषामा भइरहेको हेल्थ रिलेटेड अथवा अर्ली वार्निङ एपिडेमिक्स होला त्यस्तो कुराहरू छिटो अटोमेटिकली डिटेक्ट गर्ने कामहरूमा रिसर्च पब्लिकेसन्सहरू हामीले गरिरहेका छौँ। त्यस्तै जिनोमिक्स एपिडेमिक इन्टेलिजेन्समा लार्ज स्केलमा मोडलिङ गर्ने, एआईले प्रेडिक्ट गर्ने, त्यसमा पनि कामहरू भइरहेको छ। तर आजको चाहिँ मैले छोटो समय भएर बढी मेरा उदाहरणहरू मैले दिने उदाहरण हामीले गरेका कामहरू इमेजिङको वरिपरि, अरू कामहरूमा चाहिँ म जाँदिनँ। त्यसमा जाँदाखेरि 3टा थिममा आजको टकलाई मैले नेपालको हेल्थ सिस्टम, नेपाल जस्तो देश, नेपाल मात्र नभनौँ, नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरूले एआईले चाहिँ अबको दशक अथवा 10-20 वर्षमा कसरी साँच्चीकै ट्रान्सफर्म गर्न सक्छ, केमा ध्यान दिनुपर्छ हामीले, त्यसको वरिपरि चाहिँ मैले 3टा कुरामा फोकस गर्दैछु। एउटा चाहिँ जुन हामीले नेपाल जस्तो देशको यो हेल्थ सिस्टममा कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम, प्राइमेरी हेल्थ केयर सिस्टम मेरुदण्ड भन्छौँ, म्याटर्नल फिटल हेल्थ केयरको इम्प्रुभमेन्टमा संसारमा उदाहरण भन्छौँ, र धेरै सुधार पनि गरेका छौँ विगतको दशकहरूमा। तर अझ गर्न पनि समस्याहरू भनेको चाहिँ टास्क सिफ्टिङ, जुन पब्लिक हेल्थमा ट्रेडिसनली गर्नेमा लोड हुन्छ, अब ओभरलोड भइरहेको हुन्छ, एउटा काममा अर्को काम थप्दै भर्टिकल प्रोग्राम्स आफ्टर भर्टिकल प्रोग्राम्स गर्नुपर्ने समस्या छ। त्यसलाई चाहिँ एआईले कसरी एसिस्ट गर्छ भने एआई असिस्टिभ टास्क सिफ्टिङले चाहिँ साँच्चीकै एउटा रूपान्तरण गर्न सक्छ भएकै म्यान पावरहरूमा, नयाँ म्यान पावर बिना भएको म्यान पावरलाई एआईले एसिस्ट गरेर साँच्चीकै ट्रान्सफर्म गर्न सक्ने उदाहरणहरू हामीले गरिसकेका केही उदाहरणहरू अब यसलाई फर्दर गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा त्यो थिममा छ। अर्को भनेको टर्सियरी हस्पिटल्सहरू, नेपालमा जस्तो देशमा जहिले पनि अर्बन लोकेसन्सहरूमा टर्सियरी हस्पिटलमा ओभरबर्डन हुन्छ, विशेष गरी सरकारी अस्पतालहरूमा हैन, त्यस ठाउँमा एकदम धेरै मान्छेहरू आउने, थोरै चिकित्सकहरूबाट कसरी डेलिभरी गर्ने भन्दा त्यसमा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, र अर्को चाहिँ मोर प्रिसाइज हैन, प्रिसाइज क्वान्टिटेटिभ मेडिसिन गर्नेमा थुप्रै सम्भावनाहरू छ एआईको। अर्को त्यताको केही उदाहरण देखाउँछु। र अर्को पपुलेसन बेस्ड स्टडिजहरू हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ, हाम्रो जस्तो देशमा डिजिज नर्मालिटी एब्नर्मालिटी हेर्ने पनि बाहिरको पपुलेसनमा गरेकोलाई एक्स्ट्रापोलेट गरिएको हुन्छ भनेपछि नेपालकै पपुलेसन, नेपालको एथनिक डाइभर्सिटी, यो सिचुएसनमा मास लार्ज स्केलमा पपुलेसन बेस्ड क्वान्टिटेटिभ मेडिसिन कसरी गर्ने त्यसको पनि छोटो उदाहरण मैले दिन्छु। फर्स्टमा एआई असिस्टेड सर्भाइकल क्यान्सर स्क्रिनिङ। सर्भाइकल क्यान्सर अहिले पनि विकासोन्मुख देशहरूमा महिलाहरूमा मर्ने एउटा प्रमुख कारण क्यान्सर मध्येको हुनेछ, जबकि यो धनी देशहरूमा यसको खासै समस्या छैन, किन भन्दा स्क्रिनिङ सजिलै गर्न सकिन्छ। तर समस्या के छ, लार्ज स्केलमा स्क्रिनिङ गर्न एक्सपर्ट चाहियो। जस्तो भिजुअल इन्स्पेक्सन नै अहिले गरिरहेको हेऱ्यो भने त्यो एक्सपर्ट हुनु पऱ्यो, चिन्नु पऱ्यो, अथवा टास्क सेफ्टिङ गर्दा नर्सहरूले गर्न सक्नु पऱ्यो। सो त्यसमा चाहिँ समस्या, हामीले पनि नर्ससँगै मल्टिपल अहिले क्याम्पहरूमा काम गर्दाखेरि के देख्छ, सब्जेक्टिभ भेरिएसन एकदम धेरै हुने र च्यालेन्जेसहरू छ त्यो राम्रोसँग गर्नको लागि। र हामीले चाहिँ स्मार्टफोनबाट एआईले सजिलै त्यसमा मच मोर एक्युरेट, मच मोर कन्सिस्टेन्ट रूपमा गर्नको लागि प्रेडिक्ट गर्न सक्ने, त्यसमा अहिले काम गरिरहेछौँ, जसमा चाहिँ यसमा अब केही पब्लिकेसन्सहरू चाँडै नै आउँदैछ। त्यस्तै गरी अर्को स्मार्टफोन माइक्रोस्कोपी, यो चाहिँ एआई, यो त यही स्मार्टफोनमा हामीले माइक्रोस्कोप बनाएर एकदम पोर्टेबल, र गाउँ गाउँमा चाहिँ त्यहाँ सिम्पल टेक्निसियनले स्लाइड प्रिपेयर गरेपछि प्याथोलोजिस्टलाई नभएको ठाउँमा पनि एसिस्ट गर्न सक्ने गरी गर्नेमा यसमा हामीले काम गरिरहेछौँ। र यसमा केही फर्स्ट लेभलको भ्यालिडेसन पब्लिस गरेर अहिले सेकेन्ड लेभलको अलि लार्ज 3टा प्रदेशमा ठुलो
ठुलो स्केलमा भ्यालिडेसन गर्नलाई, स्पेसली स्टुलमा जायडिया अनि क्रिप्टोहरू प्यारासाइटमा चाहिँ अहिले फोकस गरिरहेको छौँ। तलको चाहिँ इमेज स्मार्टफोन हाम्रो नेपालमै बनेको स्मार्टफोन माइक्रोस्कोपबाट गरेको भने माथि चाहिँ ट्रेडिसनल ब्राइट फिल्ड जुन अहिले ल्याबमा पाइनेछ त्यस्तो खालको माइक्रोस्कोप छ, यो कामहरू भइरहेछ। त्यस्तै फिटल अल्ट्रासाउन्डमा हामीले पहिले यो चाहिँ मैले बेलायतमा हुँदा गरेको कामहरू अहिले नेपालमा चाहिँ बल्ल सुरु गर्दैछौँ यसमा केही काम। यसमा चाहिँ जस्तो अगेन नर्सहरूले यो एब्नर्म्यालिटी स्क्यानिङहरू गर्भवती महिलाको गर्न थाल्नु भएको छ, तर त्यसमा क्वालिटी कसरी मेन्टेन गर्ने, कन्ट्रोल कसरी, मोनिटर कसरी गर्ने, उहाँहरूलाई एसिस्ट गर्न र मल्टिपल त्यो अब कम्प्लेक्स हुन्छ एब्नर्म्यालिटी स्क्यान, केही त सिम्पल लाइफ सेभिङ कुराहरू हेर्न सकिन्छ नि अरू एडभान्स कुराहरू हेर्न पनि कसरी सकिने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले नम्बर अफ, मैले एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ एक्जाम्पल यहाँनिर राखेँ, तर 10 मिनटको टाइममा सबै डिटेल, तर यसमा नम्बर अफ 4-5वटा डिफ्रेन्ट बायोमेट्रिक्स अटोमेटिक लिनेदेखि लिएर स्ट्यान्डर्ड प्लेन्सहरू लिनेदेखि लिएर थुप्रै कामहरू गरेका छौँ र गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको 2D एक्स, जस्तो रुरल ट्रमामा चाहिँ सर्जरीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ, यो लिम्सहरू अर्थोपेडिक्समा त्यो चाहिँ सिटी स्क्यान अभाइलेबल हुँदैन। अब सिटी छैन, गाउँबाट सहरमा प्रयास गर्ने भन्दा त्यो सम्भव नहुन सक्ने हुँदाखेरि एक्सरेबाटै 3D रिकन्स्ट्रक्सन गर्ने, यो चाहिँ अझ यो वर्ल्डमै आउन खोजिरहेको फुल्ली क्लिनिकली ट्रान्सलेट नभइसकेको टेक्नोलोजीहरू, यसमा हामी रिसर्च गरेर केही कामहरू गर्दैछौँ। यसमा पनि चाँडै एउटा पब्लिकेसन आउँदैछ, यसमा कसरी 2D 3D रिकन्स्ट्रक्सन गर्ने। अब चाहिँ त्यो चाहिँ प्राइमेरी सेन्टरहरूमा स्कोप बढाउने कुरा भयो। त्यस्तै अब टर्सियरी हस्पिटलहरूमा यो हामीले पहिला गरेको काममा स्कोलेसिसको मोनिटरिङहरू गर्ने, यस्तोमा एकदम प्रिसाइज एङ्गलहरू नाप्नुपर्छ र लार्ज स्केलमा क्वान्टिटेटिभ जस्तो बेन्ड कति भइरहेछ, के भइरहेछ स्टडीहरू गर्नु पऱ्यो भने पनि मोर कन्सिस्टेन्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले एआईले एसिस्ट गरेर गर्न सक्ने हुन्छ, जसले यो अर्को इक्जाम्पल भयो। त्यसपछि अब पपुलेसन बेस्ड स्टडिजमा चाहिँ मैले पनि टाइमर चाहिँ राखिरहेको छु, 1 मिनट बाँकी छ जस्तो। ओके, अब त्यसमा चाहिँ अल्जाइमर्स डिजिजको अगाडिको कामको इक्जाम्पल, जस्तो हाम्रो जस्तो देशमा नेपालमा डिमेन्सिया भनौँ उदाहरण, यो चाहिँ एउटा उदाहरण एकदम, तर थुप्रै इमेजिङ डेटाबाट क्वान्टिफाई गर्ने थुप्रै रिसर्च गर्न चाहिन्छ। यो हामीले गरेकोमा जस्तो लार्ज स्केलमा भनौँ 10,000 20,000 पपुलेसनको एमआरआईहरूको मल्टिपल टाइम पोइन्ट लिएर 60-70 वर्षको मान्छेको एभरेज हिप्पोक्याम्पल भोल्युम कति हुन्छ, कर्टिकल थिकनेस कति हुन्छ, होइन, यस्ता कुराहरूको क्वेसन्सहरू चाहिँ हामीलाई आन्सर थाहा छैन खास हुने कति कुराहरू, सानो स्केलमा स्टडीहरू भएको छ, तर लङ त्यो चाहिँ किन चाहिन्छ भने अर्ली प्रेडिक्सन, अर्ली अल्जाइमर्स हुन सक्छ कि सक्दैन, त्यस्ता कुराहरू यहाँको पपुलेसनसँग जोडेर गर्न पऱ्यो भने ती कुराहरूमा पनि स्टडी गर्न चाहिँ हामीसँग इमेजिङ टुल्स, एआईको टुल्सहरू छ जसले चाहिँ लार्ज स्केलमा क्वान्टिफाई गर्न सक्छ एनी गिभन स्ट्रक्चर इन द ह्युमन बडी। सो तपाईँहरूले आफूले आफ्नो फिल्डमा रिसर्च गर्नेमा त्यस्तो खालको क्वान्टिटेटिभ रिसर्चहरू एक्सप्लोर गर्नु छ भने हामीले त्यो पनि गर्न सक्छौँ, जसले चाहिँ नेपाल जस्तो एभिडेन्स जेनेरेसनको कुरा, यो थिम नै रहेछ क्या अरे यो कन्फरेन्सको। सो पपुलेसन बेसमा एभिडेन्स जेनेरेसन गर्ने काम पनि गर्न सक्छौँ। अब चुनौती र अब म बढी अवसरकै कुरा गर्छु, अब 30 सेकेन्ड बाँकी रहेछ। त्यसमा एडभान्सेसहरू, एआईको युनिक अपर्च्युनिटिज र कटिङ एज रिसर्च खालि विदेशमा हुने, हामीले एडप्ट गर्नुपर्ने अवस्था छैन। अहिले डेमोक्रेटाइजिङ इनोभेसन इन मेडिसिन हामी भन्छौँ भनेको पहुँच र टुल्स र हामीसँग क्यापासिटी यति छ कि डिफिकल्ट हार्ड प्रब्लम्सहरू छ एआईले सल्भ गर्ने अवसर छ भने वर्ल्डको जस्तोसुकै काम बाहिर देख्नु भएको छ त गर्न सकिन्छ नि, यहाँ गर्न सक्ने टिम पनि छ, पिपल पनि छ र गर्न सकिन्छ, तर कोलाबोरेसन इम्पोर्टेन्ट छ र फोकस गर्नु पऱ्यो, रियल प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो र साँच्चीकै सल्भ गर्न चाहिँ लाग्नु पऱ्यो मल्टिडिसिप्लिनरी कामबाट। अब च्यालेन्जेस चाहिँ मैले पछि अब प्यानल डिस्कसनमा होला, त्यसको लागि यहाँ राखिदिएको छु। अब इन्सेन्टिभाइज गर्नु पऱ्यो रिसर्च, साँच्चीकै अब हामी यो रिपोर्ट आफ्टर रिपोर्टबाट बियोन्ड साँच्चीकै टेक्नोलोजी बिल्ड पनि गर्ने र रिसर्च गरेर नलेज जेनेरेसन, नेपालबाट ग्लोबली नलेज जेनेरेसन गरेर इनोभेट कसरी गर्ने, त्यस्तो इकोसिस्टम बनाउनलाई प्राइभेट नन प्रफिट रिसर्च इन्स्टिट्युटहरूलाई कसरी इम्बेड गर्ने होल नेपालको इकोसिस्टममा, फन्डिङ एजेन्सीहरू, फन्डिङको सिनारियो कसरी बनाउने, कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ होला। त्यो नभइकन चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ भन्छु। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। Thank you, Vishal Khanalji, for a very interesting presentation. Okay, so next presentation, Uttam Nirola from Possibility of Interoperability of Health, MIS. Yeah, in Nepal, please. आफ्नै जोड्नु खोज्नु भयो होइन, मेरोमा मिल्दैन होला, टाइप सी छ, यसमै छ होला, त्यही नै हो, ठिक छ। नमस्ते सबैजनालाई। यो समयलाई मध्यनजर गर्दा चाहिँ इच स्लाइडमा जानलाई अप्ठ्यारो हुन्छ जस्तो लाग्यो, त्यही भएर हजुर हो, त्यही भएर म अलि छिटो अगाडि बढ्न खोज्छु। मेरो नाम उत्तम निरौला, म अहिले रिप्रेजेन्ट गरिराखेको चाहिँ सोच नेपाल भन्ने संस्था हो।
हामीले चाहिँ विशेष गरी कोभिडभन्दा थोरै अगाडिदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कोभिडको डेटा म्यानेजमेन्टका लागि काम गरिराखेका छौँ। HEOC भन्ने एउटा सेन्टर छ हेल्थ मिनिस्ट्रीको, त्योसँग बसेर काम गरेका छौँ। केही समय WHOसँग, केही समय USAIDसँग र पछिल्लो समयमा द एसिया फाउन्डेसन UK एडको D4D भन्ने प्रोग्राम छ, उहाँहरूसँग पनि कोलाबोरेसनमा हामीले काम गरिराखेका छौँ। म सबै यो स्लाइडमा गइनँ किनभने टाइम एकदमै कम हुने रहेछ। त्यहाँ अलिकति एरर भएर रहेछ, त्यहाँ 40 मिनट कि 45 मिनटको टाइम भनेर लेखाएर रहेछ। म मक्ख परेर धेरै स्लाइड बनाएर आएँ, भरे 10 मिनटको टाइम रहेछ। सो आई विल जस्ट स्किप, किनभने धेरै कुरा अगाडि नै छलफल भएको छन्। म यो चाहिँ स्लाइडदेखि अगाडि बढ्न चाहन्छु। अहिले विशेष गरी डिजिटल हेल्थ, वेयर इज माई स्लाइड? ओके, यो डिजिटल हेल्थको कुरा गर्दा चाहिँ अहिले हाम्रा डिजिटल हेल्थका त्योसँग सहभागी हुनुपर्ने स्टेक होल्डरहरू चाहिँ यी हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो हाम्रो एउटा सानो फाइन्डिङ पछि। र यसमध्ये सबभन्दा हामीहरूले नेग्लिजेन्स गरेको ठाउँ चाहिँ यो प्राइभेट सेक्टर रहेछ। अरू गभर्मेन्ट सेक्टर पनि त्यहाँ बसेको छ, डोनर एजेन्सी र NGO पनि कहीँ सहभागी भएका छन् गभर्मेन्टसँग। तर जब प्राइभेट सेक्टरसँग जोडिन्छौँ डिजिटल हेल्थको होल इकोसिस्टममा उनीहरूलाई एकदमै कम रोल दिएको देखिन्छ। त्यसो गर्दा यो अर्बन सेक्टरमा भइराखेका बिरामीहरू अथवा यो हेल्थ सेक्टरमा भइराखेका कामहरू एकदमै कम रिपोर्टिङ भएछन् भन्ने हामीहरूले फाइन्ड आउट गऱ्यौँ होइन। अनि केही की ल्यान्डमार्कहरू हेल्थ सेक्टरलाई डिजिटाइजेसन गर्नको लागि भएका ल्यान्डमार्कको कुरा गर्ने हो भने नेपाल अरू देशभन्दा नेपालको हेल्थ सेक्टरलाई डिजिटाइजेसन गर्ने सुरुवात गर्नलाई काहीँ पनि कम छैन। HMIS लाई 1996 अथवा 4 नै भने पनि हुन्छ, त्यति बेलादेखि इम्प्लिमेन्ट गर्दै आएछ। तर यति बेलासम्म आउँदाखेरि हामी हेल्थमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको बारेमा छलफल गरिराखेका छौँ। तर दुर्भाग्य के छ भने हेल्थमा जुन रजिस्ट्रीहरू छन् अहिले त्यो HMIS मार्फत आउने 29 वटा रजिस्ट्री, ती सब प्राय रजिस्ट्रीहरू 27 वटा रजिस्ट्रीहरू कहीँ पनि डिजिटाइज नै हुँदैन, पेपरमै लेखिन्छन्, पेपरमै सकिन्छन्, त्यो गाउँमै सकिन्छ, उहीँ सकिन्छ। त्यसो गर्दा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको ड्रिम त मलाई लाग्छ यही पेसमा काम गर्ने हो भने अर्को 2096 तिर पुग्दाखेरि चाहिँ सम्भाव हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। तर यसको मतलब एकजना दुईजना अहिले नेपाल सरकारको पद लिएर बसेका मान्छेलाई गाली गर्नुको अर्थ छैन। अहिले भर्खरै केही कोर आउटकम आउने खालका इनिसिएटिभ पनि भएको छन्, म त्यसको बारेमा पनि तपाईँलाई भन्छु होइन। अब अहिलेको हाम्रो यो HMIS र त्यो वरिपरि भएका हेल्थ म्यानेजमेन्ट सिस्टमको इकोसिस्टमलाई हेर्ने हो भने यसरी डेटालाई म्यानेज गरिएको रहेछ होइन। MOSP ले कसरी राखेको छ, हेल्थ सेन्टर र हस्पिटलले, ल्याबहरूले, अनि त्यसपछि लोकल गभर्मेन्ट र MOSP को जोइन्टली बसेका डेटाहरू कसरी छन्, हेल्थ इन्सुरेन्स बोर्डमा कसरी बसेका छन्, र अरूमा पनि हेल्थसँग जोडिएका केही डेटाहरू छन् जस्तै सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स, भाइटल रजिस्ट्रेसनको विषयहरू, अनि LG को लोकल गभर्मेन्टको प्रोग्रेसको विषय त्यो हामीले सङ्घीय मामला मन्त्रालयसँग मिलेर गरेका थियौँ त्यहाँ। र सूत्रसँग जोडेर पनि हेल्थमा भएको फाइनेन्सको विषय सूत्र जुन अर्थ मन्त्रालयले एउटा MIS चलाइराखेको छ त्यो सूत्रसँग जोडेर पनि हेल्थको धेरै डेटाहरू छरिएर बसेका रहेछन्। यो हामीले अध्ययन गर्न खोजेको के हो भने अहिले हेल्थ सेक्टरमा कलेक्सन भएर बसेका तर आफ्नो आफ्नो साइलोमा भएका डेटा के रहेछन् त भनेर अध्ययन गर्दाखेरि यी डेटाहरूलाई हामीहरूले कम्पाइल गर्न सक्ने, यसका लागि बढी केही पनि रिसोर्सेस चाहिँदैन। यहाँहरूले कति IT पढ्नु भयो होला, API भन्ने एउटा टर्मियोलोजी छ, भएकै डेटालाई एउटा पाइप बनाएर ल्याएर टक 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 जोड्यो भने एउटा दृश्यमा आउँछ। हाम्रो अहिले कम्तीमा मानव मलेरिया लागेका मान्छेहरूको यस्तो स्थिति रहेछ अथवा मानव क्यान्सर भइराखेका मान्छे यस्तो स्थिति रहेछ भन्ने कुरो अहिले अवेलेबल डाटाबाटै ड्यासबोर्डमा पब्लिकले पनि हेर्न सक्ने स्थिति बन्छ। अनि केही पोजिटिभ कामहरू पनि भएको छन्। अब किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग NHRCसँग हामीहरूले काम गर्दाखेरिको हाम्रो अनुभव के भने अहिले यो 2023 मा यो एउटा स्ट्यान्डर्ड एन्ड इन्टरअपरेबिलिटी ल्याबोरेटरी भनेर अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको छ। मलाई लाग्छ रौनियार सर यसको एकदमै जानकार र की पर्सनको रूपमा एक्ट गरिरहनु भएको छ। यो अहिले भएका यी सिस्टमहरूलाई इन्टरअपरेबल ल्याएर एक ठाउँमा जोडेर हामीहरूले फङ्सन गर्न सक्यौँ भने कसरी सक्छौँ भनेर कम्तीमा इनिसिएसन भएको छ। यो एकदमै ढिलो भएको इनिसिएसन हो तर स्टिल द इनिसिएसन हेज बिन टेकन होइन। अनि त्यसपछि यो रजिस्ट्री मैले अघि पनि कुरा राखेँ, यति धेरै समस्या छ कि एउटा सानो ओके मैले यसमा देखाइनँ, त्यसो मेरै कम्प्युटरबाट भन्छु। रजिस्ट्रीमा एउटा ठुलो समस्या के छ भने हाम्रो एउटा फाइन्डिङ हामीसँग भएका 29 वटा रजिस्ट्रीमा
त्यो जुन रजिस्ट्रीका छुट्टा छुट्टै फर्म छन् होइन, त्यहाँ भएका 27वटा त डिजिटाइज नै गरेका छैनौँ हामीले, पेपरमै बसिराखेका छन्। र त्यसमध्ये इन्डिकेटरलाई तपाईँ लिनुहुन्छ भने कहीँ कहीँ त त्यो एउटा र अर्को रजिस्ट्रीलाई ल्याएर जोड्यो भने 27-28वटा समेत इन्डिकेटरहरू मिल्दैन। भनेको कहीँ फर्स्ट नेम मात्र राखिदिएको छ, कहीँ सरनेम मात्र राखिदिएको छ, कहीँ मेल अथवा फिमेल हो भन्ने कुरा पनि छैन। यति ह्याफेजार्ड छ कि त्यो रजिस्ट्रीको त्यो जुन फर्म छ त्यसैलाई सिङ्क्रोनाइज गर्नलाई मलाई लाग्छ हेल्थ मिनिस्ट्रीले सबभन्दा पहिले त्यहाँ काम गर्नु पर्यो। अनि त्यो डेटालाई डिजिटल्ली, अहिले डिजिटल्ली अरू ठुल्ठुला सफ्टवेयर बनाउन सकिँदैन भने एक्सेलमै हालिदिए पनि भयो। एक्सेलमा हालेर त्यसको एचएमआइएसको सिस्टममा ल्याएर इन्टिग्रेट गर्ने मात्रै काम गर्न सक्यौँ भने पनि अहिले एचएमआइएस तपाईँहरूलाई थाहा होला त्यहाँ धेरै डेटाहरू इन्ट्री भएको छ, तर त्यो डेटाको भ्यालिडिटी, त्यसको क्वालिटीमा अझै पनि डाउट भएकोले, कति धेरै संशयहरू भएकोले त्यो लेभलमा ट्रान्सपेरेन्टली एचएमआइएसको डेटा बाहिर ल्याउन सकिएको छैन। इट्स अ ट्रुथ, यो गभर्मेन्टलाई पनि थाहा छ, हेल्थ सेक्टरमा काम गरेको रिसर्चरलाई पनि थाहा छ। त्यो च्यालेन्जलाई कम गर्नको लागि कम्तीमा यो रजिस्ट्रीहरूलाई पनि अब अलिकति युनिक तरिकाले अलिकति आइडेन्टिफायरहरू पनि के भन्छ युनिफाई गर्ने हिसाबले मन्त्रालयले काम गरिराखेको छ। अनि अब अहिले हेल्थ इन्सुरेन्सको जुन डेटा लिइराखेको छ आइएमआइएस, मलाई लाग्छ नेपालमा एउटा मोडल डेटा कलेक्सन गर्ने संस्था हो। तर त्यो आफैमा जरुरी हुँदैन थियो होला। अहिले हामीले एचएमआइएसहरूलाई र हाम्रा रजिस्ट्रीहरूलाई त्यति बेलै डिजिटाइज गरेका थियौँ भने त्यही सिस्टमकै एउटा सानो एपिआई लिएर हेल्थ के अरे हाम्रो इन्सुरेन्सको सिस्टमले कम्प्लिटली काम गरिराखेका हुन्थ्यो। त्यहाँ पनि हामीहरू ल्याकिङ छौँ, तर दे हेभ डन गुड हाम्रो के अरे इन्सुरेन्सको सेक्टरमा आएर गर्दाखेरि। अनि मलेरिया, अनि त्यसपछि एचआइभी, अनि इटिभी रजिस्ट्री, यिनीहरू कम्तीमा अहिले DHIS 2 मा जान सफल भएको छन्। त्यसले पनि निकै सजिलो भएको छ। मैले यो समयलाई बचाउन एकदमै रस गरिराखेको छु। अब अहिले IHMIS को रोडम्याप 2023 देखि 30 भन्ने जुन प्रोसेस छ, मेरो अनुरोध मन्त्रालयले सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनलाई त राख्नै पर्यो, एकाडेमियालाई पनि त्यसमा बोलाइदिनु पर्यो, किनभने युनिभर्सिटीहरू त्यसमा एकदमै ठुलो रोल प्ले गर्ने संस्थाहरू हुन्, र प्राइभेट सेक्टरलाई पनि त्यसमा बोलाइदिनुहोस् र त्यो सिस्टममा राखिदिनुहोस्, ताकि उहाँहरूले डेटा फिड गर्नलाई लङ रनमा कसरी जान सकिन्छ त्यो कुरामा उहाँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले हेल्थ रोडम्याप पनि जुन छ त्यसलाई पनि रिभाइज गर्ने काममा गइराखेका छौँ। यसलाई प्लिज तपाईँहरूले अरू सेक्टरको स्टेक होल्डरलाई पनि ल्याएर राखिदिनुहोस्, ताकि पहिलेका खाल्डा पुर्ने मात्र होइन कि अब 30 वर्ष अघि भर्खरै साथीहरूले प्रेजेन्ट गरेर जानुभयो, स्पेसल्ली यङ जेनेरेसनले अब 20-30 वर्ष पनि हामी कस्तो सेटअपमा जाँदैछौँ भनेर इमेजिन गरेर त्यहाँ फिडब्याक दिन सक्छ त्यो जेनेरेसनले। अनि त्यसपछि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2019 अघि सरले भन्नुभयो, मलाई लाग्छ यो नेपालको एउटा ल्यान्डमार्क डकुमेन्ट हो। डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कलाई कसैले हेर्नु भएको छ भने हेल्थ सेक्टरमा क्लियर कट एउटा त्यसले भिजन दिएको छ। त्यो गाइडिङ प्रिन्सिपलभित्र बसेर अरू सबै पोलिसीलाई ल्याएर मर्ज गर्ने हो भने यो हेल्थ स्ट्र्याटेजी 2017 होइन सर, हामीले जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको छ त्यसलाई डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कभित्र ल्याएर ठ्याक्कै अट्याच गरेर त्यो अनुसार एउटा त्यसको स्ट्र्याटेजीलाई मेन्टेन गर्ने हो भने पर्फेक्टली फङ्सन गर्न सक्ने गरी हामीले इमेजिन गर्न सक्छौँ। यो पनि अहिले मन्त्रालयले पोजिटिभली काम गरिरहेको छ। द्याट्स अ वन्डरफुल थिङ। र केही भेन्डरहरू, प्राइभेट सेक्टरले, हस्पिटलहरूले अलरेडी डिजिटल हेल्थका सिस्टम बनाइसकेका छन् र एकाडेमियाले बनाइसकेका छन्। उदाहरणको लागि ओस्लो युनिभर्सिटीले ग्लोबल्ली काम लाग्न सक्ने गरी त्यो डक्टर्स विदाउट बोर्डर्स भन्ने एउटा संस्था छ, यहाँहरूलाई पनि थाहा होला, त्यो संस्थासँग मिलेर अहिले मलाई युनिभर्सल डिजिटल हेल्थको त्यो पोर्टलभित्र सट्टै छिराइदिन सक्छ। मैले त्यहाँबाट पाउने डिजिटल हेल्थका बेसिक सर्भिसहरू राज्य नभए पनि एउटा सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनले, एउटा ग्लोबल खालको सोसाइटीले तपाईँलाई त्यो सर्भिस दिने गरी त्यहाँ त्यो कन्टेन्ट राखिदिएको छ। ओस्लो युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा गएर हेर्नुभयो भने देखिन्छ। यस्ता खालका संस्थाहरूलाई पनि मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ ल्याएर जोड्नुहोस्। डक्टर्स विदाउट बोर्डर चाहिँ एकदमै इफिसियन्ट संस्था हो, किनभने यो एकदम म आफू पनि नागरिक भएकोले मैले बोल्नुपर्छ। हाम्रो डेटा ह्यान्डलिङको स्थिति हेऱ्यो भने जतिसुकै जस्टिफाई गरौँ, त्यहाँ त्यो एकजना मात्रको गल्तीले होइन, त्यहाँ हामीसँग एकदम इनइफिसियन्ट डाटा इन्ट्री गर्ने मान्छेहरू तल डाटा इन्ट्री गर्ने ठाउँमै बस्तेका छन्, उहाँहरूले चाहिने ट्रेनिङ लिइरहनु भएको छैन, के का लागि डाटा राख्ने त्यो थाहै छैन कतिलाई, है सबैलाई होइन कतिलाई। त्यसपछि यो डाटा कहाँनिर के राख्ने भन्ने विषयमा उहाँहरू अवेर हुनुहुन्न। त्यसले गर्दा एक त डेटा नै आएको छैन, अर्को आएको डेटा पनि कति अथेन्टिक छ, कति क्वालिटी छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरूले क्वेसन गर्नुपर्ने ठाउँ छ। यी एररहरूलाई सक्नको लागि अहिले जुन ग्लोबल लेभलमा काम गरेका संस्था छन्, ओस्लो युनिभर्सिटी अथवा जोन हपकिन्स युनिभर्सिटी, त्यस्ता युनिभर्सिटीका केही एक्सपर्ट राख्न सक्ने हो भने हामी निकै लामो स्प्याम अफ टाइमलाई चाहिँ कभर गर्न सक्छौँ। मेरो अनुरोध त्यहाँ आएर गरिदिउँ होला। अब अर्को चाहिँ यो समय सकिएकोले 1 मिनट पनि छैन रहेछ। यो
हामीले पाइलट प्रोग्रामहरू सुरु गरेका छौँ, विशेष गरी इलेक्ट्रोनिक हेल्थको रेकर्ड गर्ने कामहरूले 3टा अस्पतालले अहिले गरिराखेका छन् पाइलटको रूपमा। तर मेरो अनुरोध चाहिँ एउटा सानो पालिका, सानो पपुलेसन भएको पालिकामा पुरै एउटा डिजिटल हेल्थ सिस्टमको इकोसिस्टम बनाउनु पर्यो भने कस्तो बन्छ त भनेर अब अर्जेन्टली पाइलट गर्ने बेला भएको छ। होइन भने हामीहरूले मिस गर्छौँ अरू ठुलो अपर्च्युनिटी। हामीले रियल पिपुलसँग बसेर त्यो पिपुलको रियल हेल्थ प्रब्लमसँग डिल गर्ने गरी एउटा सानो पालिकालाई लिएर इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेला भएको छ र यसका लागि चाहिने डिजिटल कन्टेन्टहरू अलरेडी रेडी छन्। त्यसपछि मात्र हामीहरू आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको बेसमा जान्छौँ, किनभने हामीसँग डेटा नै छैन अहिले फ्रेङ्कली। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ प्रेजेन्टेसनहरू थियो। तर मैले भन्नै पर्छ प्रेजेन्टर साथीहरूलाई टाइम चाहिँ अपुग भएकै हो। मैले क्लियरली देख्थेँ कति लेभल अफ एफर्ट त्यो तपाईँले स्लाइडहरू रिसोर्सेसहरू बनाउन खर्च गर्नुभएको छ, त्यो सेयर गर्न टाइमले दिएन। विचारमा सबै त्यो स्लाइड्सहरू त सेयर भइ नै हाल्छ। त्यस कारण चाहिँ अब के गरौँ होला भनेदेखि चाहिँ हामीलाई क्लियर कट इन्स्ट्रक्सन त छैन कसरी गर्ने भनेर। तैपनि अलिकति क्वेसन 2-4वटा लिएन भने अलिक जस्टिस गर्दैनौँ कि इभेन्टलाई भन्ने छ। त्यस कारण एकजना प्रेजेन्टरलाई 2टा क्वेसनसम्म गर्दाखेरि ठिकै पनि हुन्थ्यो होला। त्यो हिसाबले फ्लोरबाट के क्वेसन छ भने त्यो लिउँ, अनि त्यसपछि चाहिँ हामीहरू एउटा ऱ्यापअप सेसनमा जान्छौँ। क्वेसन्सहरूको लागि म फ्लोर ओपन गर्छु केही छ भनेदेखि। अनि आफूलाई इन्ट्रोड्युस गरेर र को प्रेजेन्टरमा डिरेक्टेड हो यहाँको क्वेसन त्यो चाहिँ भनिदिनु होला। छ भनेदेखि छैन? नमस्ते सबैजना, नमस्कार। म चाहिँ पब्लिक हेल्थको फ्याकल्टी, स्टुडेन्ट अफ पब्लिक हेल्थ एज वेल एट मदन भण्डारी एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सेस। मलाई चाहिँ यो हेल्थ इन्फर्मेटिक्सको कुरा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ है। अनि अब हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ पब्लिक हेल्थको करिकुलम पढ्यौँ ब्याचलर्समा मास्टर्समा, त्यतिखेर त्यति धेरै राखिसकेका थिएनौँ। अब मेरो चाहिँ कोही स्पेसिफिक स्पिकरहरूलाई भन्दा पनि हाम्रो अब हेल्थ अथवा हेल्थ साइन्सेसको करिकुलममा चाहिँ हामीले हेल्थ इन्फर्मेटिक्सलाई कसरी र कुन एक्सटेन्टमा चाहिँ इनरोल गर्न सक्छौँ र कसरी चाहिँ बेटर वेमा चाहिँ फ्युचर हेल्थ ग्रेजुएटहरूलाई प्रिपेयर गर्न सक्छौँ फर द डिजिटल हेल्थ नेपाल। थ्याङ्क यू। म अथोरिटी चाहिँ होइन गभर्मेन्टको, तर म पनि एउटा विद्यार्थीको हिसाबले हाम्रो यो हेल्थको जुन अर्गनाइजेसनहरू छन् नि, विशेष गरी गभर्मेन्टको हेल्थ अर्गनाइजेसनमा, त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू जस्ता मान्छेहरूले हेल्थमा डेटा इनपुट गर्न र इन्फोमेट्रिक्स बनाउनको लागि एउटा सिस्टमेटिक खालको इन्टर्नसिपको त्यो स्पेसहरू क्रिएट गर्यो भने तपाईँहरू त्यही लेभलमा त्यसलाई बुझ्ने र आफू पनि इङ्गेज भएर आउनुहुन्छ र तपाईँहरूले फिड गरेको डेटा एउटा स्ट्रङ खालको इन्फोमेट्रिक्सहरू बनाउनलाई सम्भव हुन्छ। त्यो नगरेसम्म हामीसँग ठुलो ह्युमन रिसोर्स क्राइसिस छ मेरो विचारमा, र तपाईँहरू जस्तो मान्छेलाई इङ्गेज गर्न सक्नै पर्छ राज्यले। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू फर तपाईँको त्यो प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ अहिले मास्टर्स लेभल कोर्सको चाहिँ त्यो एमएससी भएको छ कि तपाईँहरूको त्यो इन्फर्मेटिक्स भनेर त्यो तपाईँले भनेकै विश्वविद्यालयमा। अनि मलाई चाहिँ केही हालिदिनुहोस् न त इन्फर्मेटिक्स भनेर सिलेबस बनाउनलाई चाहिँ एकचोटि आउनुभएको थियो। अनि मैले चाहिँ एउटा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स इन अब क्लिनिक्स होइन मेडिसिनमा, त्यसको चाहिँ अब मैले चाहिँ अब अमेरिकामा जे पढाएको थिएँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्ने एउटा कोर्स 6 महिनाको थियो, त्यहीसँग मिल्ने गरिकन त्यो सिलेबस बनाइदिएँ। अनि अर्को चाहिँ डेटाबेस म्यानेजमेन्ट के होइन, अनि डेटाबेस म्यानेजमेन्टमा एटलिस्ट एउटा टेबलसम्म बनाउन सक्यो होइन, स्ट्यान्डर्डको एसक्युएल होइन, त्यो पढाउने गरिकन अनि प्र्याक्टिकल पनि। अनि अर्को थर्ड चाहिँ इएमआर, त्यसो 3वटा चाहिँ घुसाइदिएको छु कि मैले। अनि त्यो पास भइसकेको छ जस्तो लाग्छ। अनि हुन्छ कि अब हेरौँ न होइन, लेट्स सी। सो वी आर ट्राइङ हार्ड। धन्यवाद यो मौका दिनुभयो प्रश्न राख्ने। प्रेजेन्टेसन हेर्दाखेरि धेरै राम्रो लाग्यो।
त मलाई लागेको जिज्ञासा चाहिँ हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमलाई डिजिटलाइज गर्ने धेरै लामोदेखिको प्रयास जो लगभग रिपोर्टिङ सिस्टम चाहिँ हामी सक्सेसफुल्ली इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछौँ भन्ने लाग्छ। अझै पनि डिसिजन मेकर्सहरूको लेभलमा ड्यासबोर्ड बन्ने, ताकि एउटा पालिकाले मेरो वार्डमा कतिजना गर्भवती महिला छन्, कतिजनाले आज सेवा पाए अथवा यो महिनामा सेवा पाए, कतिले खोप पाए, कतिले पाएनन् भन्ने चाहिँ डिसिजन मेकर, पोलिसी मेकरहरूलाई, प्लानर्सहरूलाई, एक्जिक्युटर्सहरूलाई, हेल्थ सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई चाहिँ एउटा ड्यासबोर्ड दिने खाले डेटा कहिलेदेखि हामी जेनेरेट गर्न सक्छौँ होला। अब थाहा छैन यहाँ कति गभर्मेन्ट स्टेक होल्डरहरू हुनुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ नर्भिक हस्पिटलले अथवा ग्रान्डी हस्पिटलले एउटा हस्पिटलै हो, त्यो पनि भलै प्राइभेट हो, उसले सम्पूर्ण खर्च अपरेटिङदेखि लिएर सेवा दिनेसम्म खर्च त्यहीँबाट जुटाएर अनि त्यसपछि मलाई 4-5 वर्ष अगाडि मैले चाहिँ उसकोमा चेकअप गराउन गएको रेकर्ड, एभ्री रेकर्ड दे प्रोभाइड मी अगेन, लाइक एक्सरे, अल्ट्रासाउन्ड्स, वाट एभर आई डिड इन द पास्ट। अनि त्यो चाहिँ 6-7 वर्षपछि पनि मेरो रेकर्ड दिन सक्छ। अनि यत्रो इन्भेस्टमेन्ट गरेका छौँ हामी, राज्यले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले यत्रो लगानी गरे होला, अनि हामीले एउटा हेल्थ पोस्ट लेभलमा एउटा चाहिँ पेसेन्ट लेभलको इन्फर्मेसन राख्न सक्दैनौँ। त्यो बनाउन कति समय लाग्छ? एउटा अब रोड म्याप बन्यो तर हामीलाई चाहियो एक्जिक्युसन, इम्प्लिमेन्टेसन प्लान बन्यो तर हामीलाई चाहियो एक्जिक्युसन। कहिले हुन्छ त अब एक्जिक्युसन? ढिलो भइसक्यो। मेरो यो रिक्वेस्ट पनि हो, एउटा जिज्ञासा पनि हो। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद। यो प्रश्न चाहिँ एकदम अहम छ र यसको दुईटा पार्ट हो हामीले हेर्नुपर्छ। यो प्री कोभिडमा हामीले जुन अवस्था थियो एउटा त्यो डाटा डिजिटाइजेसनको थियो भने पोस्ट कोभिडमा आइसके पछाडि सर्भिस डिजिटाइजेसनमा हामी वर्कआउट गरिरहेछौँ। सर्भिसको डिजिटाइजेसन गर्ने बित्तिकै त्यसैभित्र चाहिँ डाटा डिजिटाइजेसन अटोमेटिकली जेनेरेट हुन्छ र त्यो इन्क्याप्सुलेट हुन्छ। त्यही भएर पहिला जुन हेल्थ स्ट्र्याटेजी बनेको थियो, रोड म्याप बनेको थियो, त्यसमा चाहिँ डाटा डिजिटाइजेसनलाई बढी प्रायोरिटी दिएको थियो। अब नेक्स्ट हामीले डिजिटल हेल्थको स्ट्र्याटेजी जुन हामीले वर्कआउट गरिरहेछौँ अब नेक्स्ट 5 इयरको लागि चाहिँ 2030सम्मको लागि, त्यसमा सर्भिस डिजिटाइजेसनलाई बढी फोकस गर्छौँ। र यहाँले जुन क्वेसन उठाउनु भयो मेडिकल इन्फर्मेसन, जुन अघि नै हाम्रो प्रेजेन्टेसनमा पनि राख्न खोजेको थिएँ मैले, राज्यले जुन चार्ट अफ फन्डामेन्टल राइट चाहिँ सिटिजनलाई दिएको छ, SS2 केयर र SS2 मेडिकल इन्फर्मेसन हो, ट्रिटमेन्ट इन्फर्मेसन भनेर, त्यसमा चाहिँ EHR भन्ने एउटा पार्ट हो। भन्दा पनि अगाडि अहिले PHR, पेसेन्ट SS2 मेडिकल इन्फर्मेसन भन्नेमा हामी वर्कआउट चाहिँ गरिरहेछौँ। किनभने PHR र अर्को IHR भन्नाले इन्टरनेसनल हेल्थ रेगुलेसनको पार्टोमा इन्टरनेसनल पेसेन्ट समरीसम्मको कसरी कम्प्याटेबल हुने र त्यसमा नेपाल चाहिँ कसरी कम्प्याटेबल हुने भनेर त्यसमा चाहिँ वर्कआउट गरिरहेछौँ। र यसमा चाहिँ रोड म्याप त बनेको छ, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन यहाँले भन्नुभयो फितिलो चाहिँ भएको छ, अलिकति त्यति चाहिँ जुन गतिमा जानुपर्ने भएको छैन। र त्यसमा चाहिँ हामी अहिले रिभ्यूकै क्रममा छौँ। त्यसलाई के कति कारणले गर्दाखेरि भएन, फाइनेन्सियल रिसोर्सेस हामीलाई एलोकेट भएन कि, रोड म्याप त बन्यो, प्लान त भयो, तर फाइनेन्सियल रिसोर्सेस एलोकेट भएन कि, अथवा फाइनेन्सियल रिसोर्सेस एलोकेट भयो भने एक्जिक्युसनमा समस्या भयो कि, हाम्रो रेगुलेटरी अथवा कानुनले कहाँनिर बाध्यात्मक हामीलाई त्यो अगाडि बढ्न दिएन कि, त्यो कुराहरू हामी रिभ्यू गर्ने क्रममा छौँ। र यस पछाडिको त्यसमा नयाँ हाम्रो रोड म्यापहरू सहितको जुन हामी अगाडि गर्दैछौँ त्यसमा डेफिनेटली पनि हामी यो कुराहरूलाई इन्डोर्स गरेर जाने त्यसमा छौँ। धन्यवाद। त्यो तपाईँको प्रश्न छ नि, त्यो प्राइभेट अस्पतालले चाहिँ दियो तर सरकारी अस्पतालले दिएन भन्ने कुरा, त्यो डेटाहरू के सबै त्यो तपाईँको डाटाहरू नर्विकले दियो, ग्रान्डीले दियो, सरकारीले दिएन भन्छ नि, त्यो मैले पनि अध्ययन गरेँ कि हेरेँ के दिँदो रहेछ त भनेर। प्राइभेटले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो नन स्ट्यान्डर्डाइज डेटा के फाइलमा राखेरै दिने हो कि होइन। सो त्यसले चाहिँ पेसेन्ट सेन्ट्रिक क्वालिटी केयरमा के पनि फरक पार्दैन कि। त्यो भने मतलब अब
जनता भ्रममा पर्नु हुँदैन कि तपाईँले दिएको कागजले चाहिँ तपाईँको क्वालिटी केयर भएको छैन कि होइन, प्रिसिजन केयर भएको छैन। जुन सरकारी अस्पतालले चाहिँ अब केही पनि नदिँदाखेरि जुन केयर भइरहेछ त्यही नै केयर भएको छ होइन। अब मेरो अध्ययनले यो अब 35 वर्ष भयो मेडिसिनमा लागेको होइन, अनि अमेरिकामा पनि 40वटा अस्पतालमा चाहिँ मैले EMR राखेँ, डिजिटाइजेसन गरेँ होइन। यो चाहिँ नेपालमा आएको 4 वर्ष भएर हेर्दाखेरि अनि अब कसरी जनताहरू भ्रममा परेका छन् भने त्यसलाई भन्छ कि ओपेसिटी होइन, ब्लाइन्ड कसरी हाम्रो जनताहरू हामी भएको छौँ भनेर कि होइन। सो ट्रान्सपेरेन्सी अफ डेटा भन्ने चिज चाहिँ आउनुपर्छ होइन, जुन चाहिँ अहिले मिनिस्ट्रीले गरिरहेको छ, जुनमा चाहिँ अब उहाँले भन्नुभयो होइन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा आयो र चाहिँ अब सबैभन्दा आभारी त म उहाँमै छु कि होइन। उहाँको धेरै ठुलो काम छ, त्यसैले भ्रममा चाहिँ नपर्नु होला होइन। म प्राइभेट हस्पिटलमै काम गर्ने मान्छे हो, तर अब अझ काम पाएको छैन, त्यसैले सरकारीलाई गाली गर्न पाइँदैन अहिले होइन। हामी मिलेरै गरौँ होइन। होइन मैले चाहिँ भन्नै पर्ने भएर भने कि नर्वेमा पनि चल्दैन, क्लिनिकल डेटा छैन, कुनै पनि डक्टरले इनपुट गर्दैन। हेर्नुहोस् होइन, के दियो हजुरलाई थाहा छैन, एक्सरे दियो कि एउटा कुनै सिडीमा राखेर होइन, त्यसले तपाईँको केयर त राम्रो भएन होला, क्वालिटी केयर पाउनु भएन होला होइन। आई एम नट अगेन्स्ट, तर अब सबैजना मिलेर चाहिँ डिजिटाइजेसन गरेर एउटा प्रिसिजन केयर गरौँ भने कि अहिले प्रिसिजन मेडिसिन भन्ने आएको छ, जुनमा चाहिँ इट्स ट्रिटमेन्ट, वी आर ट्रिटिङ पेसेन्ट नट अ डिजिज के होइन। सिटामोलले ज्वरो आएको त्यो मान्छेलाई नै झर्छ भन्ने छैन कि, जेनोमिक लेभलमा काम गर्नुपर्छ कि भित्रसम्म गएर, त्यो चाहिँ डेटाले गर्दा मात्रै सम्भव छ। सो त्यो डेटा प्लस के अरे होइन, अब भारतबाट चाहिँ किनेर ल्याएको NABH भयो भनेर चाहिँ एक्रेडिटेसन गर्छ नि, केही पनि होइन कि नयाँ जिन प्यान्ट लगाएको जस्तै हो होइन। तर त्योसँग डेटा पनि हुनु पऱ्यो नि होइन। अब सो त्यो चिजहरूमा चाहिँ हामी जनता भ्रममा नपरौँ है। धन्यवाद। केही प्रश्न छ? तपाईँले सोधेको प्रश्न मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभ चाहिँ जस्तै हामीले यो बायोमेडिकल इक्विपमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ किन यो सिस्टम पहिलेदेखि बनेन भन्नेमा ट्र्याक ब्याक गर्दा यो सिस्टमको अन्डरस्ट्यान्डिङ नभएको हुनसक्छ होइन। नर्वेले जे बनाए त्यो हाम्रो सरकारी अस्पतालमा जो हुनुहुन्छ उहाँले टेक्नोलोजी अझै अन्डरस्ट्यान्ड नगरेको हुन सक्नुहुन्छ। म आफै यही टेक्नोलोजीकै डोमेनको साथीहरूसँग काम गर्छु, उहाँहरूलाई मैले यही BMS चलाउन दिएँ भने उहाँहरूले कति कुराहरू सानो कुराहरू नबुझिँदाखेरि सिस्टमै चलाउनको लागि अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ। भनिसकेपछि जसलाई त ओरिएन्टेसनै छैन उहाँले बनाउने कसरी सोच्ने होइन। सो त्यो ओरिएन्टेसनको कमी पनि हो। त्यही कुराको एन्सर उहाँकोमा पनि जाँदाखेरि चाहिँ मेबी हामीले जुन अब हाम्रो हेल्थ डोमेनमा एडमिनिस्ट्रेसनमा आइराख्नु भएको छ अथवा लिडरसिपमा आइराख्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ युज टु बनाउनको लागि यस्तो टेक्नोलोजीहरू जस्तै हामीले BMS बनाएको टेक्नोलोजी जस्तै अब COVID-19 को हाम्रो इनपुट दिने टेक्नोलोजीहरू जस्तै होइन, त्यो टेक्नोलोजीहरू चाहिँ कोर्स सिलेबसहरूमा एक्टिभिटिजको रूपमा इन्ट्रोड्युस गराइदिन सक्यो भने देन दे क्यान भिजुअलाइज एन्ड पोसिबली मैले त यस्तो खालको सोल्युसन बनाउन सक्छु अर यस्तो खालको सोल्युसन्सहरू चाहिँ हामीले बनाउन भन्ने प्रोएक्टिभनेस आउन सक्छ। एन्ड देन त्यो सोल्युसन्सहरू सबैजनाले अनबोर्ड गर्न सक्छ। अदरवाइज मिनिस्ट्रीले गर्छु भने पनि उहाँहरूले त्यसलाई अपडेट गरिदिनु भएन भने तपाईँको त्यो अझै ग्रासरुट लेभलमा जानको लागि चाहिँ इट विल टेक टाइम जस्तो लाग्छ मलाई। ओरिएन्टेसन र अन्डरस्ट्यान्डिङ अझै छैन, त्यसले गर्दा अझै टाइम लाग्छ भन्छु म चाहिँ। एउटा मात्रै क्वेसन लिऊ है अब। एक घन्टा लाग्यो, दुःखको कुरा हो। इमर्जेन्सीमा कोही चाहिँ यदि चाहिँ यो भनौँ न स्ट्रोक के भन्छ यो मुटुको बिरामी रहेछ, फेन्ट भएर लगेको भए त त्यहाँ त उपचार नपाइकन मर्ने रहेछ नि त, रजिस्टर छैन, तेरो टिकट छुन मिल्दैन बिरामी। द्याट्स माई प्रब्लम। अनि मैले त्यहाँनिर चाहिँ हिट गर्न खोजेको। अर्को कुरा यसैमा जोड्छु, अलि अगाडि रौनियार सरले मलाई रिफर गर्नुभएको थियो, म त्यो मिटिङमा मन्त्रालयमा गएको थिएँ हेर्नु। 14 अर्बभन्दा बेसी बजेट छ, 0.5% अहिलेसम्म खर्च भएको छ। अनि हामी कहाँ छौँ? हाम्रो बजेट खोइ खर्च भएको, किन खर्च हुँदैन?
अहिले तेस्रो चौमासिकमा छौँ हामी, 12 महिना आउन लाग्यो यो आर्थिक वर्षको 0.5% खर्च मन्त्रालयको हुन्छ। लाज मर्नु कुरा होइन। अनि हामी खोइ एक्जिक्युसन गरे, खोइ इम्प्लिमेन्ट गरे, अनि बजेट खर्च भएन, फ्रिज भएर गयो। लुक, माई फ्रस्ट्रेसन इज दिस। तर मैले सरलाई त्यो फेरि अन्डरमाइन गर्न खोजेको होइन। हजुरको लामो अनुभव छ प्राइभेटमा भन्दा। म गएको 6-7 वर्ष अगाडि नर्विकमा उसमा जान्थेँ, किनभने मलाई कुनै मेरो अर्गनाइजेसनले, मैले काम गर्ने अर्गनाइजेसनले फन्डिङ गर्थ्यो मेरो रेगुलर हेल्थ चेकअपको लागि। तर उसँग मेरो त्यो बेलामा के ट्रिटमेन्ट भएको थियो भनेर उसँग रेकर्ड छ। मैले त्यति मात्रै दाबी गर्न खोजेको। तर मेरो जब इन्सुरेन्स सुरु भयो, म भक्तपुर अस्पताल, जिल्ला अस्पतालमा जान्छु। आई लभ गभर्मेन्ट हस्पिटल। तर के हो भन्दाखेरि सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ छैन। यतिसम्म पब्लिक हस्पिटलमा यस्तो खालको चाहिँ नि एकदमै डिलेड सर्भिस। तपाईँलाई सर्भिसमा इन्ट्री हुनको लागि, इन्सुरेन्समा इन्ट्री हुनको लागि टिकट काटेर आइज भन्छ। हामी यस बारेमा पछि पनि छलफल गरौँला है। सरी, तपाईँलाई इन्टरप्ट गर्नु पर्यो। हामी ल एउटा मात्रै है त। Thank you, sir, for providing me with this opportunity. म धेरै टाइम लिन्न। म हेल्थ कन्सर्नलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु अनि म हेल्थ केयर म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट विगत 7 वर्षदेखि भनौँ म नेपालको हेल्थ केयर सिस्टममा काम गर्दै आएको छु। अनि मेरो क्वेसन चाहिँ लाइक आई वान्ट रेज जस्ट वान क्वेसन होइन। अब टेलिमेडिसिनको कन्सर्नमा हो मेरो होइन। अनि टेलिमेडिसिनमा हामी रुकुम रोल्पा सबैलाई जोड्ने कुरा गरिरहेछौँ होइन। अनि त्योमा चाहिँ मेरो एउटा मात्रै कन्सर्न भनेको उता गरेको एक्सरे जब एक्सपर्टहरूलाई देखाइन्छ और उता गरेको अल्ट्रासाउन्डहरू देखाइन्छ नि, और सरले अघि भन्थ्यो एउटाले चाइनिज ल्याङ्ग्वेज बुझ्छ, एउटाले जर्मन ल्याङ्ग्वेज बुझ्छ, नेपालको मसिनको गति यो छ होइन। कुड सम टेक्नोलोजी बी डेभलप्ड कि जसले गर्दा त्यहाँ भएको हस्पिटलहरूले चाहिँ अब स्पेसलिस्ट कन्सल्ट गर्दाखेरि यहाँको डक्टरसँग डेटा ट्रान्सफर गरेर पेसेन्टको राइट ट्रिटमेन्ट गर्न सक्ने कुनै टेक्नोलोजी बन्न सक्छ नेपालमा भन्ने क्वेसन हो मेरो। हेलो, थ्याङ्क यू। मैले हात उठाइहालेँ किनभने डाइरेक्ट टेलिमेडिसिन यो विगत 2 दशकभन्दा बढी भयो होला नेपाल जस्तो देशको लागि। विभिन्न त्यसको स्ट्रक्चर केही समस्या के तपाईँलाई अझ बढी थाहा होला, तर मैले देखेको समस्या भन्छु अनि कसरी एआई जोडिन्छ भने जस्तो टेलिमेडिसिनमा अवश्य पनि केही नभएको भन्दा त्यो पक्कै राम्रो हो। तर त्यसमा 2-3टा समस्या। एउटा अब इन्टरनेट, जुन केही समयमा इन्टरनेटको समस्या नहोला, त्यो प्रविधिले त्यसलाई समाधान गर्छ। तर हेल्थ सिस्टम डेलिभरीकै हिसाबले हेऱ्यो भने टेलिमेडिसिन गर्दा त्यसको आधारभूत मान्यता कसरी हुने भयो भने अजम्सन सहरमा विज्ञहरू छन् र गाउँ अथवा थुप्रै गाउँमा चाहिँ विज्ञहरू हुँदैनन्। त्यहाँको यहाँ ल्याउने भनेपछि त्यो स्केलको समस्या चाहिँ टेलिमेडिसिनमा सधैँ रहिरहन सक्छ कि भनेको। त्यो स्केल भने कसरी भने त्यहाँ यहाँको विज्ञहरूले यहाँ पनि हेरेर आउँछन् डाक्टरहरू। अब त्यहाँको थुप्रै मान्छेहरू बढ्दै बढ्दै गयो भने सबैलाई त्यो फनेल डाउन भएर एउटैले हेर्दा त स्पिडले भ्याउँदैन, स्केल गर्न एउटा समस्या। अर्को अल्ट्रासाउन्ड यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो एक्सरे गर्न त इमेज पठायो पछि हेरेर पठाउन सक्यो, त्योसम्म केही गर्न सक्यो। तर अब अल्ट्रासाउन्ड जस्तो चाहिँ त्यो इमेज कुन लिने भन्न नै राइट अपरेटर चाहिँ त्यही एक्सपर्टिज चाहिन्छ यतिकै। त्यो किनभने अल्ट्रासाउन्डले ठ्याक्क भनेको ठाउँमा यतिकै पुग्दैन भनेपछि त्यस्तोको लागि चाहिँ त्यही एक्सपर्ट चाहियो। अब यहाँको मान्छेले गाइड गर्ने रोबोटिक गाइडेन्सहरू पनि हुन्छ। हामीले सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी पनि काम गर्छौँ हामी, अलि एडभान्स कामहरू गर्दा। तर त्योभन्दा मच मोर पावरफुल। त्यही भएर एआई अघि म त्यो पनि जोड्न खोजिरहेको थिएँ। उहाँले एआई कहिले कहिले भन्ने कुरा त्यो चाहिँ म चाहिँ त्यो कथ्यसँग त्यति सहमत छुइनँ। किनभने एआई ढिलो भइसक्यो। हामी जस्तो देशलाई झन् बढी चाहिन्छ। मलेरिया, ट्युबरकुलोसिस, सर्भाइकल क्यान्सर, डायरिया होइन। ट्युबरकुलोसिसमा अझ यत्रो मान्छे मरिरहेछ। हाम्रोमा छ यत्रो वर्षदेखि मान्छेले रिसर्च, खोइ रिसर्च गरेर साँच्चीकै सल्भ गर्न वैज्ञानिकहरू नेपाल जस्तो देशमा गर्नु पर्दैन काम हामीले। त्यसको लागि राज्यले पनि के गर्नुपर्ने, खालि हामी मलाई चाहिँ रिपोर्ट डेटा रिपोर्ट भन्नुभन्दा पनि साँच्चीकै सल्युसन ल्याउने काममा काम गर्नु पर्यो। र एआईले त्यहाँनिर नै इमेजलाई स्पेसली रेडियोलोजी रिलेटेड इमेजहरूमा चाहिँ निकै अगाडि बढिसकेको छ एआई, र त्यसले एसिस्ट गर्न सक्छ, निश्चय नै सक्छ। र जाने बाटो त्यही हो। र कति चाहिँ यो हेल्थ चाहिन्छ, मैले यो रेकर्ड हेल्थ सिस्टमहरू नचाहिने भने होइन, त्यसमा पनि जति सक्यो छिटो पुस गर्नु पऱ्यो। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ निडले झन् एआईले फाइदा के भन्छ भने एआईको लागि डेटा चाहिन्छ र त्यो सल्भ गर्छु। जस्तो हामीले सर्भाइकल क्यान्सरमा काम गरिरहेछौँ, डेटा लार्ज स्केलमा कलेक्ट गर्नै पर्छ। हामीले त्यो सिस्टम बनाएर कलेक्सन गरेर इभन कलेक्सन गर्दा त्यो एआईलाई रेलिभेन्ट हुने गरी एकदम स्ट्रक्चरली एकदम प्रपरली गर्ने सिस्टम बनाइसक्यौँ। त्यो बनाउँछ निडले त्यो डिमान्ड झन् क्रिएट गर्छ, झन् छिटो हुन्छ।
र सँगै अब जस्तो सर्भाइकल क्यान्सर ट्युबरक्लोसिस जस्तो मान्छे मरिरहेको समस्याहरूमा त छिटो जानुपर्ने छ। अब यो पहिला सिस्टम बनाउँदै जाउँ, हेल्थको के अरे सबै इन्टरप्रेल सिस्टम हुन्छ, त्यसपछि एआई सोचौँला भन्ने होइन, प्यारलली जाने हो। यहाँ पनि छिटो गर्ने हो, कति कुराहरू एआई सबै सिस्टमको सबै डेटा एकै ठाउँमा आउनु पर्दैन एआई गर्न। निस्ट्रक जसरी भर्टिकल प्रोग्राम्सहरू पब्लिक हेल्थ सिस्टममा हुन्छ त्यस्तै गरी भर्टिकल प्रोग्राम्सहरू स्पेसिफिक केसहरूको लागि एआई, किनभने एआईले सबै एकैचोटि गर्नु पर्दैन, सर्भाइकल क्यान्सरलाई छुट्टै गर्न सकिन्छ, रुमेटिक हार्ट डिजिज छुट्टै गर्न सकिन्छ भनेपछि त्यसरी गर्न सकिन्छ। र टेलिमेडिसिनलाई पनि आई थिङ्क एआईसँग जोड्यो भने बल्ल त्यो स्केलेबल सल्युसन हुन्छ र त्यो तपाईँले भनेको प्रश्नमा मजाले सकिन्छ र जाने बाटो चाहिँ त्यसको लागि एआई नै हो र हामी जान पनि पर्छ। अर्को चाहिँ म सँगै लास्टमा भन्छु, एउटा चाहिँ ग्लोबल हामीले चाहिँ यो संसारभरिको लिडिङ साइन्टिस्टहरूले पनि यो एआईमा अब फ्युचर फ्रेमवर्क कस्तो हुनुपर्छ भनेर सर्टेन पेपर्सहरू लेखिरहेछौँ, 90-100जना वैज्ञानिकहरू मिलेर। एउटा रिस्कहरू पनि छ यो ट्रस्टवर्दी एआई भन्ने फ्रेमवर्क, मैले त्यो च्यालेन्जमा त्यति देखाइनँ, तर पछि ट्रस्टवर्दी कसरी हुने, एआईले डिसिजन गर्यो क्यान्सर भयो भनेर त्यसलाई कसरी पत्याउने, डाक्टरले त भन्छ नि त यो कारणले चाहिँ एक्सप्लेनेबिलिटी, इन्टरप्रेटिभ त्यस्ता कुराहरू पनि छन् र त्यो कुरामा क्यापासिटी बिल्डिङ हामीले गर्नुपर्छ। नत्र चाहिँ रिस्क अर्को हामी जस्तो विकासोन्मुख देश चाहिँ फेरि यो डिजिटल डिभाइड र एक्सप्लोइटेटिभ रिसर्च र एक्सप्लोइटेटिभ सिस्टम यो भनेको यहाँबाट डेटा जाने, विदेशमा जाने, सिस्टम विदेशीले बनाइदिने, विदेशी कम्पनीले बनाउने अथवा युनिभर्सिटी फलानु बनायो भने अनि त्यही एआईको सिस्टम यहाँ बेच्ने, फेरि हामी किनेर प्रयोग गर्ने। त्यो अवस्थामा चाहिँ सरकारले सोच्नु पऱ्यो यहीँ क्यापासिटी कसरी बिल्ड गर्ने र त्यो एआई सिस्टम्सहरू चाहिँ नेपालको इकोसिस्टममा यहाँ इनोभेट गरेर इकोनोमिकसँग पनि जोडिन्छ। त्यो कुरा, त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ मिस गर्नु हुन्न जस्तो लाग्छ हामीले, किनभने त्यो अवसर छ। अहिले चाहिँ हामी त्यस्तो टाढा छैनौँ, फलानु देशले अथवा कुनै वर्ल्डको कुनसुकै टप युनिभर्सिटीको नाम लिनुहोस्, नेपालमा पनि त्यो लेभलमा सरकारले राइट तरिकाले स्रोत र राइट एक्सपर्ट्सहरू पहिचान गर्ने हो भने नेपालभित्रबाट त्यो लेभलको काम गर्न सकिन्छ। किन नयाँ हो एआई, धेरै भएको छैन आएको, र नेपालीहरू नै थुप्रै छन् जो चाहिँ त्यो टप लेभलमा त्यही फ्रन्टियरमा काम गरिरहेको छ। तर उनीहरूले राइट एक्सपर्ट्सको पहिचान गरेर राइट स्रोत परिचालन र राइट प्रब्लम, अगेन प्रब्लम पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ भन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू विशेषजी, एकदम राम्रो कुरा राख्नुभयो एआईको बारेमा। समय छ होला, टाइम चाहिँ अलिकति कम भएको हुनाले हामी बिस्तारै बिट मार्नतिर लागेको। मलाई साह्रै प्लिज एउटा कमेन्ट मैले राखेको थिएँ होइन, हाम्रो उहाँको प्रश्न र हाम्रो अघिल्लो साथीले सोधेको प्रश्नमा अघि नै हामीले भन्यो त्यो अलि इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ जुन स्पिडमा आउनुपर्ने हो त्यो भएको छैन भन्ने एउटा इस्यु थियो। अर्को यो विभिन्न हस्पिटलबाट कनेक्टिभिटीको लागि हामीले रिसेन्टली नै 1 हप्ता अगाडि हामीले इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर जस्तो फाइनेन्सियलमा हामी हेर्छौँ नि, एउटा कार्डबाट भयभरको ब्याङ्कमा हामी एटिएम कार्ड युज गर्न सक्छौँ। त्यो हेल्थ सेक्टरमा 7,861 फ्यासिलिटीमा कसरी त्यो काम गर्ने, अथवा एडिसनल 2000 चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा पनि त्यही सेम कार्डले कसरी काम गर्ने, त्यसमा चाहिँ इन्टरप्राइज आर्किटेक्चरको भूमिका हुन्छ। इभन हामी आउट अफ द कन्ट्री जाँदाखेरि जस्तो हाम्रो भिसा कार्डले चाहिँ इन्डियामा जाँदा अथवा अरू कन्ट्रीमा पनि डलर कार्डबाट पेमेन्ट गर्छ, त्यसरी हामीले एसेस गर्न सक्ने गरी इन्टरप्राइज आर्किटेक्चरको एउटा वर्क गरिरहेछौँ। दोस्रो टेलिमेडिसिनमा हाम्रो कन्सर्न के हो भने बुझाइ नै हाम्रो अलिकति मिलेन भन्ने छ। 30,000 हेल्थ वर्कफोर्स चाहिँ हामीसँग छन्, उहाँहरू सबैलाई सानो मासले त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ एक दिनमा बिल्ड हुने कुरो भएन। त्यही भएर चेन्ज एडप्सनको रूपमा हामीले एउटा चाहिँ लार्ज चाहिँ कन्क्लेभ चाहिँ मिनिस्टर लेभलको होस् र इन्टरनेसनल एक्सपर्टहरूलाई बोलाएर यस्तै खालको गरौँ, एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ बिल्ड होस् भनेको छौँ। टेलिमेडिसिनमा हाम्रो बुझाइ के भयो भन्दाखेरि अझै पनि हामीले टेली भन्ने बित्तिकै दूरदराज भनेर बुझ्छौँ क्या, त्यो अनि ग्रामीणसँग जोड दिइहाल्छौँ। अब हाम्रो प्रश्न के हो भन्ने हेल्थका साथीहरूलाई, के साथीहरूलाई, टेलिभिजन भनेको हामी दूरदराजको लागि भन्दैनौँ होइन, त्यो हामी सबैले युज गर्छौँ। टेलिफोन पनि त्यही शब्द हो, तर त्यो भनेको दूरभाष नै हो, तर त्यो फेरि ग्रामीणको लागि हामी युज गर्दैनौँ कि भनौँ न विदिन द कन्ट्री। र मोबाइल त हाम्रो एउटा कोठाबाट अर्को कोठा अथवा एउटै उसमा सेयर्ड स्पेस भनेपछि टेलिमेडिसिनको दायरा फाइनेन्सियल सेक्टरमा जाँदा जसरी अनलाइनबाट पेमेन्ट भएको छ अथवा त्यो क्युआर कोडबाट होस् अथवा एटिएमबाट होस्, जुनसुकै माध्यमबाट त्यो सेम ठाउँमा चाहिँ त्यसले रिप्रेजेन्ट गरेको छ। हाम्रो हेल्थ केयरमा पनि टेलिमेडिसिनलाई अझ अब अनलाइन हेल्थ केयर अथवा भर्चुअल हेल्थ केयरमा हामीले रिप्लेस गरिरहेछौँ र त्यसको धेरै क्याटेगोरी छ। हजुरले भन्नुभएको टेली रेडियोलोजीसँग बिलङ गर्छ, त्यस्तै टेली डर्मोट, हजुर
यो डिस्कसनलाई पछि गर्न पाए पनि हुन्थ्यो। यो छ, अब हामी नेक्स्ट उसमा चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउने क्याटेगोरिकली उसमा गर्छौँ, किन त्यो बास्केटिङ भयो क्या एउटैमा होइन। टेली ब्याङ्किङ जुन बेला हुन्थ्यो त्यो बेला टेलिमेडिसिन वर्ड चल्यो, तर अहिले चाहिँ ब्याङ्किङले अनलाइन पेमेन्टसम्म गइसक्यो। हाम्रो चाहिँ अझै त्यही वर्डलाई हामीले त्यही कन्सेप्टलाई लिइरहेको छौँ र यति भन्दै मैले धन्यवाद। थ्याङ्क यू जगदीशजी। हामीहरू एकदम समय अर्को सेसन पनि भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। सबै प्रेजेन्टेसन एकदमै राम्रो छ। मलाई विशेष गरी एआईसँग रिलेटेडमा विशेष गरी हाम्रा आमाहरू बच्चाहरू मरिरहेका छन्, एआईले चाहिँ बचाउन सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब अहिले नेपाल सरकारले भर्खरैको नीति तथा कार्यक्रममा पनि हामीले 2-3टा कुराहरू इन्भल्भ गर्न लगाएका छौँ मिनिस्ट्रीबाट। जस्तै एउटा इन्टर अपरेटरी ल्याबको लागि यो हेल्थ सेक्टरको मात्रै होइन कि सबै ठाउँको फाइनेन्समा पनि त्यो खालको समस्या छ। त्यस कारणले तुरुन्तै यो जुन अन्तर्आबद्धता कायम गरी भनेर अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि हामीले ल्याइसकेका छौँ र त्यो अनुसार चाहिँ नि छ। त्यसपछि आएर एक वान डोर सिस्टमबाट डेटा कलेक्सनको सिस्टममा पनि जाँदैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कानुन रहेछ कि जबसम्म नीति चाहिँ जबसम्म आउँदैन तबसम्म गाह्रो हुँदो रहेछ। एउटा हस्पिटलको डाटा अर्को हस्पिटललाई एक्सेस गराउन हामीसँग अहिलेसम्म कानुन छैन। त्यो कानुन नभएको हुनाले जतिसुकै जे गरे पनि टेक्नोलोजी छ हामीसँग, टेक्नोलोजी एभाइलेबल छ, सबै कुरा एभाइलेबल छ र प्राइभेट सेक्टरको ठुलो चाहिँ देन छ। अहिलेको जतिसुकै जे कुरा गरे पनि सरकारको भन्दा पनि सरकारले फेसिलिटेट गर्ने हो, अल्टिमेटली गर्ने हाम्रो जस्तो देशमा प्राइभेट सेक्टरले हो भने प्राइभेट सेक्टरको ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ। त्यो कन्ट्रिब्युसन भइरहेको अवस्थामा हामीले एन दिन सकेका छैनौँ। त्यस कारणले यसपालि चाहिँ हाम्रो ई गभर्नेन्स कमिसन जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा भएको जुन कमिसन छ त्यो कमिसनले यसपालि चाहिँ नि यो एन सम्बन्धी केही एनहरू हामी संसदमा पेश गर्दैछौँ। त्यसले विशेष गरी यही डेटा सेयरिङको कुराहरू यो गर्दैछौँ। सायद यसले हाम्रा धेरै समस्याहरू अहिलेका हाम्रा जुन साइलोजमा रहेका हाम्रा सिस्टमहरूलाई पनि जोड्न सहयोग गर्छ। त्यस कारणले यी कुराहरू हुन सक्छन्। बिस्तारै समय भएको हुनाले म मनोहर सरलाई यसलाई ऱ्यापअप गरेर क्लोजिङ गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। अलिकति समय साँच्चीकै अलिकति म्यानेज गर्न च्यालेन्जिङ भइरहेको थियो। अब मेरो विचारमा अर्को सेसन पनि छ ब्याक टु ब्याक। अब त्यस कारण चाहिँ म अलिक क्लोजिङतिर लाग्छु। मेरो इच्छा चाहिँ अलिकति सधैँ यो प्रेजेन्टरहरूलाई जस्टिस गरौँ, अलिकति उहाँहरूको प्रेजेन्टेसनहरू रिक्याप गरिदिउँ हामीले के बुझ्यौँ भनेर। त्यो अलिकति कि टेक अवे मेसेज के थियो त्यो पनि दिउँ भनेर भन्ने थियो, तर त्यो लग्जरी मलाई होला जस्तो छैन। त्यही पनि 2-4 कुरा गर्न मन लागेको छ मलाई। वास्तवमा म डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा पनि इन्भल्भ भएर 2-4 कुरा चाहिँ फ्लोरमा आओस् जस्तो लाग्छ मलाई। र अलिकति अब एउटा किसिमको स्ट्राटेजी नेसनल स्ट्राटेजी छ, तर के आओस् त त्यसमा बुलेटेड रूपमा भन्नुपर्दाखेरि कतातिर फोकस गरौँ भन्दाखेरि मैले 3-4वटा कुरा अब एउटा नेसनल डिजिटल स्ट्राटेजीको उसमा आओस्। एउटा चाहिँ त्यो स्ट्राटेजीले इनोभेसनलाई इन्सेन्टिभाइज गरोस्। इनोभेसन एआईको कुरो आयो होइन, हाम्रो बेम्सको कुरो पनि आयो होइन। त्यस कारण चाहिँ अलिकति इनोभेसन हेल्थ सेक्टरमा इनोभेसन चाहिँ अलिकति त्यो प्रमोट गर्नलाई इकोसिस्टम के हुन्छ, त्यसको एलिमेन्ट के हुन्छ र प्रोग्रामहरू के हुन्छ त्यसमा त्यो आओस् जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को जेसुकै भने पनि अलिकति विकासे भाषा हुन्छ, तर लो ह्याङ्गिङ फ्रुट हुन्छ नि त्यसमा। अब अलिकति यो इएचआर र इएमआर चाहिँ ले ठुलो अलिकति रिसोर्स हुन्छ त्यो जस्तो लाग्छ। जेसुकै भने पनि अब एआईलाई ड्राइभ गर्ने त्यसको फाउन्डेसनल रूपमा डेटा नै हो। त्यसमा अरू एस्पेक्ट छन् अफकोर्स, तर चाहिँ अलिकति हामीले तुरुन्तै गर्न सक्ने भनेको इएचआरहरूको हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त्यसलाई स्ट्रेन्थन भन्ने हो। अनि एउटा हेल्थ इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज पनि चाहिन्छ कि होइन। त्यस कारण चाहिँ किनभने त्यो सबैले गर्दा भन्दा पनि एउटा एक्सचेन्ज भयो भने त्यसले प्राइभेसी पनि र सिक्युरिटी पनि र पेसेन्टको इन्फर्मेसन सेयर गर्नलाई त्यो एउटा एक्सचेन्जको अवधारणा पनि ठिकै हुन्छ कि एउटा ट्रस्टको रूपमा काम गर्दाखेरि त्यो एक्सचेन्ज भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अफकोर्स मैले भनिहालेँ म धेरै वर्षदेखि यो आइटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी ई गभर्नेन्स यसको डिबेटमा छु। 1982देखि करियर सुरु गरेँ। सधैँ अब हामीहरू केमा फिक्सेटेड छौँ भनेदेखि हामीहरू प्रोसेस अटोमेसनमा फिक्सेटेड छौँ। के अरे डिजिटलको कुरा गर्दाखेरि चाँडै लाइसेन्स दिउँ, चाँडै पासपोर्ट दिउँ, चाँडै गभर्मेन्ट सर्भिस दिउँ, यो थियो। डेटा कहिले पनि कन्भर्सेसनमा आएको थिएन। त्यस कारण चाहिँ अब चाहिँ मेरो विचारमा अब डिजिटाइजेसन अटोमेसन आइटी जे भन्नुहोस् कुरा गर्दाखेरि
अब कन्भर्सेसनमा त्यसको सेन्टरमा चाहिँ डेटा हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर अब डिजिटल हेल्थ स्ट्राटेजीमा एउटा कुरोमा फोकस राम्रोसँग होस्, त्यो चाहिँ अर्को एरिया भनेको हेल्थ एनालिटिक्स एन्ड डेटा म्यानेजमेन्ट है, त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति लाग्न पर्ने मैले देख्छु। त्यो चाहिँ डेटा चाहिँ कन्भर्सेसनमा आउनु पऱ्यो। विशेषजीको प्रेजेन्टेसन सबैको राम्रो थियो, तर विशेषजीकोमा अझ म अलिकति एआई प्रति धेरै नै होपफुल छु। अलि ओल्ड स्कुल भए पनि तर एआई गेम चेन्जिङ हुनसक्छ होइन, त्यो सबै हुनसक्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ एआईको अराउन्ड इनोभेसन प्रमोट गर्न हामीहरू कहिलेकाहीँ कमन न्यारेटिभ के फ्लोट भइरहेको देख्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीहरू रेडी छैनौँ, हामीहरू एआईको कन्भर्सेसन गर्ने पुगेका छैनौँ भन्ने ऊ छ। तर मैले यसो हेर्छु त्यसको डेभलपमेन्ट ट्रेजेक्टरी यो छ। अब यो चाहिँ यसमा क्यापिटलाइज गर्ने यो सजिलो यो यसमा क्यापिटलाइज गर्नलाई अब अलिकति अपर्च्युनिटी टाइममा आउँदैछ। अफकोर्स इस्युजहरू छन् विशेषजी, अब कुनै अपर्च्युनिटी टाइममा कुरा गरौँला। अलिकति एल्गोरिदम कसरी ओपन हुन्छ, किनकि अलिकति फिलोसफिकल क्वेसन पनि छ। हेर्नुहोस्, हामीहरूको एजेन्सी, वी एज ह्युमन बिङ, हामीहरूको एजेन्सी अलिकति डाइल्युट भएको हो कि भनेको मतलब के हो, डिसिजन मेकिङ भनेको सधैँ हामीहरूको रोल थियो कि हामीहरूले गर्थ्यौँ डिसाइड, हामी भनेको ह्युमन बिङ। अब तपाईँले डिसिजन मेकिङ नै मसिनलाई छोडिदिँदै हुनुहुन्छ। हामीहरूमा छँदाखेरि अकाउन्टेबिलिटी छ। मेरो नाम मनोहर भट्टराई हो, मैले केही डिसिजन गरेँ भनेदेखि अकाउन्टेबल हुन्छु होइन। तपाईँले अकाउन्टेबिलिटी ट्रेस गर्न सक्नुहुन्छ, के प्युनिटिभ कुरा हुन्छ त्यो दिन सक्नुहुन्छ। तर डिसिजन मेकिङ हामीहरूले मसिनलाई छोडिदिइसकेपछि यो धेरै ठुलो फिलोसफिकल सिफ्ट हो भन्छु म है। त्यस कारण चाहिँ त्यो हिसाबले त्यस्तो इस्युजहरू चाहिँ कुनै बेला कुरा गरौँला। अनि अर्को कुरो डिजिटल स्ट्राटेजीले अर्को नबिर्सियोस् पेसेन्टसँगको इन्गेजमेन्ट होइन, त्योले पनि त्यो दिन्छ। र मैले भनिहालेँ, मलाई अलिकति यो सबै साथीहरूको प्रेजेन्टेसनमा गएर अलिकति समरी गर्न मन थियो, उहाँहरूलाई जस्टिस पनि हुन्थ्यो। मैले के देखेँ भनेदेखि, तर एउटा कमन थ्रेड मैले भन्दाखेरि सबैले धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ प्रेजेन्टेसनमा, यति धेरै इन्ट्रेस्टिङ इन्फर्मेसन छ। हाम्रो जगदीश रौनियादेखि लिएर हाम्रो सञ्जीव प्रविधिदेखि लिएर सबैहरूको अलिकति धेरै नै र सर्टन किवर्ड्सहरू छ, सर्टन त्यो चाहिँ टेकअवेज अलिकति होस् जस्तो लाग्छ मलाई। इन्टरअपरेबिलिटीको कुरा आयो, जिएको कुरा आयो, डेटाको इकोसिस्टमको कुरा आयो, अनि त्यसपछि अलिकति कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजनले पनि हामीहरूलाई त्यतातिर जानलाई बाध्य गरेछ। र जगदीशजीको एउटा आर्गुमेन्ट मलाई एकदम अलिकति यो डिजिटल हेल्थको अराउन्ड बिजनेस केस बनाउन खोजिराख्नु भएको थियो उहाँले, स्पेसली युनिभर्सलाइजेसनको अब्जेक्टिभबाट। त्यो चाहिँ धेरै राम्रो थियो। र मैले भनिहालेँ विकासजीको, अब विशेष खनालजीको, हामीहरू दुईजनाले बाँडेका थियौँ दुइटै सबैको प्रेजेन्टेसन गर्ने भने, त्यो चाहिँ लग्जरी भएन। अगेन एकदमै धेरै मेहनत गर्नुभएको छ यहाँहरूले, त्यो एकदमै ठुलो रिसोर्स हुन्छ यहाँहरू सबैलाई। त्यो एट द एन्ड अफ द डे हामीले स्लाइड दिन्छौँ होला होइन, हगि हुन्छ होला। त्यस कारण चाहिँ अलिकति टाइमको इन्ट्रेस्टमा मैले चाहिँ अलिकति सेसन ऱ्याप अप गर्न चाहेँ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर एक्सलेन्ट प्रेजेन्टेसन अल अफ यु, एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच अडियन्स फर यर एक्सलेन्ट प्रेजेन्स। सो त्यति भन्दै म उहाँलाई Thank you. Thank you, chairs, for conducting this session so wonderfully. We are grateful to all our participants for investing your time and effort in making such outstanding presentations, and also grateful to all the participants for making this session an interactive one. So without much delay, now I request our chairs to distribute the token of love to all our speakers. And I invite all our speakers to receive the token of love. Mr. Jagdish Rauniar. Dr. Sanjeev Upreti. Engineer Bikas Gurung. Mr. Bises Khanal. Mr. Uttam Nirola.
Now I would like to invite our chairperson, Professor Dr. Gehenath Baral, on the stage to distribute token of love to our chairs. Mr. Manohar Bhattrai and Mr. Rajendra Prasad Paudel. Now I request our speakers, chairs, chairperson to be on the stage for a group photo. Thank you, everyone. Now this session ends here, and now we have another panel discussion, which will be moderated by Mr. Anish Shrestha. I would like to call. I'd like to call our panelists on the stage, Dr. Buna Bhandari, Mr. Indu Bikram Joshi, and Mr. Yuvraj Parajuli. This will be moderated by Mr. Anish Shrestha. Mr. Shrestha, who is the CEO at Yellow Nepal, is a software engineer by profession. He is a tech entrepreneur and runs multiple successful startups. He has over 13 years of industry experience and has built the global award-winning technologies and worked in multiple industries from fintech to event tech to healthcare products. Now I hand this over to our moderator. Thank you. Thank you so much. So, session ma 10 minutes पुग्दैन भन्ने कुरा भइराख्दाखेरि प्यानलमा 15 मिनट पुग्दैन जस्तो मलाई पनि लाग्छ. So, what we're really trying to do is let's try to discuss as fast as possible and trying to find conclusion as quicker as possible. So, my name is Anish Shrestha. I'll be moderating this session. The session title is Innovative Approach to Digital Healthcare. So what we really want to discuss on this panel is what is the really ground reality of healthcare in Nepal, right? So we've actually heard a lot of presentations which probably far-fetched for Nepal. तर हाम्रो नेपालमा healthcare को reality के छ? Digital transformation कतिसम्म पुगेको छ र हामीले अगाडि बढ्नलाई हाम्रो अप्सन्सहरु के हुन सक्छ र हाम्रो वे अराउन्ड के हुन सक्छ अलिकति प्र्याक्टिकली तर छोटो तरिकाले हामी यसमा डिस्कस गर्छौं. सुरु गर्नु भन्दा अगाडि हामी अहिलेकै कन्भर्सेसनमा कन्टिन्यू गर्यौं भने टेलिमेडिसिन र टेलिहेल्थ हैज बीन डिस्कस्ड फर क्वाइट अ लङ टाइम, से प्रोबब्ली 2 डेकेड्स हैन. र यसलाई एक्सेसिबिलिटीको कुरा गर्न खोज्दाखेरि रोल्पा र रुकुममा रिपोर्ट काठमाडौँमा कसरी ल्याउने भन्दाखेरि पनि नेपालमै बसेर सरले भन्नुभयो जस्तो मैले 7 बजे 8 बजे पछि कोही डाक्टरसँग अपोइन्टमेन्ट बुक गर्नु पर्यो भने काठमाडौँ भित्रै पनि मिल्दैन. मलाई ल्याबको एउटा कुनै रिपोर्ट लिनु पर्यो भने त्यो साँझतिर काठमाडौँ भित्रै पनि मिल्दैन. जब मसँग हाई ब्यान्डविड्थ इन्टरनेट छ, डिजिटल वालेटमा पैसा छ होला, त्यो एक्सेसिबिलिटी छैन. सो टेलिहेल्थ being a very backbone of
technology in healthcare, what is the current status of the telemedicine? Tyobhanda agadi, I really would love to give our panel a couple of minutes to discuss about their perception for digital health, probably in terms of their experience or Nepalko context ma ke huna sakla. Please. Yuvraj ji bata suru garda huncha hola. Thank you. Thank you. Thank you, Doctor. म युवराज पराजुली विगत 2 दशकदेखि म यस हेल्थ केयर सेक्टरमा चाहिँ एज अ सिस्टम सोल्युसन प्रोभाइडरको हिसाबले चाहिँ इङ्गेज हुँदै आइरहेको छु र योभन्दा अगाडिको सेसनमा जुन तरिकाको भनौँ न हाम्रो इन्ट्रेक्सन हुन पायो अथवा जति पोइन्टहरू पनि यहाँ राखिए एकदमै राम्रा कुराहरू आछन् र कतिपय कुराहरूमा अलिकति टर्मिनोलोजीको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको कुराहरू पनि मैले देखिरहेको छु मेरो एक्सपिरियन्सको आधारमा मैले कुरा गर्नु पर्दाखेरि हैन। अब एउटा सानो कुरा हजुरलाई भनिदिउँ, टेलिमेडिसिन भनेर हामीले शब्द युज गर्छौँ तर सायद नेपाली कन्टेक्स्टमा हामीले टेलिमेडिसिन भन्दा पनि टेलिकन्सल्टेसन भन्ने शब्द युज गर्यो भने सायद त्यसले धेरै जस्टिफाई गर्ला हामीले दिएको अहिलेको सोल्युसनलाई। अब यस्ता टर्मिनोलोजीहरूलाई पनि हामीले धेरै सुधार गर्दै जानुपर्ने अवस्था आइरहेको छ हैन। विगत समयदेखि 2000 या 1998 देखि हेर्दै जाँदा र आज 2023 सम्म आउँदाखेरि जुन हेल्थ सेक्टरमा हेल्थ इन्डस्ट्रीले डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको रूप लिएको छ त्यसको एउटा विटनेस एउटा पात्रको रूपमा म पनि पर्दछु र त्यो देख्दा साह्रै खुसी पनि लाग्छ मलाई। हो, पर्याप्त अहिलेसम्म त्यो डेभलपमेन्ट हुन सकेको छैन होला, हामीले दिन सकेका छैनौँ होला हैन। त्यो राज्य संयन्त्र होस् या प्राइभेट इन्डस्ट्री होस् या अरू कुनै स्टेक होल्डरहरू हुन्, त्यो आएको छैन होला। तर जति काम भएको छ त्यसलाई डेफिनेटली हामीले एप्रिसिएट गर्नै पर्छ। र इन्ट्रो अपरेटेबिलिटीको कन्सेप्ट अघि हामीले जुन हेऱ्यौँ 2008 सालमा यो कन्सेप्ट उठ्यो, 2012 सालमा WHO ले एउटा यसको टोटल फ्रेमवर्क बनाएर मन्त्रालयलाई दियो र 2023 को एक हप्ता अगाडि हामी यही कन्सेप्टमा चाहिँ फेरि डिस्कसनमा बसिरहेको थियौँ। भन्दाखेरि 15 वर्ष बित्दा पनि हामी त्यहीँ छौँ हैन, काम नभएको होइन। तर 2018-19 मा जब हाम्रो चाहिँ डिजिटल फ्रेमवर्क नेपालको कन्सेप्ट जुन आयो र हामी हेल्थ केयर इन्डस्ट्रीमा इङ्गेज हुने हामीले चाहिँ एउटा खुसी मान्नै पर्छ। त्यहाँ एउटा थिमेटिक एउटा पोइन्टको रूपमा अथवा 8वटा मध्ये एउटा डिजिटल सेक्टरलाई पनि त्यहाँ समावेश गरिएको छ, जसलाई डिजिटल हेल्थ भनेर समावेश गरिएको छ, त्यो आएको छ हैन। अघि पनि हाम्रो योभन्दा अगाडिको पूर्व वक्ताले भनिसक्नु भयो त्यो धेरै राम्रो छ र हामीसँग भएको त्यो एउटा हेल्थ पोलिसीलाई चाहिँ त्यहाँनिर म्यापिङ गर्न सकियो भने त्यो धेरै राम्रो बन्नेवाला छ। तर दुर्भाग्य आजसम्म हामीले एउटा डिजिटल हेल्थ पोलिसीमा पनि काम गर्न भनौँ न त्यसलाई मूर्त रूपमा दिन सकिरहेको छैनौँ, जसको ड्रब्याक अहिले हाम्रो फ्रस्ट्रेसन जति पनि देखिरहेको छौँ आइरहेछ हैन। हामी जस्तो प्राइभेट एन्टरप्रेन्योर होस् अथवा सरकारी होस् अथवा गैर सरकारी अरू जति पनि आओस्, हामीलाई काम गर्न गाह्रो पनि त्यही पोलिसी नभएको कारणले भइरहेको छ हैन। सायद अब आउने केही समयमा त्यो ओभरकम डेफिनेटली गर्छौँ होला, समय त हामीसँग छैन। मैले सानो भूमिका यहीँ बाँधेँ, मैले हाम्रो प्यानलिस्टहरूमा फरवर्ड गरेँ। थ्याङ्क्स। गुड इभिनिङ एभ्रिवान, इभिनिङ नै हुनु लागिसक्यो होला। थ्याङ्क यू सो मच। म चाहिँ डाक्टर बुना भण्डारी, अहिले चाहिँ म इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेन्टमा एज अ फ्याकल्टी काम गरिरहेको छु र यहाँ सबै डिजिटल हेल्थको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ एक्सपर्टहरूको अगाडि चाहिँ म मोर चाहिँ पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिभ, तर पछि आएर अघि सरले पनि भन्नुभयो इन्जिनियरिङबाट मेडिकलमा भने जस्तै म चाहिँ पब्लिक हेल्थ प्रोफेसनल हो र एकाडेमिक्स रिसर्चर हो। तर मैले मेरो रिसर्च र प्र्याक्टिसमा चाहिँ डिजिटल हेल्थलाई इन्कर्पोरेट गरेको हो र मैले चाहिँ अब अहिले भन्दा हामी एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेसनलले चाहिँ अब डिजिटलाइजेसनबाट चाहिँ यो चाहिँ इन्फर्मेटिक्सको हो, यो इन्जिनियरिङको हो अथवा यो फिल्ड हो भनेर बस्ने बेला छैन। किनभने मैले मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्समा जब मैले पिएचडी सुरु गर्न अस्ट्रेलिया गएँ त्यतिखेर जाँदा मैले डिजिटल हेल्थमा काम गर्न लाग्दाखेरि ममा जिरो नलेज थियो भनौँ न, आजभन्दा 6-7 वर्ष अगाडि। किन त भन्दाखेरि हाम्रो एकाडेमियामा आइसोलेटेड थिङ्किङ छ अहिलेसम्म पनि। के भन्छ यो इन्फर्मेटिकको हो, यो इन्जिनियरिङको हो, यो त मेडिसिनलाई किन चाहियो र भनेर हाम्रो। तर अहिले सबै गर्दा अहिले वर्ल्ड नै ड्यु टु कोभिड वाज अनफर्चुनेट इन्सिडेन्ट, बट यसले चाहिँ एउटा चाहिँ के हो भने डिजिटलाइजेसनलाई चाहिँ ओपन द डोर भन्ने बित्तिकै जुन जेनरल पब्लिकमा पनि अवेरनेस सुरु गरेको छ। र मैले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि अब हामी हेल्थ प्रोफेसनलले चाहिँ डिजिटलाइजेसनलाई
एउटा चाहिँ मेडिसिन अथवा पब्लिक हेल्थ नर्सिङ जुनसुकै फिल्डको होस् अरू जुनसुकै फिल्डको होस् त्यसमा जाँदाखेरि जो चाहिँ हाम्रो होइन हामीले गर्ने काम होइन यो आइटीको मात्र हो भन्ने भएन र एज वेल एज सरहरू आइटी सरहरू अरू इन्जिनियरिङ फिल्डमा पनि मेडिसिनको हो यो हाम्रो होइन भन्ने भएन किनभने हामीले इन्टरसेक्टरल कोलाबोरेसन र डिफ्रेन्ट सेक्टरमा काम गरेर जाँदाखेरि अब हामी चाहिँ एउटा मात्र लिएर जान्छौँ र अघि बढ्छौँ भनेर नसोचे पनि हुन्छ अघि हाम्रो स्पिकरहरूले बोल्दा धेरै राम्रो कुराहरू आइसकेको छ हामी ब्याङ्किङमा यति अगाडि बढिसक्यौँ हामीले जस्तै हामीले मैले पहिला अस्ट्रेलियाबाट आएपछि फेलोसिप गर्न हार्वर्डमा जाँदाखेरि पनि त्यहाँको हामीले सबै स्टडिजहरू फलो गर्छौँ किन वाइ वी आर डुइङ द्याट किनभने स्टिल अहिले त्यहाँ जाँदा उनीहरूले इभिडेन्स कार्डियोभास्कुलर डिजिजको लागि यति 20 वर्ष अगाडि गरेको रिसर्चहरूमा रिसर्चको लागि हामी कोहोर्ट स्टडी भन्छौँ डेटा एभाइलेबिलिटी छ यो त इज बिकज अफ द डिजिटलाइजेसन अल द डेटा इज देयर अब रिसर्चर त्यहाँ भए पनि नभए पनि 20-25 वर्ष अगाडिदेखि अहिलेसम्म स्टडी गरेपछि अनि हामी त्यसलाई चाहिँ एउटा बाइबलको रूपमा त्यो स्टडिजहरूलाई लिएर चाहिँ हामी एज अ इपिडेमियोलोजिस्ट अहिले कोभिडकै बेलामा पनि आएको छ होइन हामी यसरी हिँडिरहेछौँ तर हाम्रोमा क्यापासिटी हुँदाहुँदै पनि होइन इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन भन्न किन सकिँदैन भने हामी अरू फिल्डमा गर्न सक्यौँ जस्तै ब्याङ्किङमा गर्न सक्यौँ होइन यो सबै गर्न सक्यौँ भने वाइ नट इन द हेल्थ केयर त्यस कारणले हामीले सोच्ने बेला त ढिलो भइसक्यो होइन अब कसरी अगाडि लाने कसरी हामी सबै सेक्टरमा जाने भन्नेमा चाहिँ लाग्नुपर्छ र मैले पनि त्यही इन्टरनलाइज गरेर यो फोरममा मैले आफूलाई फरेन बडी भन्नको मतलब चाहिँ सरहरू अब आइटीको एक्सपर्ट हुँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिभको हुँदा अहिले चाहिँ आइटी र यसमा चाहिँ हेल्थ चाहिँ इन्टर रिलेटेड हो इभन हामीले अहिले मैले गर्ने स्टडिजमा पेसेन्टहरूलाई मेसेज पठाएर एपहरू युज गरेर होइन कसरी उनीहरूको बिहेभियर चेन्ज गर्न सकिन्छ कसरी रिमोट हेल्थ सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि वाट एबाउट द डिजिटल लिट्रेसी अफ द पेसेन्ट त्यो कुराहरू पनि हामीले रिसर्चलाई पनि त्यसमा इन्क्लुड गर्दै चाहिँ हामीले यसलाई फेज आउट गर्दै जानुपर्छ अब हाम्रो टाइम धेरै छैन त्यही भएर म सरलाई दिन्छु र विल कम ब्याक टु द डिस्कसन थ्याङ्क यू सो मच म्याडम मेरो ब्याकग्राउन्ड भन्नुपर्दा म शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा सहसचिव छु तर प्राविधिक हो र हाम्रो काम पनि यस्तै डिजिटलाइजेसन एआई अरू फ्याकल्टी इन्टरडिसिप्लिनरी रिसर्चहरूलाई प्रमोसन गर्ने काम हो त्यसकारण मलाई यहाँ बोलाउनु भएकोमा धन्यवाद छ र डिजिटलाइजेसन इन हेल्थ केयर सिस्टमलाई अलिकति हामीले अर्कै तरिकाले पनि लिने गर्छौँ मन्त्रालयमा हामी डिस्कस भइरहेको छ यस सबै सेक्टरतिरको तर हेल्थ मिनिस्ट्री नै भएको हुनाले हामीले यसमा त्यति हाम्रो इङ्गेजमेन्ट छैन तथापि हामी यो डिजिटलाइजेसनलाई हेल्थ केयर 4.0 पनि भन्छौँ जस्ट लाइक इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन 4.0 भने जस्तै अब हेल्थ केयर 4.0 पनि भन्छौँ त्यो एक्ज्याक्टली डिजिटलाइजेसन नै हो त्यसमा अहिले अघिको जुन प्रेजेन्टेसनहरू सुन्दाखेरि मलाई त खुसी नै लागेको छ र त्यो सिस्टम एप्रोच मैले पनि धेरै सिस्टममा काम गर्छु इन्भाइरोमेन्ट सबै सेक्टरमा हेल्थ सेक्टरमा सिस्टम एप्रोचमा देख्दा उहाँहरूको इफर्ट एकदमै सिस्टम एप्रोचमै गइराख्नु भएको देखेको छु अब यत्रो ठुलो पब्लिक सेक्टरको सिस्टम डेभलप गर्नु त्यति सहज छैन प्राइभेटमा जस्तो होइन हाम्रो गभर्मेन्टको त चाहना हुन्छ कि बिना ल डिरेगुलेसन्स मोडमा नै काम होस् मार्केट ड्रिभन होस् र ब्याङ्कमा सक्सेस हुनु पनि मार्केट ड्रिभन हो कुनै कानुन लगाएर त्यहाँ डिजिटलाइजेसन गरेको होइन मार्केटबाटै गर्दै हो त्यस्तै अगाडि पनि डिस्कसन भयो प्राइभेट सेक्टरको हस्पिटल्सहरूमा सुविधाहरू छ भन्ने कुरा त्यो पनि मार्केट ड्रिभन हो र त्यसले कस्ट पनि त्यसमा कस्ट पनि इन्भल्भ हुन्छ तर त्यसकारण पनि प्राइभेट सेक्टरबाट पनि पब्लिक सेक्टरले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ र हामीले पनि सिक्ने गरेछौँ र सिस्टम एप्रोचमै पनि अब कुन टेक्नोलोजी एआई ठिक छ छैन भन्ने किसिमको डिस्कसन जुन अघि पनि भयो त्यसमा अलिकति हामीले गहन रूपमा त्यसको एसेस गर्नुपर्छ र हामीले मन्त्रालयले हाम्रो मन्त्रालयले एउटा केही सिस्टमहरू ल्याएको छ केही टुल्सहरू जस्तै टेक्निकल एसेसमेन्ट हामीले गरिदिन्छौँ यदि मन्त्रालयमा रिक्वेस्ट आयो भने एआईको थरो एसेसमेन्ट गर्छौँ जसमा हामी आफै इन्भल्भ हुने होइन कि एक्सपर्ट राखेर एआईको एप्लिकेसन इन हेल्थ गर्दा के प्रन्स कन्स कस्ट सोसियल इकोनोमिक इम्प्याक्टहरू के कस्तो हुन्छ भने डिटेल स्टडी हामीले गर्नुपर्छ त्यो एआई त अवश्य पनि चाहिने कुरा हो तर कुन लेभलमा जाँदा कस्तो हुनसक्छ भन्ने त्यो कुराहरू पनि त्यो हामीले यसपालिदेखि यो सर्भिसको हामीले एनुअल प्रोग्राममा राखेको छौँ भने त्यस्तै गरेर एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट टुल
जुन हाम्रो देशमा त्यति खास भइरहेको देख्दिनँ। यो फोरसाइटिङ भन्ने छ, त्यो फोरसाइटिङमा र टेक्निकल फोरसाइटिङको कुरा गर्दाखेरि ट्रेन्डहरू एनालाइसिस गरेर त्यो ट्रेन्डको स्क्यानिङ गरेर भविष्यमा हुने कस्तो फोरकास्टिङ होइन कि त्यसपछि कुन कुन इन्टरभेन्सनहरू गरेर आफ्नो अनुकूल कसरी बनाउने भन्ने कुरा गर्ने टुल्सहरूको पनि हामीले प्रमोट गरिरहेछौँ। यी कुराहरू हामीले आफ्नो सिस्टम डेभलप गर्दा, सिस्टम डिजाइन गर्दा हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गरेर गयौँ भने त्यसमा सर्टेन्टी बढ्छ, अनसर्टेन्टी घट्छ र कुनै पनि सिस्टम पर्फेक्ट हुन्न। यो कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट गर्दै जाने हुनाले जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्टार्ट गर्नुभएको काम चाहिँ एकदम सराहनीय नै लाग्छ मलाई र त्यसमा अब इम्प्रुभ गर्दै जाने हो। त्यो उहाँले अघि हाम्रो एउटा स्पिकरले 2000 कति वर्ष पुग्छ भनेको, अवश्य पुग्छ। 2000 भन्दा पनि बढी वर्ष, 2000 त्योभन्दा 100 वर्षभन्दा बढी पुग्छ। तर नयाँ नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्दै नयाँ नयाँ विकास गर्दै जाने हो, त्यो टाइम त लाग्छ नि। थ्याङ्क यू इन्दु सर। यति भनिराख्दाखेरि हाम्रो विशाल ढकाल सर पनि आइसक्नु भएको छ। प्लिज if you could join the panel. He is the founder and board of director at Health at Home. हामी ठ्याक्कै स्टार्टमै थियौँ र तर धेरै टाइम पनि छैन हामीसँग। सो इनिसियली चाहिँ हामीले आई नो, सो हामी चाहिँ अलिकति इनिसियली हजुरको पर्सेप्सन अबाउट डिजिटल हेल्थ केयर इन नेपाल, त्यसको बारेमा ब्रिफली 2-3 मिनट चाहिँ अलिकति आफ्नो पर्सेप्सन्सहरू के सेयर गरिदिनु। या आई मिन अब सरी त भन्नै पर्यो, बट यु डोन्ट स्टार्ट यर प्रेजेन्टेसन्स युजली विथ स्टार के अरे सरी भनेर। इट गोज वे ब्याक वेन आई स्टार्टेड लुकिङ एट अ कम्प्युटर के। सो म चाहिँ नेपालको प्रोभाइली फर्स्ट जेनेरेसन 6-7 क्लासमा हामी चाहिँ त्यो टेटिस खेल्थ्यौँ क्या, विच वाज द यु नो आई मिन, सो वी युज टु गेट द्याट प्रिभिलेज अफ युजिङ that old age computers. So digital literacy सँग related digital technology evolution, adaptation, as a telephony, internet penetration, everything makes a lot of sense for a digital adaptation ecosystem हैन। So त्यसमा चाहिँ हाम्रो digital health को पाटोलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टेलिफोनी penetration, internet relation धेरै छ। मैले आफ्नो एक्सपिरियन्सको कुरा एउटा छुट्टै होला, तर ओभरअल सोसाइटल कन्टेक्स्टमा चाहिँ अहिले अलिकति हाइपअप भएको पनि हुनसक्छ, तर ग्लोबल कन्टेक्स्टबाट हेर्दाखेरि नेपालमा ब्यारन एरिया धेरै छ। डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरको, इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्डको, अब अहिले सरले अघि कुरा गरिदिन्थ्यो एआइएमएल, अघि भर्खर विशेष पनि भेट भएको थियो, हि डज लट अफ टक अन द एआई साइड। So for me, I mean, it's a very personal journey-हरु हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ I have a very different understanding on how deep data or digital technology works for the human beings' welfare. तर हामी कहाँको एउटा डिजिटल एडाप्टेसन इन हेल्थ केयर भनेर हेर्नको लागि चाहिँ पर्सपेक्टिभ चेन्ज चाहिँ चाहिन्छ, बिकज डक्टर्स आर एक्चुअली कन्सल्टिङ पेसेन्ट्स ओभर टेलिफोन. द्याट्स अल्सो टेलिफोनी बेस्ड कन्सल्टेसन, ओके. And if you go on the internet, then you do a Viber consultation or a WhatsApp consultation, then that's also digital consultation. So people processing image of MRI in emergency, my medical office does it a lot, and then they send it in a scan photos and doctor give advisory. So there's a lot of gray area already emerging on a technology which is abundance and free. Now we don't have a hospital system which has a electronic billing or electronic medical record system or a patient record. So हामी कहाँ त patient record भन्ने कुराको कल्चरै छैन. If I ask Anish, do you have a vaccination card of your childhood? He doesn't have it. My son doesn't have it. Why? Because we are not used to record keeping, and we don't have a record keeping in healthcare system. We're talking about digitization of record keeping. So we have a lot of laggards on our practice modality where we need to digitize it. So Sanjay is there. If he wants to cross त्यो एउटा चाहिँ लर्निङ एक्सपिरियन्सले हामीलाई चाहिँ त्यहाँ पुऱ्याउँछ भन्ने कुरामा कुरा गर्नको लागि हाम्रो बिहेभियरल कन्टेक्स्टदेखि लिएर सबै कुरामा वी आर काइन्ड अफ अ ल्यागर्ड. तर you need to do it because if you say about in banking system you have a KYC problem, right? Medical system EMR is a problem, okay? Do you want to go and create EMR for Norvik separate or a government of Nepal separate or health at home separate? But they will say, okay, we need to do an interoperability. I mean, it's too expensive to do it.
I'm not interested to share my data with someone else. So that whole contemporary issue boils down to KYC, like in banking system, how you guys understand it. Electronic medical system record is a problem. So saying that what I see, the emerging of a technology in society versus the government's role on giving permission on usabilities, that pay model, all these things are supposed to be talked more often from a user perspective than from a regulator perspective. Yeah. So यहाँ चाहिँ केही कुराहरू डिजाइन प्रोसेसेसहरुमा चाहिँ विकनेसेसहरु छ, तर के चाहिँ हो भने हामीले बाइपास गर्न मिल्दैन. कस्तो इन्टरनेट छ, टेलिफोन छ, व्हाट्सएप भाइबर भइहाल्छ. अब त्यहाँ उले के प्रेस्क्रिप्सन गर्छ त्यसको बाउन्ड्री के हो त? गभर्नमेन्ट अफ नेपालले के भन्छ त्यसमा? डाक्टरले भाइबरमा प्रेस्क्राइब गर्न मिल्दैन. मेरो लागि आज सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यो हो. मेरो लागि अरु कुरा इम्पोर्टेन्ट छैन. अब उले त्यो कुरा प्रेस्क्राइब गरेको भरमा उले पैसा लिन पाउँदैन. मेरो लागि त्यो इम्पोर्टेन्ट हो. भन्दाखेरि आज हामी जुन ठुलठुलो कुराहरु गरेर आउँछ, यो त मैले एउटा न्युआन्स भने. I mean basically if you talk about there are a lot of things to talk. You can talk, actually the whole conferences are about that. There are a lot of things in a patient record, patient healthcare digitization. Then there is a wearable technologies, then there is a telemedicine. So there's a lot of scope of work that we have to talk. And then there is a back-end data, research, all these things. So I think it's an endless game that we have already in, but we always have to see it from where we are. I think today we need to actually have a regulator perspective on what is the legitimacy of using technology in healthcare. That's my pointer. Thank you very much. Thank you, Vishal. I think he's covered most of the thing that actually is sort of unfortunate for people like us, because हामी AI को कुरा गरिरहेछौँ, machine learning को कुरा गरिरहेछौँ, LLM को कुरा गरिरहेछौँ, र we are talking about transferring the decision making from a human to technology itself. तर त्यो गरिराख्दाखेरि हामीसँग त्यो डेटा पोइन्ट्स छ त छैन नि. हैन, एउटा पेशेन्टको इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड कतै छैन, मेरो हिस्ट्री छैन, मेरो फ्यामिलीको हिस्ट्री छैन. डज इट मेक सेन्स फर अस टु इभन टक अबाउट AI or ML राइट नाउ? है, र अलिकति ग्राउन्ड रियालिटीमा आउँदाखेरि मैले दुईटा कुरालाई फेरि एकैचोटि कभर गर्न खोजेँ टाइम धेरै नभएकोले. सो हाम्रो इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड अहिले नभएको स्थितिमा, सो वाट डु यु थिङ्क इज द thing that a private sector can start with, not having to wait on government policies, regulations. Yuvaraj sir has been working on this domain for past 24 years, as we've discussed before. So as a private sector, is there anything else that can actually take an action while waiting for regulation body to make some regulations on those? Thank you, Dr. Saab. म यहाँ एउटा सानो एउटा करेक्ट गर्न चाहन्छु. अहिले EMR छैन मार्केटमा, अथवा EMR प्रोभाइड गरिरहेको छैन प्राइभेट सेक्टरले, अथवा प्राइभेट सेक्टरले जुन HMIS सोल्युसन सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेछ भन्नुहुन्छ, म त्यसमा अलिकति डिसएग्री गर्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट. किनभने म आफै नै एउटा EMR सर्भिस सोल्युसन प्रोभाइडर भएको हुनाले, र मैले नै EMR सोल्युसन चाहिँ भनौँ न धेरै जसो अस्पतालमा अहिले प्राइभेट सेक्टर र केही गभर्नमेन्टमा पनि मैले राखिरहेको हुनाले हामीसँग डेफिनेटली EMR सोल्युसन छ. तर हो, म कहाँ पनि एग्री गर्न चाहन्छु भने हामीले खोजेको अथवा हामीले चाहेको हैन त्यो EMRमा इम्बेडेड डेटाहरूले त्यो आउटकम दिन सकिरहेछ त भन्ने कुरा हो. अब यहाँ आउटकममा आउँछु कि डेफिनेटली आउटपुटसम्म आइरहेछ, किनभने हामीले त्यो रिपोर्टिङको गभर्नमेन्टलाई दिनुपर्छ भन्छौँ, त्यो रिपोर्टिङमा चाहेको प्यारामिटरलाई राखेर हामीले रिपोर्ट चाहिँ जेनेरेट गरिरहेछौँ. हाउएभर त्योभन्दा एक स्टेप माथि आउटकम, अनि त्योभन्दा अर्को स्टेप माथि जब हामी चाहिँ इम्प्याक्टतिर एनालाइसिस गर्न चाहन्छौँ, हामी त्यहाँ हेर्ने हो भने चाहिँ डेफिनेटली हामी त्यहाँ पुग्न सकेको अवस्था छैन आजसम्म है. र खुसीको कुरो हामी एक स्टेप माथि बढेर डाँफे एक स्टेप माथि बढेर चाहिँ अहिले हामीले त्यो काम चाहिँ हाम्रो सिस्टममा इम्बेड गरिरहेछौँ. र खुसीको कुरो अहिले हामीले मणिपाल मेडिकल कलेजलाई त्यो इम्प्याक्ट एनालाइसिसको पार्टसम्म लिएर गइरहेछौँ है. यो चाहिँ मैले एउटा यही फोरममा पनि भन्न चाहन्छु. र यसको लागि काम गर्ने धेरै नै छ, बाँकी पनि छ. किनभने प्यारामिटर अघि योभन्दा अगाडिको स्पिकरहरूले पनि भन्नुभएको छ र मनोहर सरले पनि कुरा गर्नुभएको छ, अब हाम्रो फोकस डेटामा हुनुपर्छ भन्नुभएको छ. डेफिनेटली हो, हाम्रो फोकस डेटामै हुनुपर्छ. किनभने अन्टिल एन्ड अनलेस डेटा आर फिडेड, सिस्टमले के दिन्छ र केही पनि दिँदैन. त्यही भएर सिस्टमबाट हामीले एक्सपेक्ट गर्ने त्यही हो जो डेटा फिडेड डेटा इनपुट चाहिँ हाम्रो हुन्छ सुरुमा हैन. ती
फिल्ड्सहरू, ती प्यारामिटर्सहरू, ती डेटा फिट गर्ने चिजहरू सिस्टममा छन् कि छैनन् भनेर हेर्नु पऱ्यो सुरुमा है। अब यसमा पनि एकरूपताको कुरा आउँछ फेरि, के हो त ती प्यारामिटर होइन। विभिन्न सफ्टवेयर प्रोभाइडरहरू छन्, सबले आफ्नो तरिकाले गरिरहेछन्। अब यहाँ त कस्तो छ भने दुईतिरको पाटो छ। एउटा बिजनेस सेन्ट्रिक तरिकाले चाहिँ सिस्टम बनाउनु परिरहेछ, रिपोर्ट चाहिँ पेसेन्ट सेन्ट्रिकको तरिकाले दिनु परिरहेछ। अब हेर्नुहोस् है, बिजनेसम्यानले भन्छ मलाई यो बनाइदिए भए पुग्छ, पेसेन्टले भन्छ मैले चाहेको इन्फर्मेसनै आउँदैन तेरो सिस्टमबाट, अब के गर्ने त। हेर्नुहोस् हो, यो ग्यापलाई अब कसले फुलफिल गर्छ त भन्दाखेरि अब हामीले मुक्ताक नै हेर्ने भनेको त्यही रेगुलेटरी बडी नै हो, जसले यो पार्टमा एउटा स्ट्रिक्ट पोलिसी, स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क बनाइदियोस्, ताकि हामी जस्ता प्राइभेट सेक्टरले पनि त्यसको बेसमा बसेर काम गर्न सकौँ होइन। अहिले भर्खर हाम्रो डाक्टर साहबले यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो इन्टरअपरेटेबिलिटीको कन्सेप्ट म प्रत्येक फोरममा उठाउने गर्छु। यो त शब्द राम्रो छ, आज 15 वर्ष भइसक्यो त्यही शब्दमा हामीले सुनिरहेको छु, म आफै बसिरहेको छु होइन। यसको खर्च, यसको मेन्टेनेन्स यो सबै गर्ने हो भने त यो कति माथि जान्छ भन्ने कुरै छैन। एउटा 50-60 जनाको टिमले पनि भ्याउँदैन होला होइन। बरु त्यसको साटो एपिआई कन्सेप्ट हामीले अघि भनेको थियौँ नि, एपिआई कन्सेप्ट ल्याइदियोस् न। अहिले गरिरहेछ त, एसएसएफले गरिरहेछ, बिआइएसले गरिरहेछ। त्यस्तै एउटा बरु एउटा एपिआई क्रिएट गरिदियोस् जो हाम्रो सरकारले चाहेको हो होइन। त्यो लेभलको इन्फर्मेसन प्रत्येक एचएमआई सिस्टमले चाहिँ पुस गरिदिने एउटा वातावरण बनाइदियोस् न। हामी पुस गरिदिन्छौँ होइन। त्यसले गर्दा त उहाँहरूको एप लेभल सक्यो नि त हो। इन्टरअपरेटेबिलिटी कन्सेप्ट आफैमा राम्रो हो, त्यहाँ पुग्दा अर्को 10 वर्ष लाग्ला, तर 10 वर्षसम्म कि फेरि भ्याकेन्ट बस्ने त हामी अभियसली बस्ने होइन। त्यसैले यो पार्टमा काम गरौँ, यो पार्टमा काम गऱ्यो भने डेफिनेटली राम्रो छ, फ्युचर गर्न सकिन्छ। अब यसमा अलिकति कुराहरू आउला, हामीले इन्टरनेसनल अलिकति यो पार्टिसिपेसनको कुराहरू पनि यसमा जोडिएको हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ अलिकति फन्डिङ, अलिकति रिसोर्सेसका कुराहरू पनि आउलान् होइन। जस्तो टेक्नोलोजी ट्रान्सफरका कुराहरू जुन हामीले अघिल्लो सेसनमा पनि गरिसकेका छौँ, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। सबैभन्दा ठुलो हामीले चाहिँ नलेज एजुकेसनको कुराहरू आउँछ अथवा नलेज सेयरिङका कुराहरू आउँछन् होइन। यो पार्टहरू भयो, कोलाबोरेटिभ रिसर्च एन्ड इनोभेसनका कुराहरू जो एआईले कभर गरिरहेछ अहिले, हो यी सबै कुराहरू होइन। पोलिसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो एकदमै ल्याकिङ छ, यसलाई यो ग्यापलाई ब्रिज गर्न पहिला सुरुमा त त्यही नै आउनु पऱ्यो। र अर्को सबैभन्दा ठुलो हामी जस्ता प्राइभेट सेक्टरले खोज्ने भनेको गभर्मेन्टसँगको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको अवधारणाहरू कहाँ, कसरी, के हिसाबले होइन। हामी पनि आइरहेछौँ, हाम्रो एउटा अम्ब्रेला विङ छ हाम्रो पनि होइन, एफएनसिसिआई। हामी पनि प्राइभेट हौ, एफएनसिसिआईमा पनि हेल्थ सेक्सन छ एउटा, हामीले पनि एफएनसिसिआई थ्रु लबिङ गरिरहेछौँ। मन्त्रालय अथवा अरू कुनै डोनर एजेन्सीदेखि अरू निकाय, अरू मातहतका निकायहरूसँग पनि होइन। यो सबै प्यारामिटरहरूलाई चाहिँ समेटेर लानु पऱ्यो सबै स्टेक होल्डरहरूलाई भन्ने चाहिँ मेरो कुरा। थ्याङ्क यू युवराजी। मैले इन्दु विक्रम सरलाई सट्ट एकचोटि बोलाइहालेँ यहाँनिर। दुईवटा टपिकमा कुरा भइराख्दाखेरि इएचआर र इएमआरको इन्फर्मेसन्सहरू एज अ प्राइभेट कम्पनीजहरू काम भइरहेछ, तर एउटा मेन च्यानलाइज भइसकेको छैन। इन्टरअपरेटेबिलिटीको कुराहरू आइरहेछ। प्लस विशालजीले भन्नुभयो जस्तो यहाँनिर टेलिमेडिसिन भन्दै भाइबरमा अलिअलि पैसा लिँदै डक्टरको प्रेसक्रिप्सन दिने चलन चलिरहेछ। यो दुईवटा कुरालाई चाहिँ एज अ मिनिस्ट्री कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ र यसलाई च्यानलाइज गरेर मेन स्ट्रिममा ल्याउनलाई के कस्तो पहल हुनु पर्ला? अब मिनिस्ट्री हेल्थको होइन, हेल्थ मिनिस्ट्रीको कस्तो सोच छ भन्ने हुन्छ। तर हाम्रो मिनिस्ट्रीमा अथवा मैले विभिन्न मन्त्रालयमा काम गर्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरसँग मैले मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्रीमा धेरै काम गरेँ, एफएनसिसिआईसँग त हाम्रो एकदम डिस्कसन हुन्छ। त्यसरी नै हो। अब लेजिटिमेसीको कुरा भने रिजल्टबाट डिसाइड हुन्छ। इफ दिस इज हेल्पफुल वी हेभ टु फलो होइन। कुन चाहिँ बेस अघि मैले तिएर फरसाइटिङ कुराहरू गर्नुको कारण पनि त्यही हो। इनफ डिस्कसन हुनु पऱ्यो, किनभने देयर आर कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट। प्राइभेट सेक्टरको आफ्नै इन्ट्रेस्ट हुन्छ, पब्लिक सेक्टरको आफ्नै इन्ट्रेस्ट हुन्छ, पेसेन्टहरूको कस्टमरहरूको आफ्नै इन्ट्रेस्ट हुन्छ। त्यो सबैलाई ब्यालेन्स गरेर हाम्रो इकोनोमिक कन्स्ट्रेन्ट, हाम्रो लिमिटेसन्सहरू, हाम्रो अपर्च्युनिटीहरू, हामीसँग भएको रिसोर्सेसहरू सबैलाई चाहिँ ब्यालेन्स रूपमा एउटा डकुमेन्ट रेगुलेटरी फर्ममा ल्याउनु पऱ्यो होइन। अहिले अघिको प्रेजेन्टेसनमा रेगुलेसन भएन भने हो, तर सकेसम्म रेगुलेसन नभइकनै काम होस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ, मार्केटबाटै होस् भन्ने चाहना, जुन यसो हेर्दा फेल भएको छ। त्यस कारण रेगुलेसन इज मस्ट भन्ने कुरा बुझिसकेपछि अब फर्दर डिस्कसनबाट सबैको कन्फ्लिक्ट लाई ब्यालेन्स हुने गरी काम गर्नुपर्छ। र जुन मेडिकल रेकर्ड्सहरू, हेल्थ रेकर्ड्सहरूलाई त अब प्राइभेट सेक्टरले जब गर्न सक्छ भने टेक्निकल्ली इट इज पोसिबल भन्ने नै भइरहेछ। अब त्यही हो, फाइबरबाट प्रिस्क्रिप्सन गर्दा अब यो हाम्रो सोसाइटीमा अलिकति
नमिल्ने जस्तो लाग्छ पैसा लिने होइन, तरै पनि अब इफ इट हेल्प्स पैसा होइन होइन नो इफ इट इज हेल्पिङ द पेसेन्ट देन यु क्यान चार्ज द्याट द ल सुड कम इन फेभर अफ द्याट, त्यसरी भन्नुहुन्छ। अब तर काम गर्दैन, त्यसले मिस्टेक गरेर अर्कै औषध खान थाल्यो, यो भयो ऊ भयो भने देन द्याट सुड बी स्टप अर करेक्सन मस्ट बी दिस। आई थिङ्क द्याट्स पर्फेक्टली अ ग्रे एरिया। तर अल्टिमेटली रेगुलेसन भन्दा इनोभेसन अगाडि आउनुपर्छ भन्ने कुरा गरिराख्दाखेरि हाम्रो पठाउ टुटलको जुन काण्ड छ जुन वर्षौँदेखि चलिरहेछ, सो इट्स नेभर एन्डिङ प्रोसेस पनि हुन होला। सो ह्यान्ड अन ह्यान्ड अगाडि जान बाहेक अर्को विकल्प पनि छैन त्यहाँनिर। र त्यो भनिराख्दाखेरि टेलिमेडिसिनमा अघिकै टपिक फेरि ल्याउँदाखेरि एक्सेसिबिलिटी चाहिँ आई थिङ्क भेरी इम्पोर्टेन्ट। 8 बजेपछि ओर 4 बजेपछि ओपिडी बन्द भइसकेपछि काठमाडौँमै बस्ने मान्छेले कन्सल्टेसन गर्न पाउँदैन भनेको द्याट्स भेरी अनफर्चुनेट होइन। यसमा युवराजजी हुनुहुन्छ, विशालजी हुनुहुन्छ, जुन अनलाइन प्रेस्क्रिप्सन अनलाइन कन्सल्टेसन लिनुपर्ने सर्भिस छ त्यसलाई सकेसम्म 24/7 नै गराएर हुन्छ कि बरु पैसा हामीले हस्पिटलमा त 800 रुपिस त तिरिरहेछौँ ओपिडीमा, बरु अनलाइन गरिरहेछौँ भने 700 हुनसक्ला कि 1000 हुनसक्ला। तर एटलिस्ट 10 बजे कोही बिरामी परेको छ भने इमर्जेन्सीमा कुद्न नपरोस्, अनलाइन नै घर बसेर कन्सल्टेसन आओस्, विच कुड बी द बेसिक बट भेरी क्रिटिकल टेक्नोलोजिकल इनोभेसन फर एनिवेयर इन द वर्ल्ड है। आई थिङ्क नेपालमा त्यो एउटा स्टेप आउन सक्यो भने चाहिँ कुड बी अ गुड स्टेप देयर। सो मैले अलिकति बुना म्यामलाई, उहाँ असिस्टेन्ट प्रोफेसर पनि हुनुभएको TUTH-मा भएकोले ट्रेनिङ एजुकेसन हेल्थ केयर प्रोफेसनल्सहरूलाई कसरी इन्स्योर गर्न सकिन्छ कि द्याट्स गोज मोर अन द ग्राउन्ड अन इम्प्लिमेन्टेसन लेभल। Thank you. So this is very relevant. I have come across the same challenges because मैले पनि मास्टर लेभलसम्म यहाँ स्टडी गरेर PhD-मा डिजिटल हेल्थमा काम गर्न थाल्दा आई ह्याड अ जिरो नलेज र मैले जब एउटा ट्रेनिङमा गएँ 2 दिनसम्म मैले केही पनि बुझिनँ। सो द्याट इज द च्यालेन्ज इन आवर एजुकेसन सिस्टम। अघि मैले भने जस्तो हामीले चाहिँ इन्टरडिसिप्लिनरी करिकुलम छैन। अब हामीले एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङमा गर्दा 2टा क्याडर अफ पपुलेसनलाई फोकस गर्नुपर्छ। 1 हु आर एट टु ग्रेजुएट मिन्स दे आर अन्डर द युनिभर्सिटी र 1 हु आर अलरेडी इन द मार्केट। सो करिकुलम चेन्ज गरेर मात्र मार्केटमा जो अलरेडी गइसकेको छ, अघि सरहरूले भनिसक्नुभयो हामीले एप डेभलप गऱ्यौँ तर त्यहाँ मिनिस्ट्रीमा गर्नेले उनीहरूले बुझ्दैन भनिसकेपछि we have to design a program from the concerned authority for the people who already graduated and working, because some people ले के भन्छन् हामी ओल्ड स्कुल हो यो थाहा छैन, तर अब हामीले त्यो भन्न पाउँदैनौँ किनभने हामी कोही पनि डिजिटलाइजेसनबाट टाढा छैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ अनलाइन कोर्सेस अथवा इन सर्भिस ट्रेनिङहरू डिजिटल हेल्थमा स्ट्यान्डर्डाइज तरिकाको हेल्थ सर्भिसमा डेटाको लागि कस्तो चाहिन्छ त एआईको लागि सबैलाई सबै ट्रेनिङ दिन पर्दैन। वी हेभ टु आइडेन्टिफाई द की एरियाज एन्ड डेभलप द कोर्सेस अनलाइन होस् अथवा अफलाइन जस्तो हुन्छ सर्ट टर्मको चाहिँ हु अलरेडी ग्रेजुएटेड इन द हेल्थ सिस्टम दे क्यान फेसिलिटेट द प्रोसेस इन द इम्प्लिमेन्टेसन। सो द्याट इज द प्राइम आई मिन बट एट द सेम टाइम प्यारालली वी हेभ टु डिजाइन द कोर्सेस इन द करिकुलम। अघि आइसकेको छ, म पनि युनिभर्सिटीमा लेक्चरर काम गरिरहेको छु र के भन्छ स्टुडेन्टहरूको टिचिङ लर्निङमा बस्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ कोर्स चाहिँ मेडिसिन पब्लिक हेल्थ नर्सिङ अथवा फार्मेसी जुनसुकै होस् त्यो मात्र फ्याकल्टी भएर भएन। इन्टरडिसिप्लिनरी भनेको चाहिँ करिकुलम डिजाइनमै इन्जिनियरिङको फ्याकल्टिजहरू र मेडिसिनको फ्याकल्टीसँग बसेर सबै चाहिँदैन। हामी जहिले पनि करिकुलममा के भन्छौँ भने हामीसँग टाइम छैन, यो कोर्स पुग्दैन, यो डिजिटल हेल्थ किन राख्ने, यो किन राख्ने भन्छ। त्यसकारण जब जो अहिलेको ग्रेजुएटहरू उहाँहरू पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँको लागि हामीले करिकुलममा इन्क्लुड गर्नु पर्यो होइन, सो द्याट चाहिँ अब उनीहरूले डिजिटल हेल्थमा जाँदा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ होस्। फेरि इट डजन्ट मिन कि अब हेल्थ केयर प्रोफेसनलले डिजिटलाइजेसन पढेपछि चाहिँ आइटीको मान्छे नै चाहिँदैन भन्ने होइन, बट के भने त्यसलाई मोर अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर जुन अपरेसनल च्यालेन्ज हुन्छ इम्प्लिमेन्टेसनको लेभलमा होइन त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एड्रेस गर्न सकौँ। 2टा कुरा भयो। अर्को कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अघि सरले भन्नुभएको छ हामीले यस्तो सिम्पोजियम यस्तो
आइटी समिटहरू गरेर इन्टरनेसनल डेलिगेटहरूलाई पनि ल्याएर त्यहाँ नलेज एक्सचेन्जहरू रिसर्चहरू सेयरिङ गरेर पनि अपग्रेड गर्न सक्छौँ। र नेक्स्ट थिङ चाहिँ कन्टिन्युस मेडिकल एजुकेसनमा जुन क्रेडिट दिन्छ यो डिजिटल हेल्थको कोर्सहरूलाई पनि त्यस्तो सिएमई क्रेडिट राखिदिइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने कम्पलसरी ट्रेनिङमा मोटिभेसन त्यो जान्छ र अफकोर्स वी निड द फन्डिङ होइन। फन्डिङ इज अ अलवेज वेन इट कम्स टु द फन्डिङ त्यही अड्किन्छ कुरा होइन। तर अघि हामीले सुनिसक्यौँ यति बजेट अलोकेसन हुँदा पनि फ्रिज भएर गइरहेछ भने वी हेभ टु युटिलाइज द रिसोर्सेस इफेक्टिभली। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ विल क्याचअप विथ द एआई भन्छु। थ्याङ्क यू। पर्फेक्टली मेक सेन्स। सो प्रब्लली फन्डिङ इस्यु होइन कि फन्डिङ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने प्लानिङमा चाहिँ इस्यु भएको होला। म्यामले भनिराख्दाखेरि टाइम हामीसँग खासै धेरै छैन। सो डु वी हेभ एनी क्वेसन्स फ्रम दि अडियन्स? क्विकली मात्र सोधिहालौँ है। नमस्ते, म रेणु कार्की पोखरा युनिभर्सिटीबाट एसिस्टेन्ट प्रोफेसर। मेरो क्वेसन कस्तो छ भने जुन अघि हजुरहरूले इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्डको कुरा आयो, त्यस्तै गरी एचएमआइएस छ नि। सो प्राइभेट सेक्टरबाट काम गरेको अघि सरले पनि भन्नुभयो होइन। सो मेरो एउटा सजेसन भनौँ अर वाट एभर यो लिङ्केज हामीले एचएमआइएससँग गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीसँग डेटा छैन भनिरह हुन्छौँ। त्यही भएर प्राइभेट सेक्टरको डेटा एचएमआइएसले पुल गर्न सक्ने त्यस्तो केही संयन्त्र बनाउन सकिएला। सो यो सबै प्यानलिस्टहरूलाई है। थ्याङ्क यू। हजुर धन्यवाद क्वेसनको लागि। एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। अहिले पनि हामीले एचएमआइएसमा लिङ्केज चाहिँ नगरे होइन। नेपाल सरकारको तपाईँको उहाँहरूको रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले डेटाहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ। हो, हामीले अहिले कसरी गरिरहेछौँ भन्दाखेरि केही हस्पिटलहरूले चाहिँ तपाईँको डे क्लोजमा केही रिपोर्टहरू पठाइराख्नु भएको छ भने अरूले चाहिँ अहिले पनि सिस्टमबाट निकालेर एक्सेलमा राखेर उहाँहरूको फर्मेटमा भरेर पठाइराख्नु भएको छ। त्यो विडम्बना चाहिँ छ अहिले, नभएको होइन। त्यो विडम्बनाको कारण एउटै मात्रै हो, एपिआई कनेक्सन नदिनु सरकारले हामी प्राइभेट सेक्टरलाई। अब थाहा छ नि यो ट्रस्टको कुरा हो कि या त अरू केही कुराहरू छन् होइन। यदि हामीलाई त्यो एपिआई प्रोभाइड हुन्छ भने हामी प्राइभेट सेक्टरहरू जहिले पनि रेडी छौँ। कसरी रेडी छौँ भने अहिले एसएसएफलाई दिइरहेछौँ, एचआइबीलाई दिइरहेछौँ भने हामीले एचएमआइएस जुन गभर्मेन्ट मातहतमा डिपार्टमेन्ट मातहतमा बसिरहेछ भने उहाँले खोजेको डेटाहरू नदिने भन्ने छैन। डेफिनेटली दिन्छौँ। मैले पहिला मेरो अगाडिको मैले केही कुरा राख्दा मैले भनेको थिएँ डेटामा मैले अलिकति इम्फेसाइज गरिरहेको थिएँ। हामीले लिने डेटा के लिइरहेछौँ, त्यो डेटा के लिने भन्ने प्यारामिटर कसले चाहिँ हामीलाई अगाडि ल्याइदिने हो, स्ट्यान्डर्डाइजेसन कसले गरिदिने हो त? पक्कै पनि हाम्रो प्यारेन्ट संस्था अथवा भनौँ हेल्थ मिनिस्ट्री मातहतका निकायहरूले नै गरिदिने हो नि त होइन। त्यही भएर यो डेटा अहिले म ठ्याक्कै सम्झिन्छु, मनोहर सर पनि आउनु भएको छ। अब हाम्रो फोकस डेटामै हुनुपर्छ होइन। इन्फर्मेसन नलेज भनेका कुराहरू आउँदै जान्छन्, त्यो सबै बेस के हो त? फेरि त्यही डेटा नै हो नि त होइन। यसमा चाहिँ अब काम गर्नुपर्छ। तर डेफिनेटली आइरहेछ एचएमआइएसमा तपाईँको हेल्थ रिपोर्टहरू हामीले दिइरहेछौँ, हेल्थ प्यारामिटर्स उहाँहरूले खोजेको इन्फर्मेसन दिइरहेछौँ। तर लाइभ एक्सेसको लागि अथवा रियल टाइम पुस गर्नेको लागि चाहिँ हामीलाई एपिआई प्रोभाइड गरिदिनुपर्छ, जो अहिलेसम्म हामीले पाएको छैनौँ। हामी वेट गरिरहेछौँ, सायद पाउँछौँ होला। किनभने दात्री निकायहरूको पनि यसमा अलिकति बनाउन हेजिटेसन चाहिँ हामीले पाइरहेछौँ हामी प्राइभेट सेक्टरहरूले, जसको कारणले गर्दा आजसम्म पनि त्यो ल्याकिङ चाहिँ फिल गरिरहेछौँ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू युवराजी। यस्तो छ, मैले जेनेरिक एउटा चाहिँ मेरो पर्सपेक्टिभको कुरा सेयर गरिहाल्छु ल। अब दाइहरूको एक्सपिरियन्स अब डाँफेमा या म चाहिँ अलिकति अर्को एङ्गलबाट इन्डिपेन्डेन्टली हेर्ने बानी भएकोले तपाईँहरूले कसरी हेर्नुपर्छ हाम्रो बिहेभियरल कन्टेक्स्ट भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरू कसैसँग मेडिकल रेकर्ड आफ्नो छ? आफ्नो कसैको? आई डाउट इभन अ डक्टर्स डजन्ट ह्याज इट। सो हाम्रो प्रब्लम चाहिँ ब्याङ्कको खाता नम्बर छ भने तपाईँको फोनमा हुन्छ, इम्युनाइजेसन कार्ड छ भनेर सोध्यो नि हुँदैन होइन।
सो हाम्रो बानी चाहिँ के छ भनेदेखि मेडिकल साइन्सलाई हेल्थ केयरलाई हेर्ने नजरिया नै तल्लो स्तरको छ पहिला कुरा। त्यो भएकोले हाम्रो रेकर्डसँगको रिलेसन कस्तो हुने भयो भनेदेखि पहिले एसएलसीको सर्टिफिकेट भ्यालु हुन्छ अनि त्यसपछि बल्ल इम्युनाइजेसनको सर्टिफिकेट भ्यालु हुन्छ। सो त्यो भएकोले चाहिँ हामीले डेटाको प्रायोरिटाइजेसन नै हाम्रो तल्लो तबकाबाट भएको भएर हामीले त्यसलाई माथि ऱ्याङ्किङ गर्नु पर्यो भन्ने पहिला सुरु डेटाको युजेबिलिटीलाई हाम्रो पोलिसी लेभलबाट सबैको आफ्नो आफ्नो रेकर्ड हुनुपर्छ भनेपछि बल्ल त्यो रेकर्डको एउटा संरचनागत युटिलाइजेसनमा कुरा आउँछ र त्यसपछि डिजिटाइजेसनको कुरा आउँछ। आजको दिनमा तपाईँहरूको कागजी कसैको पनि डकुमेन्टेसन नभएकोले यो एकदम whoever is in this room will take this message to the home and actually we'll start building up a practice around it, because we have a deeper problem than addressing data, technology. It's all there. It's free. Doesn't matter. What we don't have is a value of that data in our daily life, importance of that data in our daily life. What makes it complicated is because we are not used to appreciate healthcare records. No physician needs your past record. They just want to see, तपाईं किन आउनु भएको, तपाईलाई कतिचोटि ज्वरो आयो, कतिचोटि खोकी लाग्यो, के मतलब छ छैन नि त। सो हामीले यो लेभलबाट कुरा गर्यो भने हामी जहिले पनि त्यो सतही कुरा गरेर हुन्छौँ। मैले अब प्रोफेसर साहबलाई भने अब तर के चाहिँ हो भने हामीले कन्टेक्चुअल काममा हाम्रो डेटाको युटिलाइजेसनको भ्यालुलाई टिकअप गर्यो भने या प्रेसराइज गर्यो भने हाम्रो अटोमेटिकली डिजिटल भर्जन आउँछ नि त, अटोमेटिकली पोर्टेबिलिटी कुरा आउँछ, अटोमेटिकली एपिआइज आउँछ। सो हाम्रो त्योभन्दा तलको डिप थिङ्किङ नभएको भएर मैले चाहिँ यो भनिदिन खोजेँ कि हामी अलिकति कन्टेम्पोरेरी इस्युमा बसेर कुरा गर्छौँ, तर भएको प्रब्लम के हो भने तपाईँको एसएलसीको सर्टिफिकेट तपाईँसँग फोनमै होला तर तपाईँसँग भ्याक्सिनको कार्ड छैन। त्यसले गर्दाखेरि फर्स्ट we absolutely need to understand our record system is weak personally. Thank you. Thank you, Vishalji. I think that's something for us to ponder about. And I think that's something we can actually wrap up this session with Vaniola. And probably time will come back. Probably if we can have 30 seconds for everybody for closing remarks. Thank you. ओके, मैले विशालजीले यसमा एड गर्नुहुन्छ कि भन्ने लागिरहेको थियो, गर्नु भएन, तर म यसलाई कभर गरिदिन्छु अलिकति टेलिमेडिसिनको पाटोमा। यो अहिले बेलुका भएपछि 5 बजेपछि टेलिमेडिसिन लिन पाइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ यसलाई नकार्छु है। 24/7 टेलिमेडिसिन सेवा अहिले पनि पाउनुहुन्छ, सेवा दिनेहरू यहीँ पनि हुनुहुन्छ, हामी पनि छौँ र यो प्लेटफर्महरू एभाइलेबल छ 24/7 नै। तपाईँहरूले चाहिँ अनलाइन गरेर सेड्युलिङ गरेर डाक्टर साहबलाई हेरेर चुज गरेर होइन हाम्रो डाक्टर साहबहरूलाई लिएर आफ्नो सहज टाइम लिएर तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यो छ, मैले यसलाई यहाँ करेक्ट गर्न चाहेँ। र अर्को पनि एउटा के भन्न चाहन्छु भने यो डिजिटल हेल्थ भनेर चाहिँ यो धेरै फोरमहरू आइरहेछन् कि होइन। अब भनौँ न यो हरेक फोरममा चाहिँ प्रायः हाम्रो ढकाल सर पनि पुगिरहेको हुन्छ, म पनि जहिले पनि पुगिरहेको हुन्छु। डिजिटल हेल्थ भन्छ, यता पनि डिजिटल हेल्थ, उता पनि डिजिटल हेल्थ, यो पनि त्यो पनि। यसलाई पनि एउटा अम्ब्रेलामा एउटा बाँधौँ के यो कसले गर्ने, कुन निकायले गर्छ, सायद मन्त्रालय मातहतकै निकायले गर्ने होला। यसले पनि धेरै कन्फ्युजन क्रिएट गरिसक्यो कि के हो त डिजिटल हेल्थ भन्ने कुरामा मान्छे कन्फ्युज हुन थालिसक्यो होइन। मैले अघि भने नि टेलिमेडिसिन भन्छ, टेलिकन्सल्टेसन भन्छ, उहाँले भन्नुभयो अघि यो के अरे टेलिफोनिक होइन, हाम्रो भाइबरबाट आयो, भाइबर कन्सल्टेसन, वाट्सएप कन्सल्टेसन, यो सबै भइसक्यो। के हो यो? अलिकति यो टर्मिनोलोजीहरूमा चाहिँ हामीले काम गर्नै पर्छ, किनभने म एकदमै यो टर्मिनोलोजीमा फोकस गर्न चाहन्छु। हुन त मेरो मेन्टर हुनुहुन्छ, उहाँले नै मलाई सिकाउनु भयो, म गर्वको साथ भन्न पनि सक्छु होइन। र यस्ता पाटाहरूमा चाहिँ अलिकति वर्कआउट चाहिँ गर्न जरुरी छ ताकि लेमेनले पनि बुझिदियोस् है त्यो भाषालाई। र जे शब्द युज गर्दैछ त्यो शब्दको वास्तवमा प्र्याक्टिकली युज भएको छ कि छैन त होइन, यो कुराहरू आउन पनि जरुरी छ। मैले यति नै भने। थ्याङ्क यू राजी। बुना म्याम प्लिज 30 सेकेन्डमा समरी। सो म लास्टमा भन्न चाहेको चाहिँ हामीले चाहिँ जुनसुकै डिजिटल हेल्थलाई जेलाई कुरा गर्दाखेरि पनि वान साइज डज नट फिट अल कि। त्यस कारण जहिले पनि कन्टेक्चुअल कुरा गर्नुपर्छ। जस्तै इन्टरनेसनल लेभल, नेसनलमा पनि काठमाडौँमा जे हुन्छ त्यो लोकल हुम्ला जुम्लामा हुन्छ भन्ने हुँदैन। निड हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो होइन, त्यहाँको के प्रायोरिटी छ र उनीहरूको डिजिटल लिट्रेसी के छ। हामीले चाहिँ प्यारलली ग्रासरुट लेभलमा र हायर लेभलमा पनि सँगसँगै काम गर्दै गयौँ भने त्यसको अडप्सन हुन्छ। हामी 5 स्टार होटलमा बसेर कुरा गर्छौँ, तर वेदर द पिपल हु आर रिसिभिङ द सर्भिस वेदर दे एक्सेप्ट द्याट सर्भिस ओर नट। त्यस कारण
उनीहरूको एक्सेप्टेबिलिटी र फिजिबिलिटीको कुराहरूलाई गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ कन्टेक्स्चुअल डिजाइन गऱ्यौँ भने अफकोर्स इट विल ब्रिङ अ चेन्ज. अदरवाइज अलवेज वी टक अबाउट द ब्यारियर्स एन्ड हाउ टु सल्भ इट, बट लेट्स बी होपफुल वी क्यान बी देयर. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू सो मच. भेरी वेल सर. इन्दु सर प्लिज. यसमा अघिको प्रेजेन्टेसन सुन्दा त मलाई एकदम सिस्टमेटिक र सिस्टम एप्रोच फलो गरे जस्तो लाग्यो, तर डिपर जाँदाखेरि धेरै अलिअलि समस्या भएको जस्तो देखेँ. त्यस कारण टोटल सिस्टम एप्रोचमा जानुपर्छ र इनोभेसनहरू भन्यो भने सिस्टम एप्रोचमै जानुपर्छ. कुनै फ्लुकबाट हुने इनोभेसन त्यति त्यो सस्टेनेबल हुन्न. इनोभेसनका पनि सिस्टम छन्, सिस्टम एप्रोचमा जानुपर्छ र होल डिजिटलाइजेसन सिस्टम अथवा हेल्थ केयर 4.0 म भन्छु त्यो चाहिँ सिस्टम एप्रोचमा गयो भने सबै कुराहरू आउँछ र यसमा अलिकति कम्प्रिहेन्सिभ वेबाट जानुपर्छ. यति भन्छु. थ्याङ्क यू सो मच प्यानल. अल्दो हामीसँग एकदम थोरै टाइम थियो, अलिकति हेल्दी र मिनिङफुल डिस्कसन भयो जस्तो लाग्छ. तर आई बिलिभ दिस इज ओन्ली द स्टार्टिङ पोइन्ट. देयर इज लट अफ थिङ्स टु बी डन. एन्ड नेपालमा त झन् अपर्च्युनिटी यति धेरै छ, किन भन्दाखेरि के गरे केही भएकै छैन खासमा. सो यसलाई अलिक पोजिटिभ साइडबाट लिएर आई रियली वुड लभ टु थ्याङ्क प्यानल for time and taking time to discuss on this. That being said, I'd really love to thank for you guys to be here and close this session. Thanks so much. Thank you. We are grateful to our panelist and moderator for this insightful session. Now, without much delay, I request Mr. Manohar Bhattrai to distribute token of love to our panelists and moderator. Dr. Buna Bhandari. Mr. Yubraj Parazuli. Mr. Indu Bikram Joshi. And Dr. Bisal Takal. Moderator Mr. Anish Shrest. Yes. Now I request all of you for a group photo. Yeah. Moderator Mr. Anish Shrestha. I request all of you for a group photo.